Timburugi jang trikanale tari zanim ge jang thonggi larim zo phini ko chupda chika san them thakalepa larim zimi yolo larim phimi sugi hon larin zom ge ko sambola ta to tambara chusu tuge ne se depuis te tegi tun shita de jemi larim de sorin başında bira füge tambara ne su janda shuke Jana Turkanale chusu tugi na su sodin su shuke. Ngizulhen kada tipda zilo nikdong kechi jida nikdong kechi nga lu sadrup ki mangi lalin tap ma samidi jasha chenga imma to te docho soba gi kyudo zumbe jasha jipchuk me se me. Tia ne su satun chi tamiti na te docho soba gi kyumi gi nedu dia mangil su tuji jida sumba tsunsu lalin tap samilu jija di do se kyudido. Dokcho sokpagi darigi duntana natural shazom chi chobekap sardup ki mangul ngetam therbom sumchuso gyada saya nija lapchi gotam bede yosale chacha shipchu dechi lalen thap machawa du se shede yopi te chokpagi bewachin debe lumedia mitop malambi kangelda mangul gotam gi chaji su dingdi memilu tendi ms shechi Iru nyusil henkagi thekam gi chi chona zilo nikdong kechi shida nikdong kechi ngalu sardup ki mangul di jacha gap chu de chi lalen thap chade yobe seju phiyop I tel henkagi kyumena zilo dina charngul jacha gap chu janga lalen thap chame di hemai longai chaji sugi longo dambi sueda chika ta thumbera yu se eme Tiel henkagi bewachin zilo nikdong gyada nikdong gulu mangul jacha dukchure nga da zilo nikdong chusu da nikdong chujilu jacha gapchu ja du tele zilo nikdong chopke da nikdong chugulu jacha gapchu lalen thap chanu se shechi Temache henkagi kyumena zilo nikdong kechi nga da nikdong kechi dulu sardup ki mangul chu jwenthang chenbe lalen thapni gi donle shungi thaplam la shichira tende yu se eme Tia Gyochapda Keriki Nerim P1 Tsulu Max Kilamlu na Ngildol ki datun tsutsu de yeble lede tsugi sardup ki mangil tsu nyung shora jacha gupchu lalen tap tsagobe kyo de yume tsu eme. Daru chitsogi charngil tsu dubde da tidi gotam begobi gyoja name da tun charngil lede tsugi zilo nikdong kechi nga da nikdong kechi du loi ransoi lotargi lechar tsu charngil gotam da tidi jajib bejimle tachi sogo ne eme. Te lechar di suleten mangul da lagi dubde tsu tatok be tsu ne emle maungbi charngil tsu tseji da tidi gotam benina pento chuni eme. Temache charji bede yobi kodupki chayik da dikji nikdong kechi nga chema da netsechen gi rindur yik chatsugiya mimangi tenkung tsu lejumbe lalen tabdi kodupki jarimna mangul lokche da ngenle ma pape di sartu tsu yarda tangtsu birawadu. Pe kodupki dikji da rindur yik chatsuya darigi daunale tarchi beni gochono.
Deda chika dokcho tsopagi mitop malambi kangil du semi gi thaka ngutsil hanka gi gyumena nyamyong yobi kyarik patsu gomshu joi se eme inrul hanka gi shemena Gelsung shiol hanso gi nawada thidi lede tsugi legyul gi shadyu da thidi lejep tsu do yobe eme tel hanka da thebda debe doksel bego media mimangi hongle charngul da dewi da dönsu se ri da kaselbe hago chunigi dönlu in se shichi Janda ne tsugidan lu kinzang hatin gi nyeshu piu in. Gakapna girde gi jungi honle peljo gi taplam zo temida tigin na le ate peljo lentap larim gi ulo kundi jam ton to be topni gi tolak ngidul gi taplam dun temilo tende rishi bombera kedo yopi me. Te khaza timpulu be godin tami girde ne su shizum ting sumbina ne dun ti tsidi te girde na lu layo gi taplam zo tudur beno. Dru tsonda zode tsodigi gyömina ngüdigi tablam sabzu hemi tablam tsudapshebda kepen bom jombi rewa yuzi ime. Diya hemi tablam digi gerdi tsonla jacha ngida sumde jilu jamchi pen todidu. Inru tablam sabzu le ten shumilo ngina tsonla jacha shibju de jigi peju di lok dindi tenina pen tobi rewa kep ime. Tamaranga chigi restructure si rangi loan dira that restructure bego rescheduling sawachin tuse that zonigi the capitalizing sawachin that hemagi interest pomi tale npa lumi mangul principal through the kara god option ave chiha pundi be te tale the project di pha phu be midilu te tarigi 7 measures na chubi se te ani di ngachara tarigi chombo disulu phem bombere tho Iru tsonla bimi lasha chilura pejol hentab lerim nalu mangyu top tsunina la kha tandira yub ime. Diya tsonla bimi chigi shemina mangyu lenigi dönlu jarim lasha yuble tab madyu duze ime. Shungi katole tablamchi digdigibe ta dinalu digjitsu achi goyandrabe tangashi tsomba chachabgi beru dinalu ta sheshep tonobchi khoragi shemi shenkhale tsemagobe ta khoragi rikbagi chomi ta digjilamlu hemagi ta ngigansunale ta kindil lendosumbe digjitsu yandodobe zotsubachin ta maanchewachilura digi tablamgi penisumjibe jeisi shunin Dilu du tsonda zore tsodegi kindritsu detsen nabe lenigi tablamtsu lo lalen tabgobi jamnyon biu ime. Diya hema tsonla bemida digi nale ya donsibgi sagotsu na mangitsu tomnigi dönle kindrigi shuwatsu desen zodi benu. Iru kindritab matsubi kangitsu tenbe shuma tablamdi tsamjo benu. Dida chika shezomdi na layo gentegi lamlu guluya duedu tsube ime. Digibe du tsonda zore tsodeda zoda tsonleda layo lenkagi lemi sujigi chatimdi tinun benigi latsu benibe shecham jonu. ngachara layo chumigi digi te tentale tero lo gibda gomshu tele tari devigi namdilu te khonlo thopthang disu job zumbe zogobgi tijide te ngachigi levergi te policy na guidelines na chukup khache Te gyakhamna gerdedi lo didi tewe gara yumida dun yudigi tablamda kindrigi lamlutsu leshumbe tarchu bemilu ra leni me. Chanda nusulgi dönlu kilobidagi natsuldi namge wandigi ngen shupiu in. Tashiga zonka bidungyo khairi saling da tsiktum chiu ki saneta pachina te chala chapni gitole shinchu malami kange di bombra thundito. Te majikangi di Himalaya hyure te tuchi chapte chira majamida chui katsu kami te le chulalin tamidi yasing jumilu tendi netang de henkira chosu teyo pime. Te tere chimkumba chigja de chigi saje kar dunchutun nga malam china chala chapni gitole chablu gobi ganrado. Ani jangkhari rongchu di bidungi o gichu sumde chigi misetsu gi tungchu da shingchu be lalen tabdo yob ime. Changla chabi kablo chu di khaju tangdo yob le yuju gi sanetsu na chu malambi kangel tendo yob in. Te duchi chab de chira machami da chui ka kam jomi le ten netang de chu da chilo chu didu. Debyo le sa namba tsu gi changla chabni gi dun le datu yume chu di koja be lalen tabdo yob da lalo chi gi tungchu lalen tabagi matse jing lalo tombe lu didu. Jingchu lambe menedi gi shingchu ya kamdo yob da lalo chi gi la gora tsu matsuba yob ime. Godang padak pamne aring khapathani khapathade ke Changla chamni gi dönle dambara shin di dari chamni da cham gi dönle chudiko. Gachira beru duin tungkuchi na begobda dimen tönshulu topop me. Debyoda duchu chumalambi tabgi la di judu masubayu. ne
ni riga kang le de ni district chumri mala junja bilmar bilemeni arin luspani tong plus Tuchi chu malam bitap ki la chu kania bema chuble ngagi shin gi joda delu tenshu chu jin chu ramata Demache sacha dak pachina chamchi la be de yebda jemitsu debera lisoi dato bewi gangle regi chamya kamsoble la ga de bechuga se chage lang de yu permarsi tupto balil sinchu malamla hantale sonam ga juni ni rokti bu zikni ni onya de kai ni jap shungi japchole ten na hinga gi shindi zoyeb iru dichu bewi kanle chumeble la be misunime te chugi nge w machine chuna di thunchu la len thabdi la chu beyebda tharin suchina be mitsudi kara tombelisi ni thungchu ma khisa gala ni unira lusla julela o garang phali thap mala junchela ten na hin ki ok dak chung gi chudung da chu yu chu gi nyamchi chu be di yuru kangel di ta tu bana ya thum ten saradu tenga chi chi chadang tele ngin thogi ta ji gonglo shido zumbe ngin thogi shipchi suya chabdigi be ngachi zorik ta chi ga namjilbe te chabdigi te gera chadigi be seshuni inruya ta tan주갈루 같이 봄이 기억당 대 송부기 기억다 지갈루 남절배 대 비니기 라 탄주 대 닭바치 예세 아니 배워 배사회 갈래 같이 창길치 세배 대라 고추 초비기 라치 인세 준일 daruko gilab mena chutampil gi legil digi den le chaji chuzam de yuru mangil kitab mademe loten ladi gochu machup inru legil digi den lu shijamchap ni gi la chu bewe kanra yu se ime tenna hingi ok dakchungi chongden sanam dan chotab yarsing lerim japchu ju de ngitam saya ni de chi nebe chudung chu ni da nyamchi gi la chu beyup ime in ruchim gung pachik ja de ji gi chujing eka dinju den nga lapchi lu ta te pana ya singchu malambi kangel ten yu ble jala chu be ma chu badu jangda ni sigi den le ta shikang le sonam dargi gi ni su de jamyang lo digi ngi ju piu in Bangladesh lube godin thami chilo nikton kechinga loi kelo kechi menchegi loisia amsui kanse dendur na tari dubi desendi pebule phamsopi me tia pebugi desengi gol ge tsuyup iro te dubi desengi gol je tsuma tsube te dubi desengi dendur dina tatu tsuntsue ku sumle ge top ma tsuble te shumi koteng nalu ko kaplen ma tsubato tida chika dubi desengi seden judira te zami magitse Sri Lanka ge desenda chika lutsini larimdo Nesujanda shu sauda chika ta namsangin gi kole shuwa chin tena bale nim sumgiri gya kapna samu pudi chapsam simri da yanchin rin toturi chamni sumchi do seime tele gya kap ki sanir la luchina lungchu puni sumchi pengin da bedi to Chotide nabada natsinim ni gi zaka sangin di shuge tena ba randanga binir nga sadaulu zaka tujungimle lota tugi su shu puni so chamchi mato teshin hasu suni da nin chapni katin tinditsini chimla saab kutsuni chimto kapni tsumitobe de kandu julam di tu khole loda yang chale nubjang khato phop imbe de duba chusi geda karma jipshi gule bewa chin tu khole nubjang da yang chale chang khato phop ime tele nazi randanga binir tu zami malu zaka thujo de de duba chusi geda karma kechi ngale ngemle loda tugi su chu fini so chamchi mato te generik ne zilhamni da tindesini isatsi tulen benida chimsa bina juni dune puni chimto kapni namdonglin benida yankayoble sajida juno chika zoni lamdu benida labitundu beni sumitobe te kandu julamdi tu khoda yancha nicharle chansha khato phopime Tato jangda chukanale netsu sodin dida namzangin zakasangin dide chibe shu tsawi te larim chotina linkada lekung girde khale hubi mima seda da chabda de jemi larim de soyirim bashin dubarapyung sinase shuke gariche Belden dubi timki dunsa timpu tsonka timdungi seda bemina mikung wotu lakirang ji lekur ke lekur dun lekur ji tu lekur chenma changmi zöda paju nyurubda du zöda zöda zafen yonglu nyentu timdunle jilu nitong kechinga jida ngabe jize kechi nilu kashu namitar jida ngabe jize kechi jitsun mom paju nyurubda deo yubi zuji tokta bersungi timdun kale tachigi tunju nayib inru tarju matsuba luyu tsu jida digi jize kechi guginanku timpu tsonka timki dunsei tarju tennalu chilu meba tsugobda dejin pajuda dewa yubi tunchi tarju tsu yubi delu tsafin gara jida dunbi jitse sumchulu gelyong timdun tsugde shizum kannalu doba chise kuda karma sumchulu tsomgobda kasel gitanlu lekurni sum chi nga shiginalu dewa tabna seme
죽장다 레징기 세다 베미나 지다 듬베 지제 케지니 저바 추제 추담다 karma 숨줄로 록슈 num코르니 미망 공세 진돌기 토레 손니시슈니 조와 예미수기 num코르 따톡다 카서기 델로 이사기 드세카 숨니니 두 레콜기 나로 조 탑나시슈니 RICB기 땡차이 망율 레처디 쥐버친 년송다 뎀 마체 망율기 캐벤디아 RICB기 레처 술레 도쇼치 이 게비 심빈 이상기 세다 베미나 인생 베토베 카밥기 톨로 디읍 든기 사통 유세마 조와 힘이 두미 캐세 데미소기 zonsu yuisu kachiwe iche sudan jagde jida dimbe jize kechi gugi nankelo sunan seme kaselgi denu isagi duseka mitop desenda jiha sum nga sum lekor nalu jawa tabnak seme juk kajelgi seda bemina chilo nitong kechi nga jida dimbe na paro le bangkok lo pujul bemi namju kebi ji nga nigi namju dusu jarshi beisi imda jarshi be yebe sedang suyang jida dimbe jize jigu kechi ni kechi sum kechi shi kechi du kechi dun kechi gu sumchu da sumchu sochi imbe jarshi be yebe diseda chi namju de paro le jobai chuzi chuchi da karma ngapchulo pujul bedi bangkok lo chiru chuzi jilu hini seme debele dodilpa sugi dulke beni disedi takshi begobe dunkil be imda angne chengi tolo jushi betablo jobara dulpa sulu namju pujul dan dewi nedin didin su gera yongje rimlo whatsapp ki tole dadin tini kusuni seme 다든 찔린주 두스가 당설베 베탑기 된로 조줄파 속이 로스 둘진 안당수 WhatsApp 당 녹진 가장다 지하 토끼베 이미 제나스 임다 답 마두 주니 이밀로 들리 용기 제바 시나세메 조기 싹도 텐속이 조기 싹도 짜팀 니동게 제메 된선 납자 든주든든 바다 납자 든주든 구 제마다 티 동서 중고 누비 땅습지 댐콩기 개용 속뒤 뒤민 싹도 고든 탑니 임베 다진 배우이메 개용 속뒤 뒤민 싹뒤 속인기 님디야 지다구베 지체 실로 고든 탑니이메 카셀기 델로 시든 속바 댐고당 동서 중고 누비 땅습지 댐콩기 토끼 두베 속인 주민 속이 니는 고벤다 지가 저와 제나세메 직민 남길 소릭 토림 롭자기 세다 베미나 제도 랑기 땅톨레 줄라 오마 시엔장니 레림 쪽이 나로 지주기 사동 예세메 카설기 델로 용델 차고 www.jnec.edu.pt 나로 시니다 양진 지딘 게레콜 딘니 레콜레콜다 지딘 시레콜 지nga 시게 델레 딘딘 구시 지지nga 게나로 저 탐나세메 게중 일레 와징기 세다 베미나 히밥딘베 준두르파 추기 이지 코체다 신 익상 코체 점펠기 준두르나로 차마 토나세메 렌두 이차수 용들 차고 www.rma.org.pt 나레 퍼블릭 베 순이다 이차수 지다게비 지세 접게기 도바 추세 추지기 난케로 수급다 이차수 대선님아 추세 니로 카치니세마 카셀기 된 위상기 되세카 데코르니 숨니 숨 지지 지다 테카랑 지지 니 델레 록tin 가장 ugenl@rma.org.pt 나로 저와 탑나세마 ebi tashilgi lasada kangarimboche koralu tingi tampum chida tongta tinjuten ngabe chidagebe chitse chopgele nindang kechi nigirin neko kini siyime neko diina se zatungda tenne telekeldin japto tsue yu se imda chinde yeme tsugi chidin chishi lekur nalu jawa tabna siyime
Zamling Gekhapna, Lokten Nungu Sutun Lady Doshochigi, Zutun Bay Yebi, BYD Dolphin D, Duke Hapna Lu Hedi Yebi, Lokten Nunkul BYD Dolphin Gi, Lokte Chichetia, Yensung Chenda, Zamling Nalu, Lote Subi, Late Betty Lalin Tapto Yebi, Dimase, Nobul Nyunsupki Denlu, Automatic Emergency Brake System, Satsupe Yepmase, Lambda di Nyusungi Denlu, Blind Spot Detection Zewe, Twinkin Suya Sudi Yebi, Kilometer Jibja Chutamtsen, Lokshu Malambe, Sajam Meba, Dun Rimbe, Dodul Besubi, Nunkul Dolphin D, Shide Yebachin, Timbu Babisalu Yebi, Asanga Mobility Nalujenna. Duk Yuchin Segi Sada Bemina, Nanke Ziship Genrup Chigi Satung Yesime, Joa Yemi Dumi Kese de Mitsugi, Zonsu Shuizu Kachiwe Iche Suda Jadi, Yongdel Chargo, https://erecruit.bt.pt/ki tole, Jida Dumbe Jize Sumchu, Chiru Chuzu Jigi Nankelo Suna Seme, Kaselgi Delu Isagi Duzeka, Lekorni, Sumjidan, Tekarang, Ji Lekor Sumnalu Joa Tabna Seme. 짝툴레 주비기 튀미집에 제로 안에 속에 베개 짝에서 속하나고 저 차도에서 이 해마기 슈이나 진다리기 줍제베 텐도가 관니베 차도에서 배 최접서 뒤접서 제준데 고급이었어도 이카에 되는 laso jangthongge lerim zimi garulu ku zambo sishunila da regi lerim dim rawchi bewachin keek de devigi ne dunche dam khachapti gibi sishunila maji achara lerim zimi su garagi kenla achara keek se gale chöda lamsul rikshon de su gi jiten seruye keek di imballe tende gibi keek di achara gi gyakhabra wara jingi donle ngota kha cheshuchi imdi lerim zimi yongi ken sishunila 이르에 같이라 익사세 우베네멘도 레데세 우베네멘도 라라소소기 깨익다 되기 이고 익톨로 되고로 ngak톨렐랍고로 데소나로 라렌 탑탕기름 바나로 드라미달라샤 되면베세 데소 탑마데 예빈 수기 다칼레 지디 같이라 익사기 밍베디로에데 라라소소기 송기 밍 같이라 디디기베베로 같이라기 깨익나로 믹셀기 개초집디 이고 같이라 디디기베베로 디기 해말로 디니미기 구겐 세메디 임베스 슈닐라 디날로에 라렌 탑탕기림바수 다오메다오 레샤 예블레텐디기베 라렌디 찍송베 탑니기던로 데레 레림지 날레파 퓨다우치베와진 디기 펜랍지 중수비기레 와케디기베 날레파 레림디니기 고림디기베 슈닐라 다 디기던로 나레기 꾸든디 독송 트릭레덴 날레 게 곰펠 소지놈 레비킨존도지나 아슈디기베라 아래기 테테라 주어 피고пт은 나기 뒤세된디기베 나전나밀로 거리체스 슈닐라 다 담바랑 같이니 머신 아래기 틱텀지에 조디기베라 틱텀디 셀던 머피기 해말로 담바랑 같이라니 끼끼 에날로 믹셀베 라렌 탑니미 구겐디기 콩다 괴바지 둠다지 셰그나 수바지 거리체스 라소나 다 담바라 레베핀소기 데 렌디 머피기 해마 다리에다 나둑 장달레징기 장통 담비기 카툴레 텔레비전서 처라기 나로 디즈미기 셔버 점내기 고깝지 나베베미들로 데둑 장달레진다 텔라버툴레베 처로로 가는 와그디체 세슈네웨인라 데타 나기 순도 좀베라 임벨라 땅아처라 기익세미디 칠레타 워진 데 점토토 좀 단즈베니에 넘으면 라하메브숨치 데 나테라바 노사치 띵sabtabe tamajin de jitsuk benilo name same loin goigi netangchi tele kolagore lab mashiba te khora rimba rindo ngamgam shugi dugi ta anebe lajoni gi nyakayibigi ngotachi mebala tane bebeni digi teta nagisun ozmeranga chara ta kachigi thilara beru 이국이 데베로 딜렌타 당아처라 티즈메 다저기 람로 베로 디나로 딜레 이국이 차시 파다 수시로 차로 딜레 고겐로 세미스기 톱성자 통디세 파 람로 따토베 나즈마고 와진 때때 지기 주티 니기 주티 입질레 딜레 제미드라 임제노 가라기 주티 베베 아니베 메비니냐 카봄라도 몰라 때다 나기스 노즈메다리나바 나처라 다네즈미기 람로디스나 아티레 데 튜쇼 조도즈메라 소멜라 데 디베네디기 나기 다티오기 렌디 티카르도 슈도 집에 와진 때다니 나처라 이사기 미니세니미노 모슬라 레티즈메 다 준타
ngachiri junta gi 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗓𝗵𝗶𝗀𝗵 𝗔𝗳𝗵 다 ngachira dordu wajin lende namsum gi ngawlu yebi gi 다 랭카다 이사 마히뎁지도 텔레랑종 레데 마히뎁지도 몰라다 안수 가라기 이사기미다 디좀 주다 때 고겐딜라는 탑라 탑고벨라 때 고겐딜라는 탑던 디츠진도 탑고디 마팔레라 카치라치 모슬라 때다 고겐라는 탑고미디 딩아제다 람로 삽메메 발로 타폴레라 때 고겐데 간주 땡준나라 파라 때 페샤 카치라베로 때 네든 가치기 틸라라베로 ял바 페샤기 천정디스 주다 때 다마라 고겐지주 때 고겐딜로 게디디 때다 나기수 내물라 담마라 렘바진도레 쉐빌로지메 디티갈로 세디 슈겔라 때 다니 천정디스 디위 남들 담마 고겐 텔레시 텔레데 나라바 고겐 카치로 코리기 천정디 같이 미디 디기 줄레시 잡탕 다 데좀베 땡아자라 하가겐데다 디스베레 때로 천투다 때 다불레라 디티슬 남루 두바 모슬라 고라고 칼로 베루 때 탐탐사로야 천디 네디다 종지디기 천디티 텔레티 튜다 때 고겐다 디수 잡탕 다불레라 데바르둘라 디주오라 테베다나 방아지 아니기 남루디 말린디기베 때다 랭카기 미이로데 때 랭카라라 소소기 텔레테다 바 천네다 뚠비기 따다 junta 이사기 다 몰라 로고스메 인미스나베오진 때 안수 튜데 다마라 고겐티 때텔레 시 톱통 때텔레 미가이미디 도로시 아네베 온고바데 모슬라 때 안에 좀 배보다 따디 마발레라 카시다 집에 디 라콩에 집에 야소노바데 모슬라 때 웹다 데보다 때 가집에 당불레라 디 고겐디 짜고비나 세워진 아니기 된다 제고 봐봐 몰라 때 디자고비네 된 것마디라디 때로 나처럼 가다 딘주데 티디기베라 바 고겐지 다마라 이거 디마다 보시나 때미 지티우다 야 고겐지 티고미디 고겐디 아직이 고겐 게들레샤데 타마말마 태우모슬라 그래서 가라 로아니 다부 산스크리트기 방아지 레저기 톨루라 디디웹메발라 디실웹메바 바로 옴세 비중어 바로 아니 옴 세민디 도동가지 나기 고겐디 게디 카딤치라비로 아니 옴 딜레베 말 페슈브 디기베 아니베 옴메발라 옴 세민디로 된다디 같이 봐 파다 귀기 나기 셰바베 쇼아진 디스마바 넘스메 게신게 베쇼겁디 미노디 이레 귀 도지세 몰레로 이게 옴니 지식 주세 세비기 치기 날마들레 디잡고비기 네들레셔 지송디도 발라 초다노데 빼다 양세 레셔주라 때다 디수 주도진 옴세자고미디 따시바 양차바 들레 초때로와 아니즈메기 네든메발라 때들레로 바 나나 이마진 다 챙아라라 소소기 믹셀기 된데레시 신이 땡고마디 나기 고딘 베시니 나기 고딘 소도 조 나기 고딘 임비철레파 따시비기 된다 천이기 될메바 아니베니디기 땡가지다 베시기 천정베로 때 이사기 미 베로 탱카기 미 모슬라 가지라 베로 준다 게르기 다치나기 순도즈메 가지라 베로 ял바 튜다 타날로 총가지기 미라지라니 고긴딜라는 탐메바 모슬라 탑다 쪼라니 미다 뚠비기 디나기 레데 레콩 총 같이니로 아니 따시바 양차바비 존이기 네데니메 받들라 라스 아니 메시지 라소 남스메 까지첼라 안가체 고겐 잡고비기 쿵운데소 상기기 까다던 줄로 시작되게 버려 송남인데 남스메 까지체셀라 다 나레기 조디메기 틱탐디나 셀튼 퓨베베 다 틱탐고베 저기sel라 라스 다 틱탐디 던디 습도치보진 아나 다동아라기나 소디기베 던디 잡이메 틱탐디 임바지 아니라 다 틱탐디나 따우도치보진 옆지 고겐 라렌디 옆지 갭더 딩기 날로 보아진 저와유미 옆지 가주탐데치 옆에베 토민베셀라 디수 테카르도 저와 임베세메 등아라기 쿵게네기 사고민돌라 쿵질레베기베 게난고니메셀라 다니날로 치다니 숨질레 주탐센스가 마도벨라렌 탑미임베발라 아니보다 ngo마디가 데벨라렌 탑고가 텔레 ngo마라렌 탑고미기 쿵다 괴버수가 데베요가 데좀베 갭디임 바친가 데베디고가 딩디임 바친가 데베디고가지 셰버치나 레베기베 까딘자나셀 라슬라 데이터 마바나기 세리리베라 나 티탐나 꽤 나누라 다니 주라 테베 나기 기도 좀 메라데 나라게 다 받아수 그림지 안에 좀 제조디 레셔라 통지라 때다 도로록 다시 주고베 찔레다 와진 아니기 내된디 참침지 좀베 때 마시미다 온데 손으메 발라 때 다바 주셔유미지 다 와진 아니 남으면 바 내된 몸이메 발라
ngachara ta pebeojin junta do te isagi ani ta do ji imagine tama garagi rang rasosogi lenkada lekon ledegi sanalo ishoe ba mola ishogi gutoka ani tiu mamadela te yugude ngajara jundel ki tole chi ge khala pa nango pyong mosla tane bebo da ruchi ge khagi mi ge an su chitin be didimi ba jin tani ngaji chuki gi lamlo na jong khana chura thini digi te tele ru chuki shi mi di tarna ba chilibe du ba mosla ge khaka digi mi du disugi tam rasara a te du ge khamna gi isani gi de thanalo de 시기 접탕지다 이구 구인기 지성지라 하마 거에세 탐랑스라니 블레티 치게 갑기 미기 초유가 랭아치 게 갑기 미담배존이메 발라 안에 배보다 내든지 몸라 두세노말라 근데 나기 교도 좀라나 준다 게르길레다다 준다 딜레 이사기 데 미수걸어봐 아니 고겐셀럽당아지 다치 고겐세 잠지 테바 몰라 데 마바로 추게나 배워지 미디 고겐 잠치세 메마시나 같이 종하나 맘라 고겐세메데 데로 추게나 배 이고로 우키로 벨칼로 당쪽로 띵쪽로 셀럽당 레셔도 발라 데다 게디디 알바 나게네 쿠시네 나도 무슬라 데 안에베 티비기다 자올로 시기 톨럼승 예버도 데 닥치 지디기베 추친 베트고 위기 쇼이메 몰라 당가지 가둘레 나이 가둘레 데브밍이 가둘레베레 아니딩가 지기 다 꾼되면 마시나 쇼라 인세 노말라 가라루 데다 투기 텐소다 쇼베 데다 나기 순도즈 메라마 림바진도 장가다 티디기베 배워진 다 담바디나 배워진 아니 고겐데 티사우진 탐탐사라니 시잉이 디지 잡도노 발라 아니 시잉이기 바나 사도라고 발라 시잉이기 바나 사도디 사토기 봉치디 가dem지 자고마서 진 마바 로파 다저기 남로 숨다 다숨기 남로다 티바진 나지아니 이구 바나 4점 내어 몰라 4주삼기 치지나 자고서 뭐라 뉴마진 치주삼 들레 토와진 치죽수 치다 최근에 배워진 치가지 너무 차살람이 몸도 못라 그래서 아니 차 도도야 뭐 버접디도 봐 버접 아니 차 주탐다 주스기 판나자고서 이래 됐어 당보 라바 이거 라바 디고비기 남디기 치지메 벌 데더나바디 다 로그릭기 톨레비가래 데루아니 다 잉글리시 날레마선 스페이스 뭐라 사도 템바지로 걸어봐 아니 라니기 됨지에 뭐라 아니 템바지라고 진 또발라 데 딜레진 템방이 레디야 나니 몰라 템바스메 아서면 넘으면 몸베 사고 자노라 데 아니다 담에디나 배워진 주어디 아니 담아 시잉이기 바나 사도디 마샤베 데 딜레 이바나 이마진 예고 아니 고겐데 디서우진 사도디 자노 데 아니 주소노라 데 사도디 부르자고 봐 아니 시잉이기 바나로 딜레 숨바나이디 이마진 다림바진도 탐탐사라 고겐데 디서우진 시잉이지 잡노도 못라 사도 자고서 마샤베 자모고서 자노 딜레 지바디 임도 지바진 데 사도디 아니 템베 자누 데보다 파 타마기 날바 미디 디베 파 타마기 시딩이 잡고 베도발라 데 마바티수 아니 고마세미디나 타마타네베 주 인타케 미디나 레베 세츠베바 무슬라 아니 시니 토벌로 시지오 마저바 아니 지바디나로 땡가바디나 좀 집에 와진 스타니 사토디 로치 저데베 슈모고베 다비 사토 자탕데 주소도 무슬라 데 주바디네 사토 자탕 주소도 구겐디기 쪼기 데즈메 dimane 사토 자탕 주소는 게바네 시라마자베 다 게바나 임좀 집어진 시잉이 사토 자디기 잡고 임발로 시라마자베 발로 무슬라 데 고바나 이마진 추 구겐디라 디마셰베 발로 다네베 티추에 나게 레저라 통치라 나부게 데브라 지즈보니메 데다 도로 토미나레 다 탄드라슈고 이사 참 침충구베레 잡에서 무슬라가들 너무 서면 내가 치위기 인연바로 토이기 이사디수기 고겐다 그치로 아니 체네다 딜레티즘베 공기 중타 이사기 타 로고디스나바 주디도 발라 데텔레 주바네 다 아니 수 고겐디라 지당디 주야스노바 무슬라 데야 다 주아니 ngo마세미디나 타와진 다니 고겐로 게딩이요 발라 수테선로 두바 모슬라 게바디 베오지 아니 숨베던 고빌라 야레림테 숨베 데들리 딘지 베오지 림테 니베 바바니데 다치 슈도즈메 팔레저나 베오지 옴기 키니서 모발라 옴나레니 드로 산스크리트 레저나 옴세 옴 림지다 통구지도 발라 야니 옴 림디기 접다디 따와진 입잔다 차다 수집에 안엘레망가 제버진 다 디쇼디 셀랍나야진 디갈라 아치치마 지당 템베 조베베 소조조지라 이메발라
내가 저라 당후기 배셔님 라버도 nga님마기 배셔스나 이마진대로 옴 체크업이 뒤에 되네요 발라 그런 것만 봐라. 다니 수기 콜레지데 도동아시면서 옴 임담미기 콜레로 경험기 집에게 거기 아니 땀기시기 탐만을로 리우게 받아라마 숭디도 발라. 세신세 오베 숭디위라. 들레 아니 다투 ngomad는 또 아니 갭디 투어진 지당대 안에 별라. 그치로 고겐디티 들레 시지접 들레 사토지자 들레 시지접 들레 파이구디티 들레 타말로 시잉이 모슬라. 들레마 딘디 마진 대시 다 아니 같이로 림바 니베타면서 아니니다 숨베다니데야 림테 숨베 고긴 림테 숨베티니 디켄초 숨체미서 모발라. 그래서 되나 메메바. 대마 니베타미디 가지고 탑다 시럽 체미서 모발라. 아니 다 천체다 티디기베들로 시기 톱통대야네 나 세신세 오베기 노무슬라 아니베 되고서만 라솔레베 레베기 카톨레니 틱탐나 요메소 뭐톱톱베라 세톡톱베라 콩다게버서 셰티기베 나일 아니 갭치다 딩치도 바몰라 니베메치다 숨베메치 괜찮 숨선베기 다선님베 송남데 안데 보다 갭디 톱탕베 와친 익사기밍 안에 숨수고 톱아친 외법체독도 통님메세메치다 딩디 임바친 안에 좀술로 라렌 타바친 외법된 독도치 통님메세기 독처지고가 나스타 디 카톨로 이마진데 도도 천수기 디주자 저도다 아니 숨베 괜찮 숨체미기 디 남세메지레 라렘미타벨라 때 마슈치 디루가저라 같이로 간주된주기 다 배샷내든 봄 때문에 된전 봄 때문에 배샷스 나와 보진 아니 튜마발라 당아지 이사기미다 드슴나 남섬에 밑에 마쇼라니 디인디 튜마발라 탑다 시랍 체미디 때마바 안에 수기 톱통자 당디다 또또 샘과 때문에 갈래 슈자고 데소파 숨타기 배샷스나에 계신 게 배우 칼로 하버도 자림바 딘지미지 요발라 아니 자림바 딘노로 야라바 다 토끼지 슈다 바진 담마라 야라바 딘 미튜와 책기자세 지 모슬라 들렌 책강 미투와 시기자세 아니니 차접 통다 시접 통기 톱통이 매발 들레트즈메 치데 미투와 리위자로 들레 쇼로카 미투와 밤부이자로 들레 밤부 미투와 밤부 장기자세 들레 타미셜와 네티기자세 들레 포티 미투와 젠더기 자세 아니 자림바 딘도 발라 안수나 계신 게 배송되요라 때가 저기 또 안에서 미기 쿵다 기와 들레아니 잡팅기 이샤드수 루 마지바진 때다 다징가 징이 나왔던 도즈메 가라 치주베 시기 톱탕세미 때들레 고겐기 톱탕세 니바카니 메베 가탑듀 텔하버도 아니 나처라 디자이너 성마몰라 때 듀다 담고된 타밀레라리아고베 니바세우다 다니 거든 타미디 탑디 다가라마 나처라니 디자이너 퀴리베미 몰라 저거나리 버진 퀴리베미 디기 퀴리베오데 코기파 튜리기 카툴레기 로그리날로 탑디도 따니메 마신도 쪼라 바로 디기 톱탕자탕드스 잡땡기 샤도 틴베벨 지고바데 무슬라 텔라루치타타 아니베 조조도바 페튼 칸스나바 아니 따바조다 데타 가라 프린팅 프레스 무슬라 베팅기 성관날레 파팅기 성관날레 베고베 라드스 대안하기 다 귀립디스기에 또 아티지도 요즘치 소이랑가라기 배웠지 다소 거지셀라르베 다니 갭다 딩잠치 멤버들 듀브다데 디기나도네레 듀수치베 디와친 신도 듀바세메체도 대행하라기 틱탐치 조디기 베직빌 표고네멜라 니 틱탐데 티디기 벨로비기 카톨레 셰바치 나소바친 틱탐 니바디 틱탐 니바디 아니라르베 가라기 자지잡디에 메디 아니 고브타우달로 듀바치다 신도 듀바치 데 듀비기날레더로 에와마도 고겐 에와마도 시데치베 나 로직빌 퓨디기 베라 디데 튼투비기 셰바치 조와다 모마디가 디고비나치르비기 아니치 송나살 라슬라 이멜라타니 다 갭다 딘디 타치야시 모슬라 테토도 나이타니 듀브다 신도 듀바데 가라 차성메라도 때 고다카기 텐소 이구디 마진 쪼라 테베 몰라 때마 다니 담마라 담바디나 앙 담바디나 같이 뒤소노 세와진 다 고겐디 듀바데 라렌 탐노바 모슬라 듀바데 라렌 탑돌로 아니 듀바 라렌 탑이 kapsul로 시미 토발라 라스 고겐 듀바데 디서우진 시디 잡니미라 탐탐사라 가이미 이구 체네 가이미데 티니라 아니 디서우진 대바 잡컬로에 시잉이미 토블라 코 듀바이 미찰리 시지오 잡니미라 다안에서 마바 녜마
namlo nikdong chusu chuji de jina ba denga nga zong kombalens na cha shu di bala zong kombalens na nga che ani gara thaji sei lan so de gugin ti go ba jin gugin geji da ti gap ti wajin shi ani be cham ni se de daji shu do zmera khung gara fa ru ka da tin chu gul ke di bela dile deep ti wajin ani be chap go se 신도 딥되지 않으면 자고 세 타지 세발라 이래다 디스밀로 거다 휘마 휘다들 뒤숨 모습이 개발기 때문에 노트 주노바 모슬라 다니 이바나 이마진에 아니다 로치로치 슈모고베 시마 토비기 사고나로 시 잡도노 사도디 자탕디 가티 같이로 참았으면 저는 모슬라 데즈메 숨바에 데베레이메 담시라메 톱시 잡도노 지바에 데베레이메 텔레다 마응가바나 당가바나이 이제 초팁들아 슈다게 모슬라 당가바나이 바진 신도 뒤바디기 장수이메 말라 다니 신도 뒤바디 이마진 마바 콜로 듀셰세라 라비세 마바 나게 파규노바 모슬라 아니 콜로 듀셰세라 베도발라 다 듀셰세 랍다 마바 코기 파 건주된주다 안숨나 이마진 로코기 톱탕 디나로 고긴기 장수베 넘으면 미테발라 로조라 코파 나처라 아니 페셔널로 텐션 레셔지에비나레 텐션이 레조다 텐션기 파삼베 파삼 체니기 텐르베 튜마바 레드즈메 페셔기 서브젝트 톰네바 몰라 다 아니 잉글리시나 벤 컨텐츠 좀메 다 아니 서브젝트수 바로 텐션다 티 서브젝트 림바타레 조다 데텔레 림바 서브젝트 구츠다니 구토가 잠메발라 이르nga 짓다나 둘루세네메 노테타 아니 고긴 이골알렌 탐미기 사고날바티 수달알렌 아니베 미단중골알렌 탐메바 데 탑다 탑탕디 아니 신도 디바디 베레 코고겐지 디서우진 시미 톱라 시점님이라 탐타사라 디니 다티스파 아니 고마시베니나 가 임베 디다바진 뚜베바 무슬라 다방 고마디나루 나이기 세리베 귀노바 다마 고겐디 디 디바디로 마신도 디바디로 고겐디 디서우진 이구디 디 이구 데베도 토라 사토데 아파즈 메라자골라 사토 마자바 라루치아네 비티토에 통치 때텔레 날바 이구디 디소지 파 잡칼레 시지 잡베베 때다니 신도 디바디나 가라다니 시게 톱통면서 톱통 잡다 싸고 자고서 마자 자모고서 자베 아스노바 모슬라 때다 텔레 때다지가 텐소지 같이 주고베서 진 ngachigeni yani 디바디나로 디바디 다니 말레기 줄레기 푸셰디 맞아봐 디니 도바 무슬라 ngach나이티 주두 리링잉하게 통치라 다네베 지당제 마방에 말레 아찌레도 대보다 너무 용람면도 봐라 대당 얘기 가톨레이 맞진 ngach라나 지미기 꾸드니 용로 디바디 디니 맞진 또또 나게나 고마 세미디기 티탐나마 규미디 가 임베티 데텔레마 아니 디바디에마 줄레니 푸셰 유미디 푸시 잡베도 바모슬라 아니 푸시 유미드라 티와진 남스메 같이 와진 체추 갑도도 레게디 숨 디도토베 제메 세슈네베인라 라스라 아니 듀비나로 니도 바몰라 푸시 마치다 말레시아 미미치보다 당범기디 잡아진 여법 체에서 송민나라 라스 아니기 대갈로 hebde 신도 디바디 티티숭이라 나기 다니 칸이 두바모슬라 티당 칸이 디다 ngachigina totani zongo konvelen sogibe goden tabde gibe yigzu zombegi DDC uchen semjeba mola DDC uchen irude ngema chui se tidu teletizme tarna ba DDC joik se du tele on the 29 se ani sunalo imagine ani shintu duba kachilo su donga yumidi dana su ngoma semina ba ya talu yumigi gogendi kongefa yizu matiebala 마바니 니마니 좀이 칠립들nga 쇼디 피다니 디조고비세 때때보다 디 거기 툴레 있어면 맛이 dim 조만나메 봐 아비 뒤셰파 소소디 잠치 조나도 봐 중고만나 베지마 울레이미디 잠치 때도도 두다 야기디 디게노로 좀나사 마이디나 주노마 발라 파티 투미니디 이로야니 나처라파 폰트 이주 로그릭 날레니 담카챵달로 드롭다운 날레 담카챵다 Microsoft Himalaya 심지도 발라 폰 기미 아니 디날레 아니 텐두베 발라 아니 텐두다 아니 라렌 타고 오지 않으베도 신도 디바 당바디 몰라 신도 디바 당바디 때들레 다 아니 신도 디방이 바디 배워진 마바디 고마데 가잖아 수익 진이나로 라렌 탐니게 메메 바로 아니 가지 버지 우메 유메날 라스 비기 우메 두다
우메나로 두사세미지 두사세라비 두사세라비 아니 튜다이기 이메발로 고게 라서 다 지디 다 틱탐나기 셰버디 뎀치베 자베베 르벨로 독셀 지니 주슈고네 메라 지디 디즈미기 수이디 송아체 헤말레 머디우데 노소반 듀티서도 몰라 듀달루 찍송메베기 강엘치 튠보다 디치다야 가게 땅 마초브데세 가데베 디레 뚜브데노 이게 독바지 차네메 디치 탄티 가틸레 쇼소비나세 이게 독셀지에 난고네 메라르 tamapa nagi sumedi tu de mela an sugi rigdi mapa ne de namsam la kha chikane me ba mushla ka ye ti koda jite ba chin chamo sube kane me no karma nga tu chinara changsubi gi ime bala an su tanga chara ani deyugi isa tiki genku 포민디 수기 인스튜트에 투자자 치셀 나베베 남서 배고 가니면 말라 티마 다시 쇼도즈메 페튼기 총카츠 디미기 프린팅 프레스나 조이쇼 아마기 다 퀴리빈르데 티마 라비미르데 티술로 입지 뒤인 추세 체크되지기 종더지 나다버진 종더지 지 고다이 레림지 배다버진 디강일디 좀 더도 세스페스 노멀 이니디 디기 gen쿠디 따라라소소기 랭카다 레콘레데 가치라비로 라라소소기로 아니 다 로고 무슬라 이사기 따존이다 딜렌 이사기 미다 시릴 랭카 좀 소일 랭카로세 라라소소 랭카기 미티니디 롤 랭카디기 gen카다 원시메바도 무슬라 다네베보다 디나기 아니 고든 탑 팀이디수게 데베라 파다수다 야진 시밀루랄레짐베 뒤든나 무슬라 든데 레짐베나 데텔레 레짐베 파 TV kapsule 치도 틈베 라콩지 시나베 티곱디 라라소세 gen쿠지 넘고메나세 데베 노멜라 그러면서 참심 가라 땅가지라 탄드라 슈이데 아니베 록지소베 갈레 지소네스 쇼진 가이 투미기베 무슬라 데다 헤마티 갈레라 레짐베 야와지베베 데다 종카기 고든탑 티미스기 베레 투제 자치슬란나 고니메발라 아니 비도 지주도 마바네든 축구처럼에 대보다 되게 야합기 ngachirigi upangthoi gyakhabki chenedi gulura atire mola 공 아니 둡수게 아니 디미셰베세 그러면서 아니 람르디 지승베 디미 gyakhabjen kai mele shayode musla anzu karaturi jachislena go national genkunam goese nomela lasna 다디 직송베 디니기 던로 탑람디 임바친 투셰 자샤살레 나몰 에집제 레shum베 나베 디다바친 디 술다마팀베데 메조니 임베세 이르에 다 쭉데세오 베네멘도 레데세오 베네멘도 종카디미 레레니니기 레레니니라 임베사 레레니기 카톨레 켄 참수비기 내든 집에 내땅 집에 제미수베살라 쭉데 다주기 카톨레 디우달로 다주기 카톨레기 쿵치 팀조기 카톨레 디우다 팀조기 카톨레 쿵치게보다 이데베 마자오베튼 델렌 다주르기 림바드스 다우마돌레샤 튼베베 종카기 내땅디 대사치 고베라 야습다우치베와진 풀레 디기 냥카딜레베기 소나멘베 이르에 대사치베라 탕테 쇼습다우치베와진 남줄롱아치라 겔용기기 디 아치라 야캅기 모타집에 땡가메 땡가지 투신난고네메세 디질레베기 같이 소니일 다니기 티가디 마바데 이니디다 종카로 남스메기 다 네세 토타베 배워도 제발에 다 기기 카툴레라 도딘 배고 블레셔치 텐데버데 무슬라 아즈라 게치기 데로 잉글리시기 카케디기 톨로 남스메 슈잡고비기 내당지 베베갈레 아니기 강일 에베칼로 때마바다 디기 자림다 레림데 수디데 맞으라 테커도 종고 콤빌렌솔로 게고보 마보 몰라 종고 콤빌렌솔이 카틀레 아네수기 다 랍다림바디스 레짐베라 딕테 몽파 푸기 차지다 시지디스 지베베 차라데로 또또 나에나데 데베라 토팁 남달로 뭐바나 답디 또 집에 가라기지 승벨알린 탑소비기 내땅지구디 샤웅세 나라기 좀 쳔데 베라죠 캡멜라 이래 아니샤고 바진 두브라니 탱고 바진 말바토도 림바진도 다 고메아부 나베고 바 무슬라 데 라베오달로 차지고베 시주고베 차릉결고베 무슬라 데 안수 가라 림바딕디기베 뭐바나디 지송 조고베 같이 조여조라 조고부 데 조니기 차레 가르기 나도 오라세 노멜라 라서 다투기나로 네술기 바섬 통코질 램비존 데 타마기나 임적치베와진 더르에 같이 라렌탑달로 라루나 시에엽다메비기 캬버 라루나 사토잡
샤토 자고살로 마샤 샤마고살로 자비기 나땅에 레샤돌라 아니 수고베 록 드드베니기 고카피게 또기나 모투투페세나이라 까지첼라 레심심이 술레 까지체스 주니라 산남당 고노 생각이 세다 베미나 지더듬베 지세 주조로 삼지종과 상어 칠링기오 링탕 이센나로 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗵 세미 네지 테넵다 네지 딜레텐 저 소종칸기 점 숨추 소주 데질로 시킨 주인 베이메 디베울레 네지디 각다 베니기 덴로 절립자 소종 베미 속에 저 소종칸나로 장더 땡곱다 가데지베 자수 시킨다 네지를 주마진 테카르도 지nga nga 나로 저와 탑나세메 디 마세 미수기 베로 자다 디 탱켄 난젠 탑마나스 임다 게시 찹다 딜루 마네바진 튠틴길은 베니세마 게비 심빈 이상기 세다 베미나 인생 베토베 카밥기 톨로 디읍 든기 사통 유세마 조아 힘이 두미 케세 데미소기 zonsu yuisu kachiwe iche sudan jagde jida dimbe jise kechi gugi nankelo sunan seme kaselgi denu isagi duseka mitop desenda jiha sum nga sum lekornalu jowa tabna seme duk kajelgi seda bemina chilo nitong kechinga jida dimbe na parole bangkok lo pujul bemi namdu kebi jinga nigi namdu dusu jashi beisi imda jashi be yebi sedang suyang jida dimbe jise jigu kechi ni kechi sum kechi shi kechi du kechi dun kechi gu sumchu da sumchu sochi imbe jashi be yebi diseda ti namdu di parole jobai chuzi chuchi da karma ngapchulo pujul bedi bangkok lo chiru chuzi jilu hini seme debeule dodilpa sugi dulke beni disedi takshi begobe dengkil beu imda angne chengi tolo jushi betablo jobara dulpa sulu namdu pujul dan dewi nedin didin su gera yongje rimlo whatsapp ki tole dadin tini gosuni seme dadin telenzu dusika dangselbe betabki denlo dodilpa sugi rangsu dulchin angdangsu WhatsApp dang noktin kajang da jiha toke be yimi tenasi imda tap madu juni imilu teli yongi zeba shena seme dugi saktu lensogi dugi saktu chatim nitung ge jeme densen ngapja dunju dun bada ngapja dunju dun gu jema da ti tongsa zongo nubi tangsipji demkongi geyong sokdi dimin saktu godin tamni imbe dachin peuyime geyong sokdi dimin saktu sogengi nimdiya jida gube jitse shilu godin tamni ime kaselgi denlo 시든 속바 뎀고당 똥서 종각 누비 땅습지 뎀콩기 토케 투베 속인 주미 속이 닐은 고벤다 지가 저와 제나세메 직민 남길 소릭 토림 롭다기 세다 베미나 제도 랑기 땅톨레 줄라 오마 신장니 레림 속이 나로 지주기 사동 예세메 카설기 덴로 용델 차고 www.jnec.edu.pt 나로 시니다 양진 지딘 게레콜 딘니 레콜다 지딘 시레콜 지nga 시게 텔레 딘딘 구시 지지nga 게나로 저 탐나세메 게중 일레 와징기 세다 베미나 히밥딘베 준두르파 수기 이지 코체다 신 익상 코체 점펠기 준두르나로 차마 토나세메 렌두 이차수 용들 차고 www.rma.org.pt 나레 퍼블릭 베 순이다 이차수 지다게비 지세 좁게기 좁아 추세 추지기 난켈로 수급다 이차수 대스님마 추세 니로 카치니 세마 카셀기 덴로 이차기 되세카 레코니 숨니 숨 지지 지다 테카랑 지지 니 텔레 록틴 카장 ugenl@rma.org.pt 나로 저 탑나 세마 ebi tashilgi lhasa da kangarimboche koralu tingi tambum chida tongta tinjuten ngabe chidagebe chitse chopgele ngindang kechi nigiring neko kini siyime neko diina se zatungda tenne tele keldin japto tsuya yu se imda chinde yeme tsugi chidin chishi lekur nalu tewa tabna siyime 죽장다 레징기 세다 베미나 지다 dimbe 지제 케치 니 저바 추제 추담다 카르마 숨줄로 록슈 numkor니 미만 고세 진돌기 토레 소니스슈니 조와 이미수기 numkor 따톡다 카서기 델로 이사기 드세카 숨니니 두 레콜기 나루 저 탑나스슈니
RICB기 땐차이 망률 레처디 쳬버친 년송다 댐 마체 망률기 켐팬디아 RICB기 레처 술레 도쇼치 이 딱상 베푸세야 shum니 포로 딱상디 포로 zonka centogyo 유기리 높좀 찌기 짜고 가니와 염진 체토토다 지지 체토토베 차디유이 딱상디 포로람 탕칼레 제우다 신지 추지게비 남바다 도지 돌로기 남바베야 제수도유이 딱상디 농코르람레 듄 추세 숨 대지 깡토베 조다 휴츠이 우긴 구루 림보체 둘루 쩐디 사지 릴롱 가라 베일기 네루 징길라비캅 딱상 멘진 주스미비 날레 소체쇼 바로 딱상 싱게 섬두 차푸나 쩐디 초길 졸로기 꾸루지디 대게 잡아진 소담루타 요가 숨다 디위 초가 레샤치라 텔루 바샤 테마세 로 숨다 다우숨 텔레 듄차 숨다 샤숨 두바나 주바기 마세 산네 디카기 찐 두라친디 담루타디 네 디카기 숨마베 뀌나누 te loju chi da thiwajin ugen guru rimboche kurtu singe zongle paro tasanglu chemda khandu yishe choge gi tamo chilu tudi ugen guru rimboche tare yubi sane dika den tayoble miya taksang setele tanu ne dina chabgyu ngawa namge gi chula khanji ni thuje yuble chilu chitong tubja gupchuko ngilu desi tenzi rabgi gi lami gi thugi gongje da tun chula khan pima yugi shinkam zumdi ngachera ngima ngai kedo yongi chachogi tenlu tenda chebabe sajin namle tato ngachera karagi jeni yupi ne diga laga chochesho sum jeni yumidiya guru sunjumi laga gurui dukha tele ugen gurui loma jeba ngel ngai tele na chepelgi singegi kudung chute melam katap thup semesu jeni yupi te ne diga hyubatsamgi ngesole tuni immatse ne dika tenzin gi kebu tamba na chempegi singeda sechi lujilu sa gemi jutun mela tizumbe jiken tirap tukchure kuba geshe gundurin cheda jenda jen tutop lesha chigi ne dika duba nadi duba tobibi loju yoble chinlap chinchida duba nasi ne kedu pakbachi yang i Kusambo timburugi janda chukana lerin zomgi nesu janda shuge tambara nesu sodin. Wonderful da sefulu yubin dule tembe lomin lagil korim tamba de tarele yokyuni kutsono. Gelipu lungcho sotin menkana nebzin jongda sowi siju soyada tani gitele sowada minchi gishipsi tewachi koje pedido.
Chilo nikdong kechinga lui kelo kechin minchigi loisha amzu kansa dendor na dubide se di pebule pambi shulo shimi koteng na kokaplen matsubato. Tanesukase. Gakapna nindilo tembi lomi lagul bomsho chimi wande podalu hyubi sepo nindilo mi lagul nale lokshu korim tamba di tarile tuni ko tsono te korim tambi nale lokshu megawatt chubdil hapchi tun tsubi nibayob ime. Te tizumbe korim nibigi lagul di tuchi chida gobi nale yogu tsubi rewado. Te nindilo tembi lomi lagul di gakapna lokshu gigyo ko dubnida chashu kembi tuyu zakate lokshu nandendi mama benigi tole chabdoyob ime. Nyundele tempe lomi lagul bomsho diya sepu gewo yongzhu yutsen na sacha ekar shibchushe shi na chadi yop ime. Lagul ki kopensu da tibda lagul korem dangbi na le lokshu tumi di ki lokshu unit saya kechi nga dechi nangden beni le mapa betsu birewa yu zeshe chi. Tenam gin lo charshu kyunbi du seka lomi lagul tsu ki lokshu tuni ki nyuba di mapap jowi kap lokshu tsu jagal le nangden begodo yop in. Diya nahi dru gyakhab gi ngitam therbum sumda saya shibja nebe lokshu unit therbum malam chi nangden beno. Te sacha ekar chugu dechi na chadi yumi korim nibi lagul di chida gubi na judu tsubi rewa yubda dina le lokshu megawatt nga ten tsuni ime. Lagul diya shungi chilo niktong shibchu le nyundre da lung le tembi lokshu megawatt tongta nga tuni ki charji yumi da tridi ime. Tamba lunga chegi pa chamji tani tanga chire tangfugi mibe lauchin tifu tenche khatulumela te dor ge ogluhla analu megawatt jada nishube michi ta riksara nyamchi sai chapsaila DGPC tatile tagana apami pang samichi dula analu megawatt jalhapchi tinayula tele pomta tanglu te megawatt so ane bedi boda ngache megawatt tontra ngademchi Tengitam therbum cheda ni deji nebe lomi lagil di lu mangel japchur diya Asia gongpel ngikhangi bedo yup ime. Diya ngitam saya dukja gebchuja nga lapchi de kyundre da saya gebja sumchu deji nangjinbe ime. Jangda nesige den lo wandi poda la chenga doji ki nesu de chamyang lo degi ngishu piu in. Ngizilhenka da tripda zilo nikdong kechi shida nikdong kechinga lo te sadrupki mangyo lalin tap ma samidi jacha chenga imma to te docho sobagi kyudo sumbe jacha shibchuk me se me. Tia netu satunchi tamina docho sobagi kyumi nedu dea mangyul so tuchi chida sumba tsinzi lalin tap tsamilu jija di tu se kyudido. Dokcho sokpagi darigi duntana 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗡𝗲𝗵 sardupki mangul 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗔𝗳𝗳𝗵𝗶 saya nija lapchi 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗀𝗵 jacha shibchu dechi lalin thap matsawa du se shedi yopi. Te sokpagi bewachin debe lumidia mitop malambi kangilda mangul 𝗘𝗴𝗵𝗵 chajisu dingdi memilu tendi ms shechi. Inru 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗘𝗴𝗵𝗵 zilo nikdong kechi shida nikdong kechi ngalu sardupki mangul di jacha gyabchu dechi lalin thap tsade yope seju piyop in. Tel 𝗴𝗵𝗵 kyumena zilo dina charngul jacha gyabchu nga lalin thap tsame di hemay longay chaji sugi longo dangbi suyo da chika ta thumbera yu se eme. Diya 𝗴𝗵𝗵 bewachin zilo nikdong gyada nikdong gulu mangul jacha dukchure nga da zilo nikdong chusu da nikdong chujilu jacha gyabchu dru tele zilo nikdong chopke da nikdong chugulu jacha gyabchu lalin thap tsanu se shechi. Tematse 𝗴𝗵𝗵 kyumena zilo nikdong kechi nga da nikdong kechi drulu sardupki mangul tsu juanthang chenbe lalin thapni gi donle shungi thaplam lashichira tendi yu se eme. Diya 𝗘𝗴𝗵𝗵 keri ki nerim P1 tsulu max ki lamlu na ngildol ki datun tsu de yople lede tsugi sardupki mangil tsu nyung shora jacha gupchu lalin thap tsagobe kyo de yume tsu eme. Daru chi tsogi charngil tsu dubde da tidi kotam begobi kyoja nami da tun charngil lede tsugi zilo nikdong kechi nga da nikdong kechi du loi ransoi lotargi lechar tsu charngil kotam da tidi charjib bejimle tachi sogo ne eme. Te lechar di suleten mangul da lagi dubde tsu tatok be tsu ne emle maungbi charngil tsu tseji da tidi kotam benina pento chuni eme.
Tematse charji bede yobi khodup ki chayik da dikshi niktong kechinga chama da netsechen gi rindur yik chatsugiya mimang gi tenkhong chu lejum be lalen thabdi khodup ki jarimna mangil lokche da ngenle ma phape di sartu chu yada ta chu birawadu te khodup ki dikshi da rindur yik chatsuya dari gi dauna le tarchi beni kochono Deda chika dokchu tsopagi mitop malambi kangil du semi gi thaka nyuchil hanka gi gyumena nyamyong yobi kyarik pachu gomshu joi se eme inrul hanka gi shemena Gelsung shiol hanso gi nawada thidi lede chugi legyul gi shadu da thidi lejep chu chu do yobe eme tel hanka da thebda debe doksel bego media mimangi honle charngil da dewi da denchu se ri da khaselbe hago chunigi donlu in se shichi Janda ne tsugidanlu kinsang hatingi nyeshu piu in. Gyakapna girdegi shungi hunle peljo gi tablam tsu tuni da tigin nalaya te peljo len tap larim gi hulo kundi jam ton tobe topni gi tole nyudigi tablam dun tuni yumilu te richi bombra kedo yub ime. Te khaza timpulu be godin tami girdi ne tsu shizum ting sumbi nalo ne dun ti tsi de te girdi nalo layo gi tablam tsu tudur beno. Dru tsonda zore tsodigi gyömina ngüdigi tablam sabzu hemi tablam tsudapshebda kepen bom jombi rewa yuzi ime. Diya hemi tablam digi gerdi tsonla jacha ngi da sumde jilu jamchi pen todidu. Iru tablam sabzu le ten shumi lo ngi na tsonla jacha shibju de jigi pejo di lok dindi teni na pen tobi rewa kep ime. Tamaranga chegi restructure si rangi loan dira that restructure bego rescheduling sewachin tuse that zonigi the capitalizing sawachin that hemagi interest pomi tale npa lumi mangul principal through the kara gadap shinabe chiha pundi be that tale the projang di pha phu be midilu the tarigi 7 measures na chubi se the ani di ngachara tarigi chombo disulu phem bombre tho Iru tsonla bimi lasha chilura pejol hentab lerim nalu mangyu top tsunina la khatandira yub ime. Diya tsonla bimi chigi shemina mangyu lenigi donlu jarim lasha yuble tab madyu duze ime. Shungi khatole tablamchi digdigibe ta dinalu digjitsu achi goyandrabe tanga shi tsomba chachabgi beru dinalu ta sheshep tonobchi khoragi shemi shenkhale tsemagobe ta khoragi rikbagi chomi ta digji lamnu hemagi ta ngigansunale ta kindil lendosumbe digjitsu yandodobe zotsubachin ta maanchewachilura digi tablamgi penisumjibe jeisi shunin Dilu du tsonda zore tsodegi kindritsu dechen nabe lenigi tablamtsu lo lalen tabgobi jabnyon biu ime. Diya hema tsonla bemida digi naleya donsibgi sagotsuna mangitsu tomnigi donle kindrigi shuwatsu dechen zodi benu. Iru kindritab matsubi kangitsu tenbe shuma tablamdi tsamjo benu. Dida chika shezomdina layo gentegi lamlu guluya dwedu tsube ime. Digibe du tsonda zore tsodeda zoda tsonleda layo lenkagi lemi sujugi chatimdi tinun benigi latsu benibe shecham junu. ngachara layo tsumigi digi te tentale tero lo gibda gomshu tele tari devigi namdilu te khonlo topthang disu job zumbe zogobgi tijide te ngachigi levergi te policy na guidelines na chukup khache Te gyakhamna gerdedi lo dindi tewe gara yumida dun yudigi tablamda kündigi lamlutsu leshumbe tarchu bemilu raleni me. Chanda nösulgi dönlu külübidagi netsuldi namgi wandigi ngin shupiu in. Gelipu ucho lungchu zotun minkagi te kesa gebu sula lobdeda nyamdelbe de tari gelipu lo sowada minchigi shipse tewachi goje beno. Te tewa digi loburgi netangna minchigi shato yada tani da dubdeshi jeda tewi minchigi charim tsulu japchu besubi rewato. Te zumbe pisoda dembe shipse so juidi sowi siju tsamni naya pentoni ime. Te gopinsugi lamina tewa te letendi nebzinjong da shipse so yada tani te le gechi tsula lobdeda peka tsuda chika nyamdelda yada tan tsubigi rewa yu seme. Te ya tewa digi mikte su dubnigi tole geyong da gechi tsukde tsuda chika nyamdel benigi chajito. Tashigan zonka bidung gyo kairi saling da tsiktum chiyo ke sane tabachin na lo chanla chapnigi tole te shinchu malami kange de bombera tundito. Te maji kange de hemalare tuyub ire tuji chapte chirap majamida te chui katsu kami te le chulalin tami yasing jumilu tende netang de hengera chosu teyub ime.
Tetare chim kungba chikja de chigi saje kar dinchutun nga malam china chala chamni gitole chap gubi gana to. Ani jangkhari rongchu di bidungi o gichu sum de chigi misetsu gi tungchu da shingchu be lalen tabdo yob ime. Changla chabi kablo chu di khaju tangdo yob le yuju gi sanetsu na chu malambi kangel tendo yob in. De duchi chap de chira machami da chui ka kam jo mi letin netang de chu da chilo chu didu. Debyo le sa number 2 gi changla chabni gi dun le da to yume chu di koja be lalen tabdo yob da laluchi gi tungchu lalen tabagi matse jin lalu tombe lu didu. Jinchu lambe minidi gi shinchu ya kamdo yob da laluchi gi la gora chu matsuba yob ime. Godang padak pamne aring khapa thani ke changla chamni gi dön le dambara shin di dari chamni da cham gi dön le chudi ko gachira beru duin thungku china begob da dimen tönshulu topop me debyoda duchu chumalam bitabgi la di judu masubayu ni riga kangle chode ki ni district chumri mala junja ni bilmar bilemeni aring luspani tong plus Duchi chumalam bitabki la chukani bema chuble ngagi shingi joda delo tenshu chup jin chuchuramata Dimache sacha dakpa china chamchi la bede yobda jemitsu debera lisoi. Dato bewi gangle regi chamya kamsoble la gade bechuga se chage landi yu. Permarsi tupto balile sinchu malangla hantale. So namga juni ni rokti bu zikni ni one adikai ni jap. shungi japchole ten na hingagi shindi zoyob inru duchu bewi gangle chumeble la be misunime te chugi nge w machine tsunadi tunchu lalen tabdi la su beyobda tharin suchina be mitsudi gara tombelisi ni tungchu makhisa gala ni unira lusla julela ogerang 𝗵𝗶𝗶𝗵 junchela Tenna hingi og dakchungi chudung da chuyu chu gi nyamchi su bedi yuru kangel di tatu bana ya tumten saradu. Tenga chigi tsichadang tele ngentogi taji gongloshi zombe ngentogi 𝗘𝗴𝗶𝗵𝗵 chabdigi be ngachi zorik tachiga namjilbe te chabdigi te gara chadigi be esishuni inruya 탄주갈루 같이 봄비 기옥당 때 송부기 기옥다 지갈루 남절배 때 비니기 라 탄주 때 닭바치 예세 아니 배워 배사회 갈래 같이 창길치 세배 때라 고추 초비기 라치 인세 준일 Daruko gilab mena chutampil gi legil digi denle chaji tsuzam de yuru mangil kitab mademe loten ladi gochu machup inru legil digi denlu shijamchapni gi la chu bewe kanra yuse ime. Tenna hingi ok dakchungi chongden sanam dan chotab yarsing lerim japchu jude ngitam saya ni de chi nebe chudung chu ni da nyamchi gi la chu beyup ime in ruchim gung pachikja de chi gi chujing eka dinjuden nga lapchi lu ta te pana ya shinchu malambi kangel ten yuble jala chu be ma chu badu janda ni sigi den le ta shigang le sonam dargi gi ni su de jamyang lo digi ngi jupiu in Tashigan lumangyo ki nye dablo te sanam gi tunki tso tsoni gi tole tsui tunki tunkinji meble sanam batsue tunki tip tumi tso tsoni na lakatan duno. Te iro risebulo tunkin sapchi go shidi yoble netang de ju rewado. Te taraya na shitso gi du shitso le chapcho lende chami tunkin de kaza goji beno. Lumangyo ki sanamba tsugi lotho da chese dele shinde gi rig mado tsu zudo yeb ime. Iru tenke tsu tsoni gi tenlu tinkin leshimchi meple sanamba tsugi tenke tep temi tsu nogi chabeda yanjin gongche masube zongop tendi du. Dekon laluchi gi tenke tsu wamrong lu zongsil yuru laluchi gi samdrup jonkar luya bagop tendi yeb ime. Iru tashi ganda samdrup jonkar gi shunlam kha pashi chulalin thapdi chapmi thingkin diluten kangil di se chubi rewadu te tengtholu nangkhele thembi thenke da otholu bewachin chese kamgi rik chu choni ime Chese chu chongma chubi kangil dechi digibe lotho chu shinara mep theni da yanchin no chulu jimi te thunken digi ngachelu penthoni emle tarayana shi chulu katin gacho yuse shuni Mr. Baki Dustan ngachigi sanam pochule dunatsu du di khabje chu zo di choni tema che chese chu du di choni imbika choma sumitsu kam sha di choni kuma dazri sholom dongta hema bewachin ema hum chu choni gi donle pema gachelu ke tami iru dalepa nomkhor chu lakhalengop mithenime te sanam gi thanke chu nalu baundi chonchunime likper kala jinjas meto ko pidang ngagi metokopi da meto henche tele ema chu chudo yuru choma chubi kangil yu
digibe 𝗘𝗴𝗶𝗵 nyadapki lobda chuna lepa chom I te 𝗘𝗴𝗵 shuchira mep theo matse laluchi no lup chim I ru dalepa 𝗘𝗴𝗶 tapde to tobe chong chune emle sem gai te 𝗘𝗴𝗵 dia najin de senchi gi sinchong thapni imda 𝗘𝗴𝗶𝗀𝗵 𝗁 de chendilu tara shitso gi sinchong da 𝗘𝗴𝗵 zojor gi jondar chuya jin yep ime 𝗘𝗴𝗵 chapni gi la chuya tichi chida ni bi na le go chu di hemi daw na judunu te legil dilu du shitso gi ngetam saya ni da bum du lapchi japjur benu janda ne se gi den lu tashi gan le senam darge gi ne se di kinlebita gi nyenshu phiu I Pemagatse zonka kargeok na sanambatsu gi nimkansha mitogi la choti ja bombira peni kutsu di yople rango rando de yada da tsubi gi shewato timatse soto nandin dip mapa bedi te omba pe zo subi shewa kep ime Hema bewachin mitsugi nimkansha metotsu chimgi tako lepa zechada dembe tonigi denlu chamchi tsusi yop ime Iru dari mitsugi nimkansha metodi ngito chilu chuditu te sanapatsugi nimkansha metogi latsu ja bombe bemidi duchi kodamba inru tunshu le shum yoble sem gadidu Sanam lede da giwogi gopinsugi dizumgi ngito leten ombab zotsu silabde digibe latsu beni gotsuchi dimatse laya jambe tema kutsi di laluchi tsoni beyu dari nimkansha metodi halam to rendiyu hema bewachin ngachigi pekha ma khudi temi te ma khuma shuchira nadin thapdi chuniyu Iru dalepa ma khutsu ngachiragi tenchune imle sem gadiyu salang pajala Dari sanapatsu ma kutsinigi denle salandira yob matse dalepa nimkansha metogi latsu henkira benina semshu topditu te tablamdigi ombab zonigi madowa nande ma pabedi zato ngensundi yada tansubi rewadu yamni phokni umturu derpaga gottakhamito dare tinshu leshum yoble sampe le lasu hengera beni da semshu topde yu tima kuzu zejugani lale mataba rangira tyomba chintani me zenume nyonya zejuru mafipka lekpo ofila ani maposa nimameto sinele nimkansha meto tsulu ripadapcha tsugi nibmikedo yoble tabdewe dimatse pambe shame sajinsu ya sajibe tsuni ime tetiche tinshu leshum to tsuba chin sampe mansube tsuni in Dari gyog dina chimgumba ngapchul hapchigi nimkansha metogi latsu sashin ekar sumchu dejina beni gotsu ditu te khon chachablu sensu gyogi japchur benu Janda netsulgi denlu pemagatse letile dojigi netsuldi namgyo wandigi nyenshu phiu in Bangladesh lube godin thami chilo nyitong kechinga loi kelo kechi menchegi loisia amsui kanza dendurna tari dubi desen di pebule pamsop ime tetea pebugi desen gi golge tsuyup ire dubi desen gi golje tsumatsube te dubi desen gi dendur dina tatu tsunsu ku sumlege top matsuble shumi koteng na kokaplen matsubatu Tida chika dubi desen gi tseden ju razam imagitse Sri Lanka da chika tsini larimto Mina, she's on a hat trick. Mina squares it and put Nesu janda shu sauda chika tsodin tsulok der sashuge Wande foda sefulu yubini duletembi lomile gul korim tambadi tari yokuni kutsono Gelifu lungcho tsotin menkana nebzin jongda suvi siju soyada tani yutule sowada minjugi shipse tewachi koji pedito. Jilo nikdong kechinga loi kelo kechi menchegi Loisia amsui kansa dendo na dubi desendi pebule pambishu mate shumi koteng na kokaplen matsubato. Tandamsangin gi koleshuwa chen tanabali nyum sumgiri gyakapna samu pudi chapsam simrida teyaji rentotore chamni sumchito seime. Tele gyakap ki sanel lalu china lungtsu puni sumchiyo pengen tapetito. Janda chukanale tutu nesu deda namsangin di tejibe shu tsao I larim chotina lenkadalle kung girde kale hubi mima serada chabda tejimi larim diso rimba shindubira pyung sishuni tetato nesu sin nami yongluk dariche.
벨든두비 팀키튼사 팀포종과 팀둥기 세다 베미나 미콩 𝗘𝘴𝗵 𝗗𝘴𝗵𝗵 𝗘𝘴𝗴𝗵𝗡𝗲𝗵 읗𝘂 퍼주 유튜브다 두 읗읗다 읗읗바 자펜 용루 녜도 팀든레 찌루니동 케칭아 찌더응업이 지지 케치 니루 가슈 나미터 찌더응업이 지지 케치 지춘 몸 퍼주 유튜브다 데오유비 읗지 독더 벌순기 팀든 칼레 타지기 춘주 나입 이루 더주 모츠바 류유치 찌데디기 지지 케치 구긴난그 팀포종과 팀기든세 더주 텐들로 칠루메바 주고다 대신 퍼주다 데오유비 춘주 더주 주유비 델류 자펜가라 지데든비 지체 숨줄루 겔용 팀든 쪽대 시좀 칸날루 도버치스 쿠다 karma 숨줄루 좀곱다 카슬기들로 레코니 숨숨 지지 nga 시기날로 되와 탑나 세메 죽장다 레징기 세다 베미나 지다 듬베 지제 케지니 저바 추제 추담다 karma 숨줄로 록슈 num코르니 미망 공세 딘돌기 토레 손이스슈니 조와 이미속이 num코르 따똑다 카슬기 델로 이사기 드세카 숨니니 주 레콜기 날로 저 탑나 스슈니 RICB기 땡차이 망률 레처디 읗𝘂𝗀 ཉེན་སུང་ད དེམ་མ་ཚེ 망률기 캐벤디아 RICB기 레처 술에 도쇼치 이 게비 심빈 이상기 세다 베미나 인생 베투베 카밥기 톨로 디읍 든기 사통 유세마 조와 힘이 두미 캐세 데미소기 zonsu shuisu kachiwe iche sudan chagde jida dunbe jise kechi gugi nan kelo sunan seme kaselgi denu isagi duseka mitop desenda jiha sum nga sum lekor nalu jawa tabna seme duk kajelgi seda bemi na chilo nidong kechi nga jida dunbe na paro le bangkok lo pujul bemi namdu kebi ji nga nigi namdu dusu jarshi be isi imda jarshi be yebe sedang suyang jida dunbe jise jigu kechi ni kechi sum kechi shi kechi du kechi dun kechi gu sumchu da sumchu sochi imbe jarshi be yebe diseda chi namdu de paro le jobai chuchi da karma ngapchulo pujul be di bangkok lo chiru chuchi jilu hini seme debele dodilpa sugi dulke beni disedi takshi begobe dengkil be imda angne chengi tolo jushi betablo jobara dulpa sulu namdu pujul dan dewi nedin didin su gera yongje rimlo whatsapp ki tole dadin tini gosuni seme dadin telenzu dusika dangselbe betapki denlo dodilpa sugi rangsu dulchin angdangsu WhatsApp dang loktin kajang da jiha toke be yimi tenasi imda tap madu juni imilu teli yongi zeba shena seme dugi saktu lensogi dugi saktu chatim nitong ge cheme tensen ngapja dunju dun bada ngapja dunju dun gu chema da ti tongsa zongo nubi tangsipji demkongi geyong sokdi dimin saktu godin tamni imbe dachin peuyime geyong sokdi dimin saktu sogengi nimdiya jidagupe jitse shilu godin tamni ime kaselgi delno 시든 속바 뎀고당 똥서 종각 누비 땅습지 뎀콩기 토케 두베 속인 주민 속이 닐은 고벤다 지가 저와 제나세메 직민 남길 소릭 토림 롭적이 세다 베미나 제도 랑기 땅토레 줄라 오마 신장니 레림 속이 나로 지주기 사동 예세메 카슬기 델로 용델 차고 www.jnec.edu.pt 나로 시니다 양진 지딘 게레콜 딘니 레콜다 지딘 시레콜 지nga 시게 텔레 딘딘 구시 지지nga 게나로 저 탐나세메
Gelsung ille wazingi 𝗘𝗴𝗵 𝗡𝗵𝗵 𝗡𝗲𝘄𝘀 익지 코체다 신 익상 코체 점펠기 린두르나로 참마 또나세메 린두 이차수 용들 차고 www.rma.org.bt나레 퍼블릭 베이스 순이다 이차수 지다기업이 지세 좁게기 좁아 추세 주직이 난게로 쏘곱다 이차수 대선님아 추세 니로 카치니세메 카셀기 덴로 이차기 되세카 레코르니 숨니 숨 지지지다 테카랑 지지니 텔레 록tin kajang ugenl@rma.org.btnalu tawa tapnaseме 𝗵𝗵 lasada kangarimboche koralu tingi tampum chida tongtha tinjuten ngape chidagebe chitse chopgel nindang kechi nigiring neko kini siyema neko diina se zatungda tenne tele keldin japto tsuya yu se imda chinde yeme tsugi chidin chishi lekur nalu tawa tapna siyema Zamling Gekhapna, Lokten Nungu Sutun Lady Toshochigi, Zutun Bay Yebi, BYD Dolphin D, Duke Hapnalu Hedi Yebi, Lokten Nunkul BYD Dolphin Gi, Lokte Chishetia, Yesu Chenda, Zamling Nalu, Lote Subi, Late Betty Lalin Tapto Yebi, Dimase, Noble Nyunsupki Denlu, Automatic Emergency Brake System, Satsupe Yepmase, Lambda di Nyusungi Denlu, Blind Spot Detection Survey, Twinkin Suya Sudi Yebi, Kilometer Jibja Chudamsen, Lokshu Malambi, Sajam Meba, Duin Rimbe, Dodul Besubi, Nunkul Dolphin di Jide Yebachin, Timbu Babisalu Yebi, Asanga Mobility Nalujenna. Duk Gyuchin Segi 𝗘𝗴𝗵 Nanke Ziship Genrup Chigi Satung Yesime, Joa Yemi Dumi Kese de Mitsugi, Zonsu Shuyutsu Kachiwe Iche Suda Dadi, Yongdel Chargo, https://erecruit.bt.bt/ Tole, Jida Dumbe Jitse Sumchu, Shiru Chutsu Shigi Nankelo Suna Seme, Kaselgi Delu Isagi Duzeka, Lekorni, Sumjidan, Tekarang, Ji Lekor Sumnalu Joa Tapna Seme. 짝툴레주비 튀미치메 제로 아니 소게 베게짝에세 소하나고 저 해마기 슈이나 진짜 리기 룹제베 텐도가 완니베 차동베세 네 최저세 뒤접세 최저인데 고급이었어도 인카에 라소헬렘 토티디즈미 가르로 록데라고 잠보스슈니라 Terizumchi Bawachin Nache, Cake the Devigi, Larimchi, Nalapazik, Pilpuga, Rayula, Maraki, couldn't name but in the Vikins of Doji, Tushun, Trigle, the Key Compelsozin, now Jendigi, Troti Division, Lucadicella. Ta Chidi Nachera, Yugu Mashuchinara, Shegi Toplam Suchixum, maybe Kangelchi dera Tende Sella. And the Boda, she chapgosa, she matchup, she Jamogosa, she chapdabachin. 시기 콩도교버지 미기 나테라 학원이기 두세 마랭가세 얘기 도바치 차빈베세 디치같이 세니 라슬라 달레림 초팁들아 대베 고급나면들로 그렇지 세슈님이 레베 대대좀베랑아처라 나기다 디와 남으면 같이라 당들 이메일하다리 이메일아 나기 순도 좀 시기 톱통듯이 됐다 집지 테레딩을 안 해베 놓으면라 나저라다 아니 랄 정칼랄린 타면듯이 English imagine samepa ima memo membe lamlunga ji dubai zogo be min ba musla ro garafa ro chikai geji ki bendigi ro fata Oxford dictionary lo Cambridge dictionary lo semesuna delekongi dajoro lamlusuna lo garad masa sambe indinga je garucho ro pai gaimbe de dume semkai ke mo ba musla te tanga ji zonghaji imagine te ma ba lamlu mebdi me tenga na lamlu ka 차상 배자 공다제 베르 이래 입지 가고 위트로 뚝데세 아니면 노트데세 노멜라 가지면서 하지 나이스노 좀라 시 잡고 섬메자베 몰라 잡고 섬 잡메 다지 고겐데 테바리메 봐 단순 배보다 체제 넘도 제소메 야 다카데베 아소면 뭐 같이 나와라 티쇼도 있나세 노메 발라 아니 시기 림바디에 인지 미지 톱통다 튀고라고 톱통다 튀고면디 라콩디 다정하기 굴레지에 슈에니 자림바딘 날에 코바 뭐지 치강 미추와 시기자 쓸랍다 아니기 티갈라바다로 캬바드스기 드마다 셰바 마도도 베자자 레샤둘라 슈기기 톨레도 정가기 톨레도 무슬라 텔레 지디디 거기 조상원 마디파 숨단날에 베도 무슬라 시디 당아지기 숨단날로 이글로 야발에 셔여발라 이글로 담아 양기 이글로 세제기 이글로 무슬라 텔렌 포모마닝기 야와 치치위기 이고 따포이 이글로 뭐 이글로 텔레 신도 모이 이글로 세무슬라 마니기 이글로 슬래시치 디스위나레 토라딜레 수기 이구다 킹기 이구세 야와 니여빌라
수기 이구 세미디 남에 섬에 이구 드니다 하니 람들로 같이 다니라 뒤까지 다 같이 롱이 좀 모서진 같이 영아 지에버 몰라 영아 지디굴로 아디케베 베타마 세지 숨주나게 아지에버 몰라 아디 마바 영아베 백하 주제다 캬 백하 주제라서바 라루지기 영기 장수베 영아베 지메여바 영아베 지루 가디베 베레 다니 영아 집디굴로 아디케 nga야시 몰라 디굴로 아니 차점니 디게베 비슌 아니 트룹디 소기 이거베지도 이벨라 소기 이거디 아니 차디 넘으면 아니 책임날로 맞추지 이걸 하라못도 베셰베도 디주라테 비킹이 이거날로 우퀴다 징아지 고겐시 시지바 몰라 아니 고겐디다 시디서 가라 아니 킹이 이거나 줘도 일라 안수 이거라베도 발라 나지 마셔 아니 이거이 하면 거야 몰라 시디 아디파 이거 가데베 마트레도 데노 뭐바 디 이거라베도 디마투어진 이거만 삼이데 몰라 대치진도 맞추어진 이구지 속을 오진이더라. 안에서 메라 고디 내벨랭 거발라. 아니 킹이 이구 장수 뭐뭐 조지 시니라. 아니 시디 로바 톱탕기 남로진 숨다네 되니. 또 숨다데 아찔라 하이면 어진 프로 아니 경화양제 투비도지기 숨주비기 주된 레시즘이 오모셈이 줘 보실라. 때 안에 레시즘 없는 거 가지고 숨는서 어진 아니 hluk비 된망 미삼당 된딩 제당 된용조 치체 가더라 직시 자스 무슬라. 조시 타진 속바당 치제 깡트런 이시 톱스 시니자 고비 델렌 된센 체모 조바당 리웨 섬수 이시기시 시지자 고비 딱 너르도 와진 시지 가드자 고비나 시니 가드자 고비나 시지디 가드자 고비나 아바 세리 이리베 당아저라 루아니 지다 체리기 빼셔다면서 배워진 포뮬라 성모몰라 포뮬라 시바진 입지 파점도 도줘서 나는 같이 정확하게 안수 포뮬라인들 안수 시바진 톱당 가라 세리지베 봐라 아니 시디 기름바디 담으면 같이 가라기 하고 같이 또도 나기 대비 숙나면 너무 가르치라 라서 다 데베 주보달로 나라기 카톨레 시 마팔레 마참미기 릭치 나 두직베디게 베라타 또나 틱탐 숨바디 집다우치보와진 틱탐 숨바디 나로 아니베돌레베 슌코르세르 시민도 게르코르세르 시민도 아날레 림바 듄데치 아라기 둘렌 베이비션 아니 틱탐나 쭉데자일라 데소나 ngomabe 디디게베 시 잡kop다우치보와진 나 ngo마세미기 틱탐나로 유미데 시레 튜벨라 데임지미 수길라 다 아니베돌로 디날루 시디 맵다우치보와진 레베길 하브라모토비 콩에 세독도비 게나데 디날루 제와 가데베가 레레레베 콩치게 나바치 라슬라 레바니디다 나게 데브라 지베베티 나토게 나노 당가레아니 남스면 자기 랑게 말랭아기 가리기 차로 첨팀다 어느술로 레샤르 슈일라 니디미트베세 가리기 눈코르게 마징아 가라기라 템베 시접 디힐라 아니 또도 나게 순도즈메 시 마참레 샤다나 담바나 중코르스오다 차야미노 시에미노 무슬라 바방 오마디 시 토고 베도 다징아 수도즈메 팔레시 모문알레 hlukbi tenmang minsam tang salabda abe chi hlukbugi nanagi mi sosososobe chini digi ko digi bebeshon mingi rigdi ngachi migi mi tiruda kachigi mi tiruda ani ko english nale maso noun so momushla noun to the inchi meji tinaluru shi chabrajago bala abe hlukbi tenmang minsam tang semigi mingi 참 semigi anigi ko digi be ani khalu shi tobimdi 데리르베 때밀라 그리고 english 나 베레 chandrara shuidero punctuation marks mushla comma lo full stop lo tilen semicolon lo colon lo sila ashaduba tisu karagi chujindura chapgoba de mushla ru dajurgi lamlu me mushla tenga jiki dise anusum chura de bala phagi ta comma da anusum full stop lo semi disugi ta lalin jasa janebe tekhabe midibe zichure 지송기 라리메도 봐 도블람기 라리 다니베오다 다 중코르세오단 시미노 게르코르세오단 메노 각데세오단 메노 댄송세오단 메노 구송세오단 메노 구송세오다디디 사방고만에 보아진 아발로 나다 시기 반을 사제 잡고 무슬라 데로바니 다시 쇼도즈메라 레시즘에 오면알로 시세리 이르베 포뮬라 파이어발라 가르베브세와진 나익 마토 이시 파르 세메 데속 십두 베 세바델라 아니 디기
아나 시다 ngagi bana 사잡고 세미데 세리를 베도발 아니 베보다 아니 구승 세미나 베어진 때 사제접 시제 나고벨라 때 구삽 세미데 시지접 고베 라코르스다에 시지접라 잡고 발라 아니 시디미 바진 다 슈도스 메레 시미미기 시다 책임 남았으비 치마 차마접이기 이구디 하라마도 베시메 발라 아니 디송아 지기 내든 라콩 레짐베 하고 베베어진 아나로 시지접아디디 다디 마시베 가네면 뭐 무슬라 아니베 가라기 포세인라 안수 가라마 아니 파튼기 총가쪽 düğmegi 총레 나메디 수기라 제도고세 노메 안즈디 데 안수 콩로 베레디 마시베 가네면 봐 로켓 사이언스 딘 메메 무슬라 데 지수 점도도메 나 가자로 고다 düğmegi 데 따치 콩레슈도 좀메 겐코 아니 데위기 이사 겐코 나메디 수기 안수디 존더 간다 제 친구가 지목을면은 일체 카르마 참 장아데 지지 고다치메 봐 암지 피다바진데 공기 취진들 주더라 나지리기 두비기 농포르디스 몰라 시가 도지된레만 내고 인로세 딱야가 이제 갈아베 주 전도 뭐 모스 아니면 점다로 아니 치카기 미릭레 쉐바니 람로 하고 밀람로 지송뱅가 지송멜라는 담 안수기 찐로 와이로 두비가 거칠로 농포르디스 다 가라니베 미지오 마트르 취진도 시기 톱당 사기 톱당 가라 두셈이지 몰라 데 메바진 다 미미진 꾼딩가 이게 다니디 다 미기라지메 무슬라 데 메바진 룹드사 아는 걸걸로 미지라 시잡티 마셰베세오다 지오메와다 무슬라 탑라메 잠라 잠베 몰라 시 디우다 마드 캐버치 치위 몰라 아니 사토에 시 잡니치레인 베발 투데메 사토기 캐버다르티 너무서 강일 가니메 노바데 무슬라 시지접 진데 디탕 잡님에 무슬라 돌아나면서 나돔 강가도도베 잡고 집에 다우사고 게임이 되자미 제스로르메 무슬라 다 지들의 다 틱탐디기 셰바디 뎀치베 샤브 지들의 바 인켈레 갑디게베 잉글리스레 가비존 마치레기 정카기 미기 밍디로 익사기 밍디로 바나로 사토 작디니체 랑쇼조데셀라 티수 톱탕에 데베 이나세 장기 에집제 베타 셰프 톰술레 지다보다 티수 톱림방아치 게익나로 디주 메베기 로주셰니 돌라 디기 콩치에 세독도 진료비기베 거진 장고네 메살라니 틱탐 지바나로 나라기 카톨레니 파다수 즈미 dakbachi ane zumbe inkel레 가비존 정칸에 아니베디미기 릭치텐데돌라 티수 정칸나로 다줄기렘바다 치우달로 톱렘바치가 되베요가 티수 제와이나 임바친 제와임비기 쿵치가 주요같이 르비기 카톨레 셰바 거잖아 라슬라레 빈사타 다리 내든 가라 같이라 선서라 이메라 아니데 이메라 가라게 아니 초이라 가지면서 진 얘기 어쩔라 키르고야 아니 왜 봐라 니디 긴상 님이 긴상 도지세 라빌라 나 긴상 도지세 민지 나이 기라노 다니 얘기 미게 아니 왜 똑디도 아는 쪽으로 대비 또디둘라 아니 베보다 다니기 람로디로 내가 저러 다후기 람로이 맞진 정가이루라 추긴이루라 아니 왜 또니기 람로디 봐 숨다기 림바나디 디마블 미라 다 시잡니 차잡니 때들레 로다 다지 슈도즈메 자림바 딘기 톱탕다 티디기베 마토지불로 때 사도자니디 메바 다니 사도자니디 냐마가야 정거 콤벨스나 차슈데비다 같이 아니 미글데 같이로 베 킥디기베 또 지세와진 또니 람로디 가데베 또 지세와진 쪼라 마가처라 로서 롭드게 롭투 알루 충구디술로 the latest me jirim lobda mola the primary school kaslo ani duba mola ani alu chungku disugi tenlo kongi ani yugu che sammashib da lagachab mese kongi tenlo mikdigibe mi bomgi tenlo memela dan ani ne sebe chiwajin jirim meba musla jirim parim korimbe musla ani me chiwajin kuma basic level gi basic intermediate advanced with my basic level gitin lobe ani toni di gutsu beto wala to top dole yeje 집 가도 고토베 돈이면 멋있나 코바 치저기 톱탕 나저라니 종칼랍도 종카기 아니 나저라 다당기 째참다 들레 치기 째참 외바데 모슬라 아니디다 티베베 돈이면 더 줄로 탑 톱다다 안수디 미메바 사버도 미나 마블레 돈이면 베인라 미마지 그래서 도지로 남겨원들로 수놈 야진세 없는데 미데 무슬라 잉글리시나 배워진 나운 된 나운딩 아지 정하나로 다 추게나 베스주로 또니기 람스라메 발라 또 또니기 람로디로 바 칙조르
sentence bebda ani bebda te pana ko gi ta te ta thegi khatulebe turu pha ko ta shudo mera logi lap thong gi che samda thibe to go bila ngara tang phole gi zong khalap thong da thi dibe ta na khale asomo so jin english le kabno bala 아니 가기 베레 너무 섬에 주어 이미스 노말라 다 균성 도지서도 균성 데 잉리스나 가 유멜람르딩 같은나 쭉디디 좀도 가면서 진 기기로 중콩에 미다 무슬라 라랭게 미다 알마기 중럽 가데 베터로 미다와들 로기 랍탕에 미다로 잉리스나 배워진데 균성 도지세 몰라 공기제 삼에 대별하니 인토네이션 살아마 뭐 인토네이션 다타 아니 디마케이션 기 치게 아니 주로 콩리나라 랍탕나 대비메 받들라 루티당에 대바라 람루 대바라 도바몰 가지 정하는 이마진 디테베 유람에 와들 파 가기기 랍탕 다당기 랍탕 시기제 섬로 소소베도 봐 가지 균서 도지 셀람노 모두 줄 균성세 아티팅에 소도 이 넘바지 텐델레 도지 셀록시마 라고라메 와들 균서 도지 남겨원데 몰라 시나미야기 세테베 라비메나데 모슬라 아니 따투기 메바 아니 베보다 따따치 슈도 즈메라 눈커기도 즈메라 아니 모트라 케르다 텔레트 즈메나 치리게 이샤스 아니 민기리게 가라니면 또 버진 때텔레로 치로기 동가 때치 따시베 땅가 치게 한다 가텔레 주메 몰라 따시 블라루지 아니즈미 람루 넘스메 나가체와 캡벨레셔 주메바 다무슬라 로바 나치리 침사게 합기 라닥로 텔레마 베보로 디즈메나 자그라중기 울루에비기 덴종로 세민스마 룬낭비추에 가지즈메 베 아니기 람루 쪼라테베 라렌 타밀레셔바 안수기 코나 젠디기뱅 가지기 이샤는 좀 지르에데 무슬라 때 가지기 주민들수 치가 젠디기베 공기 지르에데 아티지 안수가라 취다 마티미기 내 당배 좀 봐. 다 솔르베 다 틱탐기 림바데 아님치베 자베베 다 틱탐 시데치 조급탱이라 그래서 꾼제베 멤버시나 레뱅아치라니 룹디기베 슈어베 표고니 임베셀라 수 찍송벨라렌 탑저치베 와친 남종아치라 이게 땡지라 딩지조스베기 외법다 남 디와 카치우치디 이런 게 약합기 왔다디 다진베기 콩초니 임베셀라 딜레텐디기베 다링아라기 카톨릭 꾼제세웨 멤버 짜카 쪼카치 잡디기베 퓨수바치 노이기 레와키 레비기 카톨레로 콩다 괴바술로 시작되기 뭐 톱톱에 소나이 까티체셀라 치 데레가치라 갸캅 곰펠기 주르와수다 뛴도다 깨줄다 저줄데소나로 독바차 델렌 태솜 참에 레서치라 되민벨라 데수 베와친 마베와친 맞도 베와친 라렌다 디소나로 탄티쇼수 집에 조임베세 근데 보다 치겔기 갸캅기 밍베디르에데 미기 밍베 지고달로 양친 깨줄 잡고가 양친디 저줄 잡고가 세미지에 미기 나테라 하고네 기 두셔가 벤치도 셀 라루치기 페이스북 세메스에 동뎁세기 로주난 같은 데서 근데 보다 저줄 잡고가 깨줄 잡고가 칠라 산에기 밍다 갸캅기 밍 미기 밍드소 저줄인 바친 시가질로 작되기 배 저줄 잡달로 이국이 익조다 이국이 뎁드소가 되베 되고 같이 콩게나셀 라슬라 레베니 같이 저지라 이메라 때 다니마슈 헤마 따지기 디게 로지 중구지 아티지 가로 카틀레토도 생각되니라 아니디 다나기 순도 좀 메랑 같이 아니디 꾼 메마다 디가라기 팀즈메 가라기 투지 데베라 쇼베란 나나 생각이 카틀레 데베라 슈니라 같이 다 나기 순도 좀 메라 중구지고 미루 쪼고 잡디기베 나처럼 개합기 우방로에 만에 때들에 기기 순접로에 때다 같이 틸레라베로 무슬라 둘람라지 조게시위기 노섬 넘버 타바치 단디기베라 당이 카틀레테브라 차슈도 때때보다 아니 쪼그잡니기 탑람디기 티가 협다 배워진데 당아자로 대위기 이사치기베라니 온세기 톨레베라 쪼그잡고벨라 디메마진 가기 점령주의라 게르기 톨레디디가 쪼그잡면서 가지베서 오진 나기마 아니 베팅기 총카스나바 다로 징가치기 해말레인라 나타치마 대와 탑곱치 템베베가 아니 콘로 수이라 얘기 들팅기 앙당제 콘로 퓨 텔레 아니 위체제 아니 dom베베 다체나 아는 좀에기 이사기 미로 눈거기 일로 그지 두다 디겁 템베베 다 총전 바디 수기 체로 아니베 바고마진 대체기 아니 마티기 고마베 파타 마치베 망알로 사치 순앙하기 실로 샵도피게가 띠루시기 렙지라 미슈 지가 샵도비 평소 지게레와 담트벨라
This is that logically show that nga meeting the answer nga ne vele shachi pa chudi gibe nga trushiki jem go kevin kane mo nga shabdo pige salabro semi to bala toroti henke chida dozme chube logic to jene ya sensu jibe de jiroten su jibe biomala tane beboda 다팅아 제 게르기 카톨레디 티수 너무 동호 발라 또아니 데요 이사수기라 데와 탑지기베 능고베 완진지기베라 아니베 이메라 아니베 능고 카시에세 니 냠용이라 마바 네제 소소에 동 그래다 아니 티와디기 렌 도도나기 렌 티가디 남에서면 카시에세 쇼미데 아니디디 당가전 나와 개가 공페주의가 베네디기 가레 켄사이 무슬라 땡가 지리기 개감나 로시지기 카툴레 베로 딜레 진종기 카툴레 베로 차지기 카툴레 베로 딜렌다 라버도 다르나바다 튀리기 네 카툴로 네땅나 무슬라 디지털 월드 메테로 다니 점블링 데라테로 세리 튀리기 림바나로주의 남디 베베네디 치칼랭아 제 남메 섬에기 투 이샬 라렌 탑곱다 딜렌데 믹시 라렌 탑곱레슈 템달로 디게 마찬가지로 개갑 무슬 좀블리나 개갑 가라냠들 들 개갑 냠들 비가 len 개갑 기미오메 개갑 나기 산에 소소기 미오메 들 개갑기 우팁다 들 랑기 대와 탑사기 미곰수기 첸데서 가랑아지 깨주점에 수발 다니 깨주점도 비릭된가지 잡더라중 저거 무슬 디데바라니 람로 깨주점도 바베시나가지 바로 드랍합 디기비 디고블레셔요 발 다지나기 순도즈메 페이스북로 무슬 트위터로 들 유튜브로 위챗로 아마존로 아니디스 루바 내가 집어 좀 총대기 미메 봐 컴퍼니 미 총대기 미 있어서 계주점니 미라 루디 깨다리비기 카툴레베르 아니 링구스틱 카툴레베드베스 지르 디스로 아니면 미나발라 계주잡고 쓰면 바로 코라 가이미드라 드랍업디 다 나미나체가 나체 계주르기 로지치나로 메망로 수이바 못 나기네 좀 안으로 다 계주 베탕로 때아니 드라주르 덴주르 텔레 록주르 몰라 텔레 땅아체기 뚝주르세라 베다니 댐 치주르 베자고 블레셔봐 다니 계주르 아니 다주르 덴주르 테주르 텔록주르 와세라 비추케나 베와진 다니베 계주르 마바 쪼르미 지베비날 아니 다주르디 당불레랑 아저라디 잡콩에도 바로 당부마 자시 비올로지 남데 베스주레 따따 마자거기 타니에 베베와진 유기미 베와진 와라나시로 무슬라 텔렌 따 미기미 베와진 데 미기미디 달레셔메 무슬라 나처럼 샷자세미세 리기기미메 미기미디 따벨린 다와타바세미세 나가르주나로 텔렌 다와타바세미스 몰라 찬드라 키르텔로 다텔레 어서라 페마르메지 세미세 무슬라 안수카라 다 계주점이다 마점이 당부디디 아니면 두테보다 미기미 계주 마자바자미기 리게 데버려 봐 당불레라 텔레스 다 미토기미 미토 페마르세미스 모 드로마 파트마스모 봐 텔레 짬바카로 안수카라 산스크리트 기미 이메바 텔레 드라마루로 다티스 쇼고바진 짜칼리로 셀레셔도 보무스 안수카라로 당불레라 코라마 유기미다 미기미 텔레 안에서미기 리기 이마진 라스 당아제 미기미 이마진 테가도 빼 댐지 쇼진 코롱가데 잠부기 첸드소 무슬라 군셰 꼰린다야로 아니드스 첸야 비루 데베 주주 미제바데 무슬라 데로 미가이 미디라파 디자노바 다법디 아니 드라주르베던 고빌라 드라주르베 드라주르소도 다르나바기 리스나로 베오진티 다법세람메바 마파 드라주르디메바 아니 다주르베던 고비 딘주르에다 아니면 테주르베다 아니면 텔록주로베다 아니면 아니 다주르베 코라 드라카이 미디라 다소자기 톨레기베 나치나 팝베베 드고비 다 아니 좀데 다르나바 같이 퉁소 진가지나 갸합기미 무 침자 갸합 좀 주베레 방글라데시로 무슬라 당아지 인디아디디 다 당벌레자 그러세요 봐 대파 네팔데 베유시 아니 이미디스 가임베라 라렌타빌라 디메마 방글라데시로 아메리카로 파 터키로 프랑스로 자판로 코리아로 시미디스 맞잖아 디케주잡 곱메바텔라 덴주잡 곱메바텔라 아비드라 다주르베 다코라 소르자기 톨레베도 하나 대곱통마 때텔레트즈메 미기미 베레 당아자 갸합기 우티비 마치 무슬랑아자 마침자 갸합기 우티때다 시리나렌 다라 무슬라 모디소메 시리나렌다라 모디 텔레바 아메리카기 다 시즌드 소베와진테 조 바이든로 도널드 트럼프로 텔렌데
다 ngachira janagi Xi Jinping lo semendisugi taru ani gyakhabgi utribda dizume gyakhabgi minar kechendisu ngachirigi gyakhabna chen nesuchi tigoru kongi chendisu kaimbe tigobad musla ani tudansu kara drapabbe Teta company ki mindise, tsonde ki mindise ta shudozume. Telanga jara tsonta editors lo, Levi's lo, seta kola da hamge lesha duba mola. Tezume satongi ri kadim chuyo de mushla. Cha cheki company ki tsonde ki mi kam chuyo. Ansu kara nga chiki ta kara drafa beti kola. Ani tiudalu, tritang lamlu di, nga chi zonka ki toto yang jida seche sumchu diki dami sumala. Ani dama sumda, heman namla nidong chusu chuji chilera zonka kumbelen sundale. Ani su nga chigi alani gyakhabgi gyasa disugi michi pede peti yumala. Ani tu min namdo nga chikara chika tsu bebe ani lamlu chi zozo yobila. Lamlu di kadabe zo isi wachin ani zumi chikagi mi disu tikobda, drapabdi tikobda yangda se chigi dami sume tigulu nga chara ngaagi, lekjargi yang churu dubade mushla. Te yang churu di sewdan yang jidi nga chi di paa yumidirayi mushla. Tenale toro lalu chi yang rinshabe lamita a simsu a da i ani disun pa nga chige labni pa idada yangi toto to mejirame ba tele seche nga china sum so ji yebade kachilo nga chi sum chu yebade mushla ti pa sum so ji boda dati jangkadi de yana ma nga china lu da ti tu cha sum lo me tu sha sum lo sewe loji disu la shi disu na shi mo be jamola te kantarpa lejergi yang churu de da seche sumchu so jidi seche sumchu so jiso da abalunga jigi seche nale labgobdi lobwanga da tubunga drame bala ta talota nalonna semidigi mula kalcho tele shaloka semidigi da talota nalonna shaloka suda 아니 lokbanga betini mamla te tubunga de gatanga zadan za datan da bahatan bahme mushla dordo wajin labgobseru sejenale yuchutamrame mushla te yanale pa yang jidinga jnayobda yang churule yang jinga jnayobda chuchinale yalofa yang rimbodi ngachna chu yangi tote tome jizone beoda yuchi yanale yang gede chewol hamugo ba dordo wajin te 이거 양다 세제 좀 레저기 양접교와 같이로 양다 세제 이거 접교와 잠고 봐 아니디 람르디 장소 버진 나자니 치카기 민디 수수 드랍 다줄 잡티니나로 답디도 도유라 테리링이 디다 로라라 소소기 일luncho기 끼기 드라당다 이거기 양기 줄쿠글레텐디기 아티레 다마스음디 템멜 테 다마스음디 생가 저기 인치 민치파 자사 잡법급시디 끼가 데미죠 어디 무슨 아티레 수루 아티레 리마스 때버려 정말 디지티가 저기 고향 수집에 배시나 때 안에서 람르디 구츠곱디에 같이 해서 놓으면 다소 그저sel라 충구지 세고네 멜라니나 다 트레저베 디고sel라 뭐 갸캅기 밍베루 미기 밍베루 디수 레데기 다 손데기 밍가스라베루 트레주디기 베지보달로 델로 프로그램디 임바친 지디 록비기 고임베 지디 다 렉처기 양이기 디수 랍보와친 디수기 겁모스비기 릭드수나 아치레기 셀제 숨주기 난케다 양식이 난케날레 투디기베 디레 튜가셀 라스 디디타 디테브라인라 다니 루바 렉처기스도 렉처 잠집에 등아지 데미스 바 모슬라 등아지 나 양다 세치기 다수미기 디수 디기라티 모슬라 때 디기 다마수미기 릭다 딜렌 다 치카기 미지 이미기 찰레 다 베바진 doctor 세민디 구차자게 모슬라 doctor 세민디 아니스로 치카기 미 이니 디게 가지기 탐트라스라 달로다티 몰라 야레 야 나로지게 몰라 가지로 달로다 술레 가지로 진주 같이주 모 덕세스 모슬라 때 터세션 텔레 달로다 텔레 진주라치게 베도바 아니 doctor 셀라바진 야레 야 나로디게 덕스 모 달로다굴로 나로게 술레 아니 같이티 진주 같이티 doctors 아니베 또베발라 대보당같이 도도선생 냠용나 배워진 마수지나 당가잖아 룩장들 레진나레가 안좀 레시제데 드즈메 킨셀 사쇼단 좀 다파 아우 다라다다 라나로 독스 좀 봐. 야진 가라다라나 doctor 시티넬로라 안좀디 대베마 티오시나 치카이 미지 미찰레로 타포기 자시 필로지 남디에 치카이 미 이마치 아니스 가라로 록비고다 레저기 양도 라렌 탑베베 디노바드 무슬라 아니 티고메디 탐 드라텐 텐스빅 할로 게바치디디 코치카기 미지 이세 아니기라 뜬 숲소마바
때 또동가 지게 아니 잉글리시다 같이기라 이루다 치게 갑 같이기 기기 토기 미이로 나지나 주달로 아니베 록바다 안수기 디토미릭디수 록바기라티 대야 레저기 양기 디토미수 양기라티 때 들고 카공 잡고다 드스디 가랑아지르기 양다 세체다 룰루지디기 잡베베와진 때 치가이미 임데 탐프랑사라 디기 최수 무슬라 때 들레 다이브지 같이 양다 세체기 떼모디로 아비디 떼미디 아티티 파 람타니스베 조스베바 그래서 남스메 까지첼 하나르기 카톨레 두얼록수 가네 주고 밀라다 다리기 타칼루 독셀 카 징아치 표급탱이 드수가라 날레파 꿰제베 멤버시나 가지라 끼이디 라렌 탑보다 직송베 탑저치보와 진 끼이 공펠단이다 푸 끼이기 땡힌데스에 돔라치 쪼카 잡되기베 렌탑베 숲지 여바진 노이기레 와레 제게되기베 레방아치 니돔되기베 레렘치 퓨이스 주닐라 좀 용기베로 끼이디 직송 존이기들로 날레방아치기 슈어 퓨미수 토카 남되기베 라렌데베 탑노 노이기 레와다치가 디기 나도닐레 뒤준 따부나부라 아저라 끼이기데베기 잘라나 되면서기 토카 남되기베 라렌 집에 탑닐로 잡존나되기베 거진장나 수준일라 다리기 레렘스 나물로 거지첼라 산남당 고노 생각이 세더 베미나 지더 dimbe 지세 주조로 삼지종과 상어 칠링기오 링탕 이센나로 scarcity_phish_5n1 세미 내지 테넵다 내지 딜레텐 저 소종칸기 점 숨주 소주 대질로 시킨 주의 베이메 디베울레 내지디 각다 베니기 덴로 절립자 소종 베미 속에 저 소종칸나로 장더 땡곱다 거대집에 저수 시킨다 내지를 중바진 테카르도 지nga nga 나로 저와 탑나세메 디 마세 미수기 베로 자다 디 탱켄 나젠 탑마나스 임다 게시 찹다 딜루 마네바진 튠틴길은 베니세마 게베 심빈 이상기 세다 베미나 인생 베투베 카밥기 톨로 디읍든기 사통 유세마 조와 힘이 두미 케세 데미소기 zonsu 슈이수 카치베 이제 수단 저데 지다 딤베 지세 캐치 고기 난켈로 소나세마 카셀기 텐도 이사기 뒤세카 미톱 대선다 지카 숨숨nga nga숨 레콜나로 저와 탑나세마 두카절기 세더 베미나 칠로니동 캐칭가 지다 딤베나 바로레 뱅콕로 푸줄 베미 남주 깨비 징가 니기 남주 뒤스 저시 베이스 임다 저시 베예비 세정 소양 지다 딤베 지세 지구 캐치니 캐치숨 캐치시 캐치두 캐치딘 캐치구 숨주다 숨주 소치 임베 저시베 예비 디세다티 남주디 바로레 조바이 주지당 까르망 압줄로 푸줄 베디 뱅콕로 치루 주지 실루 히니세메 디베올레 도질바 수기 둘게베니 디세디 다시 베고베 땡길베 임다 앙네 쟁기 톨로 주시 베탑로 조바라 둘바 술로 남주 푸줄단 데위 네딘 디딘 수게라 용절 림로 WhatsApp 기 톨레 다딘 티니 고수니세메 다딘 틸렌투 디세카 당셀베 베탑기 덴로 도줄바 수기 랑스 둘진 앙당수 WhatsApp 당 녹진 가장다 지하 토끼베 예미 제나스 임다 답 마두 주니 이밀로 들리 용기 제바 시나세메 두기 싹도 텐소기 두기 싹도 짜팀 니동게 제메 텐센 납자 든주든든 바다 납자 든주든 구 제마다 티 동사종거 누비 땅습지 댐콩기 개용 속뒤 뒤민 싹도 고든 탑니 임베 다친 배우이메 개용 속뒤 뒤민 싹뒤 속인기 님디야 지다구베 지세 실로 고든 탑니이메 카셀기 델로 시든 속바 댐고당 동서 종각 누비 땅습지 댐콩기 토끼 두베 속인 주미 속이 닐은 고펜다 지가 저와 제나세메 직민 남길 소릭 토림 롭다기 세다 베미나 세도 랑기 땅톨레 줄라 오마 시엔장니 레림 속이 나로 지주기 사동 예세메 카셀기 델로 용델 차고 www.jnec.edu.pt 나로 시니다 양진 지딘 게레콜 딘니 레콜레콜다 지딘 시레콜 지nga 시게 텔레 딘딘 구시 지지nga 게나로 저와 탐나세메 게중 일레 와징기 세더 베미나 히밥딘베 준두르파 추기 이지 코체다 신 익상 코체 점펠기 준두르나로 차마 토나세메 렌두 이차수 용들 차고 www.rma.org.pt 나레 퍼블릭 베 순이다 이차수 지다게비 지세 접게기 도바 추세 추지기 난켈로 수급다 이차수 대스님마 추세 니로 카치니세마 카셀기 덴로 이상기 되세카 데코르니 숨니 숨 지지 지다 테카랑 지지니 텔레 녹진 가장 의견 l@rma.org.pt 나로 저와 탑나세마
ebi tashilgi lasada kangarimboche koralu tingi tambum chida tonta tinjuten ngabe chidagebe chitse chokgele ngindang kechi nigiring neko kini siyime neko diina se zatungda tene telekeldin japto tsue yu si imda chinde yeme tsugi chidin chishi lekur nalutewa tabna siyime 죽장도 레징기 세더 베미나 지다 듬베 지제 케지니 저바 추제 추담다 카르마 숨줄로 록슈 num코르니 미만 공세 진돌기 토레 존니스슈니 조와 이미수기 num코르 따톡다 카서기 델로 이사기 드세카 숨니니 두 레콜기 나로 저 탑나스슈니 고sambo timburugi janda chukana lerin zomgi nesu janda shuge tambara nesu sodin wande foda sefulu yubin dile tembe lomin lagil korim tamba de tarele yokuni kutsono gelipu lungcho soten menkana nebdin jongda sowi siju soyada tani gitele sowada minjigi shipse tewachi koje bedito 칠로닉동 캐징얼로이 겔로 캐진민치기 로이시아 암주 칸트덴도나 두비데세디 페불레 팜비슈로 쉬미 코팅나 코카플렌 마츠바도 타네수카세 게캅나 닌딜로템비 로멜라글 봄쇼치미 원데 포달로 휴비 세포 닌딜로멜라글 날레 lokshuk korim tamba di tarele tuni ko tsono te korim tambi nale lokshuk megawatt chubdil hapchi tun tsubi nibayab ime te tizumbe korim nibigi lagul di tuchi chida gobi nale yogu tsubi rewato te nindilu timbi lomi lagul di akya kapna lokshuki gyu ko dubni da chashuken bitu yusaka te lokshuk nangden di mahma benigi tole chabdoyab ime Nyundele tempe lomi lagil bomsho diya sepu gewo yongzhu yutsen na sacha ekar shibchushe shi na chadi yup ime. Lagil ki kopensu da tibda lagil korem dangbi na le lokshu tumi di ki lokshu unit saya kechi nga de chi nangden beni le mapa besu rewa yu zeshe chi. Tenam gin lo charshu kyunbe duseka lomi lagil tsu ki lokshu tuni ki nyuba di mapap jowi kap lokshu tsu jaga le nangden begodo yup in. Diya nahi dru gyakab gi ngitam therbum sumda saya jibja nebe lokshu unit therbum malam chi nangden beno. Te sacha ekarchu gu dechi na chadi yumi korim nibi lagil di chida gubi na judu tsube rewa yubda dinale lokshu megawatt nga ten tsuni ime. Lagil diya shungi chilo niktung jibchu le nyunde da lung le tembi lokshu megawatt tongta nga tuni gi charji yumi da tidi ime. Tambalu nga chegi pa chamji tani tangachire tangfugi mibela wachin tifu tenche khatulumela te dorge oglu la analu megawatt jada nishube michi ta riksara nyamchi sayi chapsaila DGPC tatile tagana apami pang semichi dula analu megawatt jalhapchi tinayula tele pumta tanglu te megawatt so ane bedi boda ngache megawatt tontra ngademchi Tengitam therbum cheda ni deji nebe lomi lagil di lu mangel japchur diya Asia gongpel ngikhangi bedo yup ime. Diya ngitam saya dukja gebchuja nga lapchi de kyundru da saya gebja sumchu deji nangjinbe ime. Jangda nesige den lo wandi poda la chenga doji ki nesu de chamyang lo degi ngishupiu in. Mizilhankada tripda zilo nikdong kechi shida nikdong kechinga lo te sadrupki mangil lalin tapma samidi jacha chenga imma to te dosho sobagi kyudo sumbe jacha jibchuk men se me. Tia netu satunchi tamina dosho sobagi kyumi nedu dea mangil sotuchi chida sumba tsunse lalin tap tsamilu jijadi tu se kyudido. Dokcho sokpagi darigi duntana natural shazom chi chobekap sardup ke mangul ngetam therbom sumchuso gyada saya nija lapchi gotam bede yosale chacha shipchu dechi lalen thap machawa du se shedi yopi te chokpagi bewachin debe lumedia mitop malambi kangelda mangul gotam gi chaji su dingdi memilu tendi ms shechi
Inru nyuchil henkhagi 𝗘𝗴𝗵𝗵 𝗁𝗂𝗏 𝗔𝗂𝗵𝗵 𝗔𝗂𝗵𝗵 sardup ki mangul di jacha gyapchu de chi lalen thap chade yobe seju phuyop in tel henkhagi kyemena 𝗔𝗂dina charngul jacha gyapchu janga lalen thap chami di hemai longai chaji sugi longo dangbi sueda chika ta thumbera yu se eme Tia henkhagi bewachin 𝗘𝗂𝗵𝗵 gulu mangul jacha dukchure nga da 𝗘𝗂𝗵𝗵 da 𝗵𝗵 jacha gyapchu ja dru tele 𝗘𝗂𝗵𝗵 chopke da 𝗵𝗵 gulu jacha gyapchu lalen thap chanu se shichi Temache henkhagi kyumena 𝗘𝗂𝗵𝗵 nga da 𝗵𝗵 dru lu sardup ki mangul chu jönthang chenbe lalen thapni gi donle shungi thaplam la shichira tende yu se eme Tia 𝗘𝘴𝗵𝗶 ki nerim P1 chulu max ki lamlu na ngildol ki datun chu de yeble lede chugi sardup ki mangil chu nyung shora jacha gupchu lalen thap chago be khyo de yome chu eme Daru chi chogi charngil chu dubde da thidi kotam begobi 𝗘𝗴 name da tun charngil lede chugi 𝗘𝗂𝗵𝗵 nga da 𝗵𝗵 du loi ransoi lotar gi lechar chu charngil kotam da thidi chaji pejimle thache sogo ne eme Te lechar di suleten mangul da lagi dubde chu tatok be chune emle maumbi charngul chu cheji da thidi kotam benena pento chune eme Temache charji bede yebi kodupki chayik da dikji 𝗵𝗵 chema da nechechen gi rindur yikcha chugiya mimangi thenkung chu lejum be lalen thapdi kodupki jarimna mangul lokche da ngenle ma phape di sarte chu yada tangchu birawadu Te kodup ki dikji da rindur yikcha chuya darigi dauna le tarchi beni gochono. Deda chika dokchu chokpagi mitop malambi kangil du semi gi thaka nyuchil henkhagi kyumena nyamyong yobi kyarik pachu gomshu joi se eme. Inrul henkhagi shemena Gelsung shiol henchogi nawada thidi lede chugi legyul gi shadyu da thidi lejep chu chuchudo yobe eme. Tel henkata tebda debe doksel bego media mimangi hongle charngil da dewi da dönchu se riri da kaselbe hago chunigi dönlu in se shichi janda ne chugi dönlu kinsang hatin gi nyeshu phu in Gyakapna girdegi shungi hunle peljo gi tablam chu teni da tegin nalaya te peljo lentap larim gi hulo kundi jam ton to be topni gi tele ngidi tablam dün teni yumilo te richi bombra kedo yeb ime Te khaza timpulu be godin tami girdi nesu shizum ting sumbinalo nedun ti tside te girdinalo layogi tablam chu tudur beno. Dru chonda zore chodigi gyemina ngudigi tablam sab chu hemi tablam chu dabshebda kepen bom jombi rewa yuze ime. Dia hemi tablam digi girdi chongla jacha ngi da sumde chilu chamchi pen thodidu. Inru tablam sab chule ten shumil lo ngi na chongla jacha shipchu de chigi peju di lok dindi teni na pen thobi rewa kep ime. Tamaranga chigi restructure si rangi loan dira that restructure bego rescheduling sawachin tuse that zonigi the capitalizing sawachin that hemagi interest pomi tale NPA lumi mangul principal through the kara gadapshin ave chiha pundi be that tale the Parjang di pa phu be midilu te tarigi 7 measures na chubi se te ani di ngachara tarigi chombo di sulu phem bombere tho Iru chongla bimi lasha chilura pejol hentab lerim nalu mangyu top chunina la kha tandira yub ime Tia chongla bimi chigi shemina mangyu lenigi dönlu jarim lasha yuble tab madyu duze ime shungi khatole tablamchi digdigibe ta dinalu digjichu achi goyandrabe 당시 총바 차첩기 베르 디날로 더 셰셰 통업지 호라기 시미 싱칼레 쳘먹업베 더 호라기 리그베 좀이 더 디지람로 해마기 더 뉴간순날레 더 균딜렌도스베 디지츠 공양도 양도도베 소츠버친 더 마체워질라 디기 탑람기 페니즘 집에 제이시슈닌 Dilu du chonda zore chodegi 균드츠 데첸나베 레니기 탑람츠 로 라렌 탑고비 잡는 뷰 이메 Dia hema chongla bemida digi naleya donsip gi sago chuna mangi chu thomnigi dönle kyundu gi shuwa chu desen zodi benu iru kyundu tab matsubi kangi chu thembe shuma tablamdi chamju benu dida chika shezom dina layo gente gi lamlu guluya dwedu chube ime digi be du chonda zore chode da zoda chonle da layo lenka gi lemi siju gi chatimdi tinun benigi la chu beni be shecham junu ngachara layo chumigi digi te tentale Tero lo give the gomshu
텔레 다리 대위기 남들로 때 콘로 톱탕디수 job zumbe zogobgi tijide te ngachigi levergi te policy na guidelines na chukup khache te gya khamna gerde di lo de thewe gara yemi da tun yudigi tablamda kyundigi lamlu chu leshumbe tarchu bemilu ra leni me chanda nesulgi dönlu kilobidagi nesuldi namge wandigi ngin shuphiu in Gelipu ucho lungchu zotun minkage te kesagebu sula lobde da nyamdel be de tari gelipu lo sowa da minchigi shipse tewachi goje beno. Te tewa digi loburgi netangna minchigi shapto yada tani da dubde shijada tewi minchigi charim tsulu chapchu besubi shrewato. Te zumbe piso da dembe shipse so juu di sowi siju tsamni naya pintoni ime. Te gopinsugi lamina tewa te letendi nebzin jongda shipsesu yada tani, te le gechi tsula lobde da peka tsuda chika nyamdel da yada tan tsubigi rewa yu seme. Te tewa tigi miktesu tupnigi tole geyong da gechi tsukde tsuda chika nyamdel benigi chajito. Tashigan zonka bidung gyo kairi saling da tsiktum chiyo ke sane tabachina lo chanla chapnigi tole te shinchu malami kange de pombera tundito. Te majikange de Himalaya tuyub ire tuji chapte chirap majamida te chui katsu kami te le chulalin tami yasing jumilu tende netang de hengera chosu teyub ime. Te tare chimkungba chikja de chigi sajye kar dinchutun nga malam china chala chapni gitu le chap gubi gana tu. Ani jangkhari rongchu di bidungi o gichu sum de chigi misetsu gi tungchu da shingchu pe lalen tabdo yub ime. 𝗘𝘴𝗵𝗵 𝗶𝗀𝗵 𝗔 𝗂 ཡོབ ཡུ་ཇུ གི སནེ་ཚུ ན ཆུ མ་ལམ་བི ཀང་ངེལ ཐེན་དོ ཡོབ་ཨིན དེ དུཅི ཆབ དེཅི ར མ་ཅ་མི ད ཆུ ཡ་ཀ ཀམ ཇོ་མི ལེྟན ནེ་དང དེ ཆུ དཅི ལོ ཇུ དེ་དུ 데베올레 서넘버 2기 장라 접니기 든레 다투 유미추 디 코자베 라렌 탑도 옙다 라루치기 퉁추 라렌 탑바기 마체 진 라루 톰베 류데두 진추 람베 미네디기 신추 야kam도 옙다 라루치기 라고라추 마추바 옙이메 고당 바닥밤니 아린 카파타니 카파타데게 장라 접니기 든레 담바라 신디 다디 접니다 잠기 든레 추디고 가치라베루 딘 퉁쿠치나 베곱다 디멘 튼슈루 토포메 데베오다 두추 추말람비 탑기 라디 주두 마소바유 니 리가 강레 쇼데기 니 디스게 추미림 말라 준자 니 빌마르 빌메니 아린 루스파니 똥 플러스 두치 추말람비 탑기 라추카니 베마츠블레 ngagi shingi joda delo tenshutsu jintsutsuramata 데마체 사차닥 빠치나 참치 라베데 엽다 셰메츠 데베라 리소이 다토 베위강레 레기 참야 감소블레 라가데 베츠가 세 차게란디유 페르마르시 톱토 발레 신추말라움라 한탈레 소남가 주니 니 록티기부 직니니 오네아디케 니잡 슝기 잡줄레텐 나힝가기 신디 조엽 이루 디주베위강레 추메블레 라베미수니메 te chugi nge w machine chunadi thunchu lalen thabdi la chu beyebda tharin suchina bemi chudi kara tombeli sui ni thungchu makhisagalani unira lusla julela ogerang phalita mala junchela tenna hingi ok dakjungi chudung da chuyu chu gi nyamchi chu bedi yuru kangel di tatu bana ya thumten saradu tenga chigi chichadang tele ngentogi daji gongloshi dozumbe ngentogi shipchi suya chabdigi benga chi zorik da chiga namjilbe te chabdigi te gera chadigi be seshuni iruya da 탄주갈루 같이 봄비 교육당 대 송부기 교육다 지갈루 남절배 대 비니기 라 탄주 대 닭바치 예세 아니 배워 배사회 간래 같이 창길치 세배 대라 고추 초비기 라치 인세슈니 다루코 길랍미나 추탐필기 레길디기 된레 차지 추잠데 유루 망길 기탑 마데멜로텐 라디 고추 마춥 인루 레길디기 된루 시잠점니기 라추 베베간라 유세 이메 tenna hingi ok dakchungi chongden sanam dan chotab yarsing lerim japchu jude ngitam saya ni de chi nebe chudung chu ni da nyamchi gi la chu beyup ime in ruchim gung pachik ja de ji gi chujing eka din juden nga lapchi lu ta te pana ya shinchu malambi kangel ten yuble jala chu be ma chu badu janda ni sig den le ta shikan le sanam dargi gi ni su de jamyang lo de gi ngi jupiu in Tashigan lumangyo ki nye dablo te sanam gi tunki tso tsoni gi tole su tunki tunkin ji meble sanam batsue tunki tip tumi tso tsoni na lakatan duno. Te ire risebulo tunkin sap chi go shidi yoble netang de ju rewa do. Te taraya na shitso gi du shitso le chab chulen de chami tunkin de katsa goji beno.
Lumangeo ki sanamba tsugi lotho da chese tele shinde gi rig mado tsu zudo yep ime. Iru tenke tsu tsoni gi tenlu thinkin leshimchi meple sanamba tsugi tenke tep temi tsu nogi chabe da yanchin gongche masube tsongop tendi du. Tekon laluchi gi tenke tsu wamrung lu tsongsil yuru laluchi gi samdrup jonkar luya bagop tendi yep ime. Iru tashi ganda samdrup jonkar gi shunlam kha pashi tsulalin thapdi chapmi thinkin diluten kangil di se chubi rewadu. Te tengtholu nangkhele thembi thenke da wotholu bewachin chese kamgi rik chu tsoni ime. Chese chu tsoma chubi kangil dechi digibe lotho chu shinara mep theni da yanchin no chulu jimi. Te thunken digi ngachelu penthoni imle taraya na shi chulu katin gacho yu se shuni. Mr. Baki Dustan Machigi sanam pochule dunatsu dudi khabje chu zo di choni temache chese chu du di choni imbika choma sumitsu kam shadi choni Hema bewachin ema hum chu choni gi donle pema gachelu ke tami iru dalepa nomkhor chu lakhalengop mithenime te sanam gi thanke chu nalu baundi chong chunime ngagi metokopi da metohenche tele ema chu chudo yuru choma chubi kangil yu digibe thanke chu nyadap ki lobda chunale pha chom I te thanke ma shuchira mep theo mache laluchi no lup chim I ru dale pha thanke chu tapte to tobe chong chune emle sem gai Te thinkin dia najin de senchi gi sinchong thapni imda daudak pachi gi hema de chendilu tara shitso gi sinchong da thinke zojor gi jondar chuya jin yep ime. Thinkin chapni gi la chuya dichi chida ni bi nale gochu di hemi dauna judunu. Te legil dilu du shitso gi ngetam saya ni da bum du lapchi japjur benu. Janda nesi gi denlu tashi gan le senam darge gi nesi di kinlebita gi nyenshu piu I. Pemagatse zonka kargeok na sanambatsu gi nimkansha mitogi la choti ja bombira peni ku chudi yuple rango rando de yada ta chubi gi shewato timatse soto nandin dip mapha bedi te omba pe zo subi shewa kep ime Hema bewachin mitsugi nimkansha metochu chimgi thakolepa zechada dembe thonigi denlu chamchi chusi yup ime iru dari mitsugi nimkansha metodi ngithochi lu chuditu te sanampatsugi nimkansha metogi la chu ja bombe bemidi tuchu kodamba iru thunshu le shum yeble sem gadidu Sanam lede da gyogi gopinsugi tizumgi ngitholeten ombab zochu silabde digibe la chu beniko chuchi dimatse laya jambe tema kuchi di laluchi choni beyu Dari nim gansha metodi halam to rendiyu hema bewachin ngachigi pekama khudi temi te makhu ma shuchira nadin thapdi chuniyu iru dalepa makhu chu ngachiragi tenchuni imle sem gadiyu salang pajala dari sanampatsu ma kuchini gi denle salandira yub mache dalepa nimkansha metogi la chu henkira benina semshu thopditu te thablam digi ombab zoni gi madowa nande ma phabedi zathu ngensundi yada tan chubi rewadu yamni phokni umturu derpaga gotta khamito dare thinshu leshum yuble sampe le la su hengera benida semshu thopdeyu tima ku chu jeju kani lale mathaba rangira tyumba chintani me zenume nyonya zeju ma phepka lek po phila ani maposa nimame to chinele nimkansha meto chu lo ripada cha chu gi nibmike do yuble tabdewe dima che pangbe shame sajin chu ya saji be chu ni ime titi je thinshu leshum to chu ba chin sampe masu be chu ni I dari gyog dina chimgomba ngapchul hapchigi nimkansha metogi la chu sasing ekar sumchu de china beni ko chu ditu te khon chachablu sen chu gyogi japchur benu janda nechul gi denlu pema gachal le thile doji gi nechul di namge wandi gi ngin shuphiu I Bangladesh lube godin thami chilo nitong kechinga loi kilo kechi menchegi loisia amzu kanza dendurna dari dubi desendi pebule pamsop ime tetea pebugi desengi golge tsuyup ire dubi desengi golje tsumatsube
Te dubi desen gi dendur tina ta tutsun su ku sumlege top mazuble shumi kote na kokaplen mazubatu. Tida chika dubi desen gi seden ju razam imagitse Sri Lanka da chika tsini larimtu. Mina, she's on a hat trick. Mina squares it and put. Nesu janda shu sauda chika tsodin sulok ter sashuge. Wande phoda sefulu yubini dilutimbi lomile gul korim tambadi tari yokini kutsono. Gelipu lungcho tsodin menkana nibzin jongda suwi siju suyada tani yutule sowada minjugi shipse tewachi koje pedito. Chilo nikdong kechinga loi kelo kechi menchegi Loisia amsui kansa dendo na dubite sendi pebule pambishu mate shumi koteng na kokaplen matsubato. Tandamzangin ge koleshuwa chen tanabali nim sumgiri gyakap na samu pudi chapsam simrida teya rin totore chamni sumchito seime. Tele gyakap ki sanel la luchi na lungtsu puni sumchiyo pengin tapetito. Janda chukanale to nesu deda namsangin di tejibe shu chau I larim totina lenkada le kung girde khale hubi mi maseda da chabda de jemi larim di sojin bashin de bra pyong se shuni deta to nesu sin nam yong luk tariche. Sanamdang kono lenkaki seda bemina jida dumbe jise chudulu samsi zonga sanga chilingyo lingtang isen nalu 𝗘𝗴𝗵𝗶𝗵𝗏 semi neji tenebda neji dile ten ja sochong khangi jam sumchu soju dechilu shikin juyi be ime dibewle neji di kakta benigi denlu jele ja sochong bemi sogi ja sochong khang nalu zangda tengopda gadeji be jasu shikinda nejiri jumbajin tekardu ji nga ngagi nalu jawa tabna seme di mase misugi veru jada di tenken nangjen tapmanasi imda gesi chabda dilu manebachin timtin ngilin beni sema gebe simpin isangi seda bemina insen betube kababki tolu diyup dungi satong yusema towa yimi dumi kese demi sogi zonsu shuisu kachiwe iche sudan jagde jida dumbe jize kechi gugi nankelu sunan sema kaselgi denu isagi düsekha mitop desenda chiha sum nga sum lekornalu jowa tabnak sema duk kajulgi seda bemina chilo nitong kechinga jida dimbena parole bangkok lo pujul bemi namdu kebi jinga nigi namdu dusu jashi beisi imda jashi be yebi sedang suyang jida dimbe jise jigu kechi ni kechi sum kechi shi kechi du kechi dun kechi gu sumchu sochi imbe jashi be yebi diseda chi namdu di parole jobai chuzi chuchidang karma ngapchulo pujul bedi bangkok lo chiru chuzi jilu hini sema debele dodilpa sugi dulke beni disedi takshi begobe dengkil beu imda angne chengi tolu jushi betablo jobara dulpa sulu namdu pujuldan dewi nedin didin su gera yongje rimlu whatsapp ki tole dadin tini gotsuni sema dadin telensu dusekha dangselbe betabki denlo dodilpa sugi rangsu dulchin angdangsu WhatsApp dang loktin kajangda jiha toke be yimi tenasi imda tap madu juni imilu teli yongi zeba shena sema dugi saktu lensogi dugi saktu chatim nitung ge jeme densen ngapja dunju dun bada ngapja dunju dun gu jemada ti tongsa zongo nubi tangsipji demkongi geyong sokdi dimin saktu godin tamni imbe dachin peuyima geyong sokdi dimin saktu sogengi nimdiya jida gube jitse shilu godin tamni ime kaselgi denlo sidin sokpa demngodang tongsa zongo nubi tangsipji demkongi toke tube sogin chumi sogi ngelen kopenda jiha jawa zena sema jigmin namgel sorik torim loptagi seda bemina zedo rangi tangtole zula woma shen jani lerim tsugi nalu ziju ki satong yesema kasalgi delu yongdel chargo www.jnec.edu.pt nalu sinida yangchin ji din ge lekor din ni lekor da ji din shi lekor ji nga shi ge tele din gu shi ji nga ge nalu jawa tamna sema Gelsung nila wazingi sada bemina hebab dimbe rindurpa tsugi ikji koche da shen iksang koche champelgi rindur nalu chama tona sema rindur ikchasu yongdel chargo www.rma.org.pt nale pablin be tsuni da ikchasu jida gebe jitse chobgegi toba chuzi chuchigi nankelu sugobda ikchasu desen nima chuzi nilu kacheni sema kaselgi denlu iksagi duzeka lekor ni sum ji dang tekarang ji ni tele
loktin kajang ugenl@rma.org.pt nalu tawa tapna sema ebi tashilgi lhasa da 𝗗𝗴𝗵𝗶𝗀𝗵 koralu 𝗘𝗵𝗵𝗵𝗵 chita tongchuten ngape chidagebe chitse chopgele ngindang kechi nigiring neko kini siyema neko diina se zatungda tenne tele keldin japto tsuya yu se imda chinde yeme tsugi chitin chishi lekur nalu tawa tapna siyema 죽장도 레징기 세더 베미나 지다 듬베 지체 케치 니 저바 추체 추담다 카르마 숨줄로 록슈 num코르니 미만 고세 딘돌기 토레 손이스슈니 조와 이미츠기 num코르 따톡다 카서기 델로 이사기 드세카 숨니니 두 레콜기 나루 저 탑나스슈니 RICB기 땡차이 망률 레처디 쳬버친 년송다 댐 𝗵𝗡 망률기 𝗵𝗴𝗵𝗵 RICB기 레처 술레 토쇼치 이 ganiwa ngenka chewi jazigi alui zukham yafe tani lu neba bom jumi jazidi rangi chimnale jungsible chimnangi chachesu gachizum innata jazisu katile them inna takche bego alui gi zukham chetin dingdi zoni denle rangi thakor netang ngensunda dembe zoge International Charji Larim Pini Gochu da Chika Larim Zimi Garalu Dikil Hazum Ngada Parawansel Pakhan Nale Dor Khajumi Lebithin Wangmo Gi Kuzu Zampo Sishuke Netsil Zodin Gyakab Nangke da Sarbang Zongkhak Nale Khelam Batsugi Miwang Gelchinam Ni da Sesem Chu da Gelifu Gelchinam Du Tha Jabni Lana Jakhato Bawng Puna chanchu lukmi lagil ni biti am ngabadi sapasa gi che yoke ni go chu bishi lagil de gi thi am du yesale nga yoke do yepine dokchu chopba gi shungge khathule ka khab gi thimzo da lotar gi charshi ti zumbe chorim larim chu gi charshi da thaplam se to be me lu chaja yepine Kya khab nangkhe gi sani la luchi da sarbang jongkhak na le khelam bachugi kelefu gelchi namru tha chabi ka yemi lana jakha to bawonu Sarbangi lungcho ichada lobja kha tele chokpada chokpai thumi dom khelang bemi mi chikdong tukjal hapji ki gelifu gelchi namru tha chapsalu mewa gelchi namni da gelsup da tesup chikdong ngabja da chikha shabto gi lana jakha tonu
Nirada shatsabela ngachina legilan zum china da namsami ngachina jabda aji sesem ga rajem da namsami khaskan ngachi tibina jebe da ani bidari ani bira ngachi khelang beberoi shasum de judola khaskanimle chaju mabajendi danjalana chajuni be de deila nim sumginan kanalunga namsam semgaila anzum chajum adi minapge busuchi ani beneki anzum labedo tenimela ngachidina 다 햄발레나 데니디게다 님샤미다 안데스디니 같이디 아니미 비아스누라 같이 아따라 shum츠 찐디기 아니 낭토미 비아스누 스슈들 같이 베츠블라 님치베 미딜라 레기딜로 펜토 바칭 같이디 다 아님치디 베츠봉스 노디랑 같이 침날레 살랑데 디질레 살랑디라 같이 다리벤 고고토 베남심까지 제 스슈들라 데좀베 믹셀게 라글데나 lunchunda 랭게 슌초기 름보추 델레 슌기 고펜다 치카 겔치 레데 추나레 슌첩다 고진 추기야 제주 나도 옙 임메 마치라나 데타 나사고나 사치휘 데레 명언가들이 부치기 같이 이 텔레비로 롱테징기 마치레기 게캅나루 추라 모뉴미기 티즈미기 믹셀기 레귤 데타 마오미세다 게캅기 타딘 코나지디기 데 아님치 춘츠 데타 고기 올마지바 찰라나사 제우달루 데마차레나 사치오 데타 아치치자마토 디월 합디베나루 나준 콩 겔수다 데타 데수기 수두 콩다치카 데 로주레 랍데 체게 아니베 베데 냐랑 유 Bhutan gave a gift to the world, the gross national happiness, which basically says you can't measure development just by GDP. Dugi khatule zamnina gelyonga kipelzumdi serizum chibenai darutariya gelefutin she thomsodi zamnina thomde konfegi chaji zamgobda yuntenbe lalin thabgo tele thakor netangi thole petunbeu ime didachi kha thomso konfegi gonden sabdigi zamnina lo semshuchi chuni ime. In that urbanization concept, new philosophy, hopefully will inspire many in the rest of the world. 데다 치카 겔레푸기 총바추기 라 베미 켈랑바추로 자퉁기 리추 진도 옙 임메 데다리 겔레푸로 체비나 라 베니디 라카 유디베루 미추기 겔레푸 덴시 톰기 믹든다 튠 라추 라메 남다다 빠냠 델레 취틴기 고레 베도 옙베시치 데다리 겔레푸로 남두타 첩니기 라 고추비 뒤된 님 주디카 메와 나다림보 체기 샵도기 라 베미 가르루 토카야 나노 잔라 니치기 델레 겔레푸레 파송 도지기 니주베우 이 Gelefu denshe thomkha chechoda dewi lagel dambachi imi tabab chete di halam jen sado yip ime thoji gi chi yemi chete jeni geladi chacha gupchu de chi judu didu te gelefu sansam gekchung gi talu shendo yemi chete digi jobara gelefu denshe thomkha omi chulu suwa gi jenju bechuni ime Totsi put ngapchu nga sumbe me tabab chetendi namkhalin se salu shendo yip ime. Te chi zokyo gi lama shuchira judo yu medatun dare nana jinchingi kuda su shembe kara yueble la su shume dautsuna judo wi rewadu. Legi gi gopen chida tripda chetendi dubi sechingi dasen tem matse gelipu denshe tromka zumi tsulu shidegi tsawachi ya inse shichi. Zonjidang telen kanwa tsachi de chute marapchi juye shunila judi onselem shile mahambanalu de digibe tangachara jadugi da satsam goraka gorainale na nongona juchira de tele pendudubigi lamsenalu de zonjida laka chude su de jeuchi de charagi kyshapke gobi komshitsu de tengobi dasenlu de tabab chetendi de jen nami de teletendi shunila Te chetengi nana totse put jobge bemi ugen nolhai kuda da shenmi nolhatsugi kuda tsu shenbe karadu. Te wotogi de ugen nolha
tema senti kya wachin pit job ge yula te delen e da yule chiri changa da nola denga delen nola gi riktisu purara chambe yusi shudola digi thoka sumchi be wachin te delen kuchung ku be shina nga chi ta do yipchi tonku yipchi ngap ju tukjubera te ta do jen zubi가 이 수도라 대들은 동구dinda pura 함사 입지 상계다 장추 선배기 군다 입지 캐칭가 되시기 지유라 tena tenzo tsugi madowa nana tongku tsutsunigi dwelle dujundura gelipule kelamba le shachira wondo yup ime tiru dikadinga jiga jebe misubiso asberu molanga janzum GMC ngachira GMC gidini imani la hande songa china asberu chimi de jebe misubi jabjur chimolanga janzum charu jebe misubas labbe naoi si judula chungku galera na ki bombebe anbe telen ngachiranga da gepki da chaji tugi konshemela ani dubnigi tenne ngachina gelipu demi mise 가하라기 때문에 고급 성부지 임베 슬랍베베 네 ngachi 보기 디베 축지 ngachi 차슈게 슬랍베베 모이나 Dari sachi zokyo da lo me tsuni tsu chamchi ludi yob da humcha kenigi la tsu chikai kecho tsugi goden tamni sumchi yob ime. Le gyudi ya doso nyu tam saya sumja tandi goden tabdo yob ime. Te hema biwa chin zonshi ka tsuna jombe kap mitsugi gyushabgi tsuyube tabab chote yosale tagule babdi jensi yob ime. Janda netsulgi donlu gelipule pasan dojigi netsuldi namge wandigi inshu piu in. Puna chanchu luk mi lagel nibi megawatt chikja dinchu bemi thiam ngawadi za pasalu yoke ni go chunu tigi be dalepa megawatt chiktung khechi bemi puna chanchu luk mi lagel nibi thiam du besale thiam chimato shemi thiam gara yoke do yepe ime tida chikha shungi puna chanchu luk mi lagel dambi chui kara di shumi daunale chabni go chu chubirewa yuze ime 인다 주니비는 라 굿투비 니말레 다투춘출 다치 ambassador기 송도 좀베 다우 딩기 노콜로 나체기 유닛 나 조실라 다네보다 유닛 투 커미션 베 tabmade mapale mathenla te dina tinile ngache punata chu nibagidi ta lamkin sumgi thuji jinlapme commission be nimale breakdown nimchi mathenla maba unit number Tubagi Tedu Somdadi, Nabada Tuba, Chujusi Sawadi, Chibabindigi, that you see lab cheka dosabzum trangilla. The unit Tubagi, Tangachara Chatavage, that Tevera Chajamdo in the Gavin Onkilo, the in the Gavin Tina Tinile, Tachinga Shudozumbe, in the Gavin Tari Changadi, Teru Jagagi, that Ramotovi Nimba. Ani Nalu Gutsu Subachins no de Rewachi Anakidos Shuda. Tatina Nile, La Bemi Bedero, Dang Atriki Duvi Najan to catch up that Kaira Road DGPC, that Nyamyong Yumiton to touch up Natandu, that Tibualitin, Da Nalapada to La Bene, Telen Tuchagiri, that Tamazima Matin Shini. Tu Gakabgi, Japan Luyevi, Chiba Tirik de Nyamjul Bedi, Sampe Tikachi Goji Beni Ime. Lagil dina du gelzin sulla lobdenale lob tutsugi dakha todo himidatin takam chika chenrik da thiri thorim lobdanale lob tunigi chiba thiri chukdena joyepni te lagil dia dujun thiri lade da chiba thiri chukdeni ge bana longa gi ri thika gi shipselda rikchel gonfelna nyamdil beni be yemi gi chashi larim chi ime Lagil digi dunlu chenri da thiri thorim lobdale diwas pradanda sonamyanzum gi chiba thiri tsudena joye peme te khoni charake lo khechini lang ye peme Lagil digi dunlu khoni gi dau du de chigri la chen shuke de be ye peshichi khoni da cha chenri da thiri thorim lobdale lobtu sumda sherapchi thorim lobdale lobtu chi chi di domgi lobtu du gi lagil digi dunlu la be ye peme ngachara na zumi seller gi pelot se
ani di nga chkhong kha umai satellite denam integration be den so ngachi gi payload ki khatulu legil sum di be chindi tampa zewdulu patab ni chida ngachi jamling gi patab ni chida tele ni pasadulu ngachara ozone layer se ani takshi be ni chida tele ta ngachi sumpala dulu magnetic field se ngachani takshi be ni tele to tendin Dechin din nahi dujun thuri lade gi dam khacha pyope me nahi numingi ne chakablu kafte ngachima college na jinbe satellite ke workshop jinaila digalo to milup to marchi jamato bidina lenga chigi dechin didam khayasi di ngada dechin tagara kanya namsam chi kanya meshi shunil satellite ko le namsam kanya mashi dele da halam dau dru din de chi la be asila da nbyo dalo ngachi satellite dikade la bibina de gadebe ani yadama communicate bibina kera ani shesup chi shunila dubi dechin le diwasta sonam ni khacha khanim chi khale chi ba thiri chu den na heyepta khoni gi nim chu tham gi rin japan gi chu la lob de le lob thu chu da chi khala be ni me Dujun thiri la de gi dung chen da tip da dulu thika gi lob jong la rim mi ple de zuminium dil gi la gil di dubi lob tu chu gi den lo ko kap zam chi in si she chi de da chi ka da ri la gil de na da kha to mi lob tu chu gi shu le de zumi la gil chu na la be ni den le dujun thiri la de na leong ga mi she sei me de dung chen da tip da la gil de mi wanga da rimbo che gi na jun chu lu chen ri thiri da zori chi gi che chen chu lob jong be ne na sem shu jin di shu le du lu chong dil gi thu ka bomb be zo chu bi tho gi gon den ye me da dewa ye sei me chang da ne chu gi den lu de bi kapra dan gi ni ju de nam gi dem gi dulin be i lokshulu tembela khorgi lagil di chilo niktung khechini lu judu yeru rawa gi laje chokchungi gonse phapcha gi lakhor sumchu soshi tatoi banaya mateba yebe thonu ti ajipche bewi kap shungi nge tamsa ya leche di doram be di yeru kinfin motors gi lakhor sumchu so ni da Bhutan Hyundai motors gi lakhor ni mateba duze ime Digi be chokchung digi numkhur chondal thapmi lade nilu tausum gi nangke numkhur chugyara tego belab didu Duntani gi nangkyo ebab yumi mingom chugi phisel chabi shulu dunta chi gi nangkyo lakhor chu khonga bego ne eme the gadem chibe lamlu lu mane bachin shungi gonche phapcha di chame tandi legil digi olu numkhur chondal thami lede so sunale khonga bechu ne eme Shipche gi nyen ju da tebda temple be mitsugi nomkor chu genyik da thedi ducheka temple be machube sikyu de mache mingom chugi legul dinale thenjomi da kindril gi tap madeu tele legul sinchung de chen gi nangkhu dakchung da dewi tap madeu themelu tendia chisono se eme maji shipche bewe kap memang charngil chu lokche bedi mepe thonu Iru leje chokchung da tebda gergi lede chugi shungi mangil dilendi nomkorcho mateba lole che di shamedi ngyolen be mitsube se eme the nomkorchong de lede chulu nyeja keni ina menadi tente miru gonche phapchale thobi kegi thekha dari yebi ngüldel gi chayik da dikshi da chedi chaji benebedu Iru dari la khorsum chuso shidi jo suchibe temple benelu chorim sunda yep eme Leje chokchung da tebachin ngüchil hankale gonche phapchagi thoda dugi ngü khangna kyundel gi yikcha tele nomkho temple bemigi chondel nedu da duk sotin da gelden wanzin da chekha lokshulu tembe lakhor gi thoke chu shipche beis shichi demache lakhor khonga bemi mingom chuda chikhaya dawa thapchi ze eme Iru diga legul di daden da judel hankagi golden thabyeble legul da dewi yikcha chu chambe memiluten shipche gi jarimlu thopochi ze eme the leje chokchung gi bewachin dezum gi neden chu shungi maombina namshi jurwe danglen gi legul sogi donle yönte chibe lalen thabon se shedi yepe eme Deda chika lokshulu tembi dulkhor gi legul di chilonik tong chop gelu gojebe yobda dia gongche phapcha jacha khechi chindi lakhor sumja lhapchi tennegi mikte kenu chanda ne chugi denlu samten dolkar gi ne chudi kinjang hladin gi nyaju phu I Takam chika lenchi gi chichona shungi timzo da lotar charji da chika shungi zorim larim chugi ko lengin ju phimi dilu dokchu chokpa gi chaja yebe ime
Dia zal hablu dokcho chokpe thimi chugi netsu jezum chi chosa lungen judi se to mevi kha charji ya lejum chi be motivate ime. Dokcho chokpa da tipda lotar ging enjuna gya khap gi peljor chutab gi ya sing beni migil ke migi nedendi hinsan sabe ke dimindu ze ime. Di amigil di bomb chi inru di nam dubni inna gi jadi da mangil gotam deleta to gi thablam chu se riri be mindu ze ime. Te jungi gya khap na nishu da sanam tashil da thirik shapto da zotin telesa tirge la de na ma cha chumi ya sing beni denle peljor denlam charji di hemai daw na goje benu. Actually, Kachira Beruda and out migration law exodus ki take a caution Beruda and 10x 2050 ki 10x yes in actually economic roadmap. The Beruda the actually Beruda daro immediate plan che gogela and it's semi short term plan gola medium term plan gola long term gola and it's Kachira seri mindu and that 2050 is too far. Taru dokcho sokpagi shungi chilo nikton kechi gule chi matza jitudi nitam therbum ngabja suni migil bom ke de yeru di dubni denlu shibju yonsu zobbe mabeweze ime dida chika peljor gonfel na gerde dechu beni denle digjichar jibda mangil doram thopni tele thongla chungwa da barma chulu chapchur beni denle thabji hin sansa chimindo ze shechi Di zumbe shimi lagil suge denlu ya shipsel da charji le jumbe guptu ze ime. Chajinda gaji tsunu mo sewa chindi alu sumba kyo dagi mangile tsunu tira daube tsesengen se tsunu la. Di ngachi dokcho tokbu katule japcho pii la. Japcho pii gumbi di misilu pemese. Debeda yungi katule dindalu shipsel lamlu siju te tenkelji doktoru chi teni ganye mindula. Di ngachi tsaja langin se chunibi. Te dokcho sokpa gi bewachin shungi migil sudubni denle shipsel yonzo be yebi charji da mangil gotam chu hinsan sa be gop du ze ime chanda nesil gi denlu singedama gi nesil di tikil hazum gi dulin beo I Kya khabna Gelsung da desung gi jonda larim chugi tumi chugi she in da rikchel yata ta nilu pen bombera thodo yip ime Digi nandu nile mixel gi Gelsung jonda larim na dakatomi na jinda na jingi pamchu ya jonda digi na jinchu gi jilu tikchil gi she in chugi madowa mitsenalu khachiwi jache juji benilu kepin bombera jondo yip ime Tari naba mide da jitsu na lepaya najungi pamchu khonre aluchu dausumgi jonda tha khedi lokchim na hebekap semgi din le rangeran da yiche dele kacho da chebbe suwa besa thondo yop I Dizumgi thona da chabjomi chi thakam chi ka samrup jonkar pemathang gesung jondar tewa nale jondar tha khemi kello chugu lame kinga dinjup dukpagi lognin di imda khogi thonandi dumi yongi semkhababnu Te lognin de na kinga khorab jondar tha khiwishu khore phamgi dongka hebda tiso phi di phampincha gara mitonale michu shoira phamtap tele khore phampincha chule gyjabda chebbe khadar shumi gi thonandi me 아니 님디 니기 셈레 짤리 미제라 가치베서 진 디가 이 팜야 밀레 미추쇼 라바 카더시 니기 든 구데서 톰다 이 셈컬루 마르 디왈라시키라 나 노고 블레스 중이다 다가 콩기 부잠집 멤버 게습 집에 가디비 차주고 비나 마라이 팜다 마라기 게합 가디비 예나 추니나 Toru kinga gilabmena jondar larim dinale yentinda nyamnyong la shachira thopye peshichi 다통아 접기 접록 떠들루 마기 말루 디슨토미 리중리스 가라 마라이 딘루 주와 리중집이 임벨라 같이베서 왔진 다 같이 배워놈이 배축 같이 가티 노사 해수 데니셈기 세낭 중구치에 메바 로 해서 해수 로 베서 배숙 치료 주시세
Di zumbe kyungay apagilap mena kogi bugi jondar tha khiwi nyimdi kogi semkhale namya mije seime. Ni bodi phale mi choshodi rangi phambesal juongsa thomdallo chona madoti juing sejuni di thogallo kogi chikoda chidon kedi te tisugi thole ke thomdallo te nierangi michuda panyamji juing sejuni beila Gelsung jondargi lerimle tendigi te nashin solo nebe jurcha josa thomdallo te ngaraberu name same semgai sejuni beila Te pampincha sugi alu tsulu suwa bewe tonang di kya khab nang kyugi thomda igo lasha chi na lu tsisung be misu mide da jusu na darchap cheto to be thon su do yapime. Di zumbe mi sugi ngerang ke michi Australia le dulu Gelsung jondar larim na da khatoba womi sharab hazin dolkar di ime. Sharab mora chilo niktong chugulu moray phamda chi kap chige lu pechatawa jodi yeru mogi Gelsungi larim de khachiuchi imbetsi di dulu logonu. Te sharab gilab mena mogi dulu logo midiya nahi gayon duchin gi dutin sungi nimdi moray aida chi ka jangthon na tawishu lotop da simshu thopchi seime. Mogi lab mena jondar na da khatomi digi morab chigelu de michi beole dubi nyamro na junsu da thinlam da dewa dele khake da jondar na kauche gobi donlin su jundi beru moray mitse na juwa bombe soi seime. Toru mogi jondar judu wishu moray anigi laba ngarze da khadarchi babe thomi de loka choche meb juin seime. Teke lochi gulami gel subsring peldin gi ya Gelsung jondar larim degi semkhalu kawa junye bi loju su shechi. Gelsung maju hema bungari semkhalu ke rangi ke khablu kadu chajuna rangi phambin chulu kadu chajuna se hindin chungkuchi deela iruya dawsum gi japkhale Gelsung gi jongdar ti tharke bomda ngarai phambin chi gi thomdalu ngari semkalu henkijila ke khablu kadu chajuna tele phambin chulu chajugo yume se genko thepche phois noila. The Gelsung larim di jondar chamchi member na junsu gi chokdub da no samtan thansu yada tandi mewanga da rimbuche gi thugong dubni larim kha cheto to chime. Dari na jun jondar judu mitsu gi denlo pamsu gi tashi khadar ta di chisung besul yeme di jondar judu wi ka chur chamchi member shule ga khablu chachi kanda shu subi mi khungchi lu juwi tendel chisung beu ime. Janda ne sugi denlo namgi rimgi jupiu in. International Jarju larim phi chawda chika larim simegara lo kadinche. Pelden tuwi timki dunsa timpu tsonka timdungi seda pemina mikung wotula kirang chi lekor ke lekor dun lekor chi tu lekor chenma chami zöda phojo YouTube da tu zöda pa zafen yonglu ngentu timdunle chilungi tong kechinga chidanga be chitse kechi nilu kashu namiter chidanga be chitse kechi chi chun mom phojo YouTube da deo yubi zuji tokta persungi timdun kale tachigi tunchu naib inru tarju matsuba luyu che chidadigi chitse kechi guginanku timpu tsonka timki dunse tarju Tenalo chilu meba tsugobda dejin pojoda dewa yubi tunchi terchu tsuyubi delu tsafengara jida dumbi jitse sumchulu gelyong timdun tsugde shizum kanalu dobo chise kuda karma sumchulu tsomgobda kaselgi tenlo lekurni sum chi nga shiginalu dewa tabna sime Dukjanda lezingi seda bemina jida dumbe jitse kechi ni droba chitse chutamda karma sumchulu lokshuk numkor ni mimang kongse dindurgi tole zoni sishuni drowa yimi sugi numkor tatokta kasargi denlo isagi dutsekha sum ni du lekorgi nalu drowa tabna sishuni
RICB기 땐차이 망일 레처디 쥐버친 년송다 뎀 마체 망일기 캐벤디아 RICB기 레처 술레 도쇼치 이 게비 심빈 이상기 세다 베미나 인생 베투베 카밥기 톨로 디읍 든기 사통 유세마 조와 힘이 두미 캐세 데미소기 zonsu shuisu kachiwe iche sudan jagde jida dimbe jize kechi gugi nankelo sunan seme kaselgi tenu isagi duseka mitop desenda jiha sum nga sum lekornalu jowa tabna seme juk kajelgi seda bemina chilo nidong kechi nga jida dimbe na parole bangkok lo pujul bemi namju kebi ji nga nigi namju dusu jarshi beisi imda jarshi be yebi sedang suyang jida dimbe jize jigu kechi ni kechi sum kechi shi kechi du kechi dun kechi gu sumchu da sumchu sochi imbe jarshi be yebi dusu da chi namju di parole jobai chuchi da karma ngapchulo pujul bedi bangkok lo chiru chuchi jilu hini seme debele dodilpa sugi dulke beni disidi takshi begobe dunkil beu imda angne chengi tolo jushi betablo jobara dulpa sulu namju pujul dan dewi nedin didin sukera yongzel rimlo whatsapp ki tole dadin tini kusuni seme dadin telenzu dusika dangselbe betapki denlo dodilpa sugi rangsu dulchin andangsu WhatsApp dang loktin kajang da jiha toke be yimi tenasi imda tap madu juni imilu deli yongi zeba shena seme dugi saktu tensogi dugi saktu chatim nitung ge jeme densen ngapja dunju dun bada ngapja dunju dun gu jema da ti tongsa zongo nubi tangsipji demkongi geyong sokdi dimin saktu godin tamni imbe dachin peu ime geyong sokdi dimin saktu sogengi nimdiya jida gube jitse shilu godin tamni ime kaselgi denlo 시든 속바 뎀고당 쫑서 종각 누비 땅습지 뎀콩기 토케 두베 속인 주미 속이 닐은 고pen다 지가 저와 제나세메 직민 남길 소릭 토림 롭다기 세다 베미나 세도 랑기 땅톨레 줄라 오마 시엔장니 레림 속이 나로 지주기 사동 예세메 카설기 델로 용델 차고 www.jnec.edu.pt 나로 시니다 양진 지딘 게레콜 딘니 레콜다 지딘 시레콜 지nga 시게 델레 딘딘 구시 지지nga 게나로 저 탐나세메 게중 일레 와징기 세다 베미나 히밥딘베 준들파 추기 이지 코체다 신 익상 코체 점pel기 준들나로 참마 또나세메 렌두 이차수 용들 차고 www.rma.org.pt 나레 퍼블릭 베이스 순이다 이차수 지다게비 지세 접게기 도바 추세 주지기 난게로 쏘고다 이차수 대스님마 추세 니로 카치니 세마 카셀기 된 위상기 되세카 데코르니 숨니 숨 지지지다 테카랑 지지니 델레 loktin kajang ugen@rma.org.pt 나로 저와 탑나 세마 ebi tashilgi lasada kangarimboche koralu tingi tambum chida tongta tinjuten ngabe chidagebe chitse chopgele nindang kechi nigiring neko kini siyema neko diina se zatungda tenne telekeldin shabtu tsuya yu se imda chinde yeme tsugi chidin chishi lekur nalu dewa tabna siyema Zamling Gehapna, Lokten Nungu Sutun Lady Doshochigi, Zutun Bay Yebi, BYD Dolphin D, Duke Hapnalu Hedi Yebi, Lokten Nunkul BYD Dolphin Gi, Lokte Chichetia, Yensung Chenda, Zamling Nalu, Lote Subi, Late Betty Lalin Tapto Yebi, Dimase, Noble Nyunsupki Denlu, Automatic Emergency Brake System, Satsupe Yepmase, Lambda di Nyusungi Denlu, Blind Spot Detection Sewe, Twinkin Suya Sudi Yebi, Kilometer Jibja Chudamsen, Lokshu Malambe, Sajang Meba, Dun Rimbe, Dojul Be Subi, Nunkul Dolphin Chide Yebachin, Timbu Babisalu Yebi, Asanga Mobility Nalujenna. Duk Yuchin Segi Sada Bemina, Nanke Ziship Genrup Chigi Satong Yesime, Joa Yemi Dumi Kese de Mitsugi, Zonsu Shuizu Kachiwe Iche Suda Dadi, Yongdel Chargo, https://e-recruit.pt.pt/ki tole, Jida Dumbe Jize Sumchu, Chiru Chuzi Shigi Nankelo Suna Seme, Kaselgi Delu Isagi Duzeka, Lekorni, Sumji Dan Tekarang, Ji Lekor Sumnalu Joa Tabna Seme. Ganiwa nyenka chewi shachigi alui zukham yafe tani lu neba bom jumi
Shadzidi rangi chimnali jungsible chimnangi jachesu gachizum inna da shadzisu katile them inna takche bego. Alugi zukham chetin dingdi zoni denle rangi thakor netang ngensunda dembe zoge. For example, welcome to the English news segment of the BBS. I am 𝗘𝘴𝗵. In our main stories tonight, 17 megawatt Safer Solar project begins operation with 5 megawatt second phase scheduled for completion by September. Health and Medical Research Center opens in Gelsung to advance clinical practices. And Bhutan's hopes of winning SAF Under-20 Women's Championship 2025 end after 8-0 defeat to Nepal. The first phase of the country's mega solar power plant, Safer Solar project in Wangdi, commissioned today. The project has a maximum power generation capacity of over 17 megawatts. The second phase, with a capacity of 5 megawatts, is expected to commission in September. The solar project is designed to meet domestic energy demands and reduce electricity imports during lean season. The first phase of the country's first utility-scale solar project spans 44 acres at Yongtu village in Sefugyo. According to project officials, the power generated from the first phase of the project is expected to reduce energy import by around 25 million units. The country imports electricity from India during winter when power generation capacity of the hydropower plants decreases due to reduced river flows. Last year, the country imported nearly 1,000 million units of electricity worth 3.4 billion newton. The second phase of the project, on around 19 acres of land, is expected to be complete in September. It will have a peak power generation capacity of 5 megawatts. The project is part of the government's plan to generate 5,000 megawatts of energy from solar and wind by 2040. The 𝗘𝘵𝐶 is taking up the project, so they have already awarded to Rixar again 120 megawatts. So other thing, yes, we have plans at Upper Amipang in Tagana, which is also more than 100 megawatt. Then in Pumtang, so it's also more than 100. So yes, we have to produce 5,000 solar projects. So that's why lots in plan. The Asian Development Bank is financing the project worth around 1.5 billion newton. The ADB is providing over 685 million newton as a loan and around 830 million newton as grant. For 𝗘𝘴𝗵 in Wandifoda, 𝗘𝘴𝗵 for BBS News. The Finance Ministry has clarified that the capital budget underutilization for the 2024-2025 financial year is 15%, not 40% as claimed by the opposition party. In a news release issued yesterday, the ministry explained that the opposition's figure was based on budget underutilization data available only up to the end of March this year. Earlier this week, during the press conference, the opposition claimed that 40% of the 38.2 billion newton capital budget remain unused, attributing the shortfall to limited human resources and weak budget planning. However, the Finance Ministry clarified that during the recent parliamentary session that around 80% of the capital budget for the 2024-2025 financial year has been used. According to the ministry, the 85% budget utilization in the financial year 2024-2025 is consistent with the trends seen in the first year of past 5-year plans.
The ministry stated that 65% was utilized in 2008 to 2009, 86% in 2013 to 2014, and 80% in 2018 to 2019. The Finance Ministry also stated that the government has initiated several strategic measures to enhance the effective utilization of the capital budget for the 2025 to 2026 financial year. According to the news release, the government has introduced several key strategies to improve capital budget utilization and overall public financial management. These include integrating mandatory financial indicators into the MAX system for executives and P1 chiefs, requiring agencies to utilize at least 90% of their capital budget. This aims to promote responsible budget management and greater accountability. In line with Parliament's directive to implement performance-based budgeting, all budgetary agencies are now required to revise and finalize their annual work plans for 2025 to 2026 financial year based on the approved budget. These work plans will serve as the basis for tracking both physical and financial progress and will directly inform future budget ceilings and allocations. Additionally, the revised Procurement Rules and Regulations 2025 and updated standard bidding documents, which came into effect this month, are expected to improve the efficient use of public resources, reduce fraud and corruption, and promote greater flexibility and innovation in the procurement process. Responding to the opposition's concerns about human resource shortages, the Finance Ministry acknowledged the loss of experienced professionals. However, the ministry clarified that a decentralized recruitment system authorized by the Royal Civil Service Commission has enabled agencies to fill staffing gaps through time-bound and project-based contracts. The ministry said that the clarification is intended to provide accurate information and help the public better understand the budget utilization status. 𝗘𝘴𝗿𝗵, BBS News. The private sector is placing renewed hope in the government's recent economic reforms, particularly the introduction of 7 new monetary measures and efforts to ease access to loans under the economic stimulus program. These two major developments, along with discussions on employment reforms for the private sector, were the main focus of the 3rd Private Sector Press Conference held yesterday in Thimphu. According to the Bhutan Chamber of Commerce and Industry, or BCCI, the new monetary measures are expected to be more effective than the previous ones, which helped only 2 to 3% of the private businesses recover from financial distress. With the new measures, about 40% of businesses are expected to recover within the next 2 years. It has got a bigger areas, grey areas for the private sector to get out of NPL, and same time you get deferment. It's not actually a deferment term, is a restructure of your loan, capitalized, rescheduled, same time you can ask for term extension. Despite the optimism, many entrepreneurs are still struggling to access ESP funding. A business owner who attended the press conference said that complex procedures make the application process burdensome. If the government could make the procedures simpler, like availing normal loans from the banks, then those businessmen who are not well educated can benefit. In response, the BCCI has recommended reinstating Group Grant Lending Scheme. The scheme is a previously used method where businesses applied for loans as a group to make funding accessible, particularly for those in rural areas. The scheme was discontinued due to issues with non-performing loans. The conference also highlighted on the employment responsibility system, where BCCI and the Ministry of Industry, Commerce and Employment will work on amending the Labour Policy Act. The goal is to ensure better post-employment benefits for private sector employees. Basically, the objective of this committee is for the employment. But same time, for private sector, why the job seeker don't attract private is because there is no such regulation that protects them
either employer or the employees, and also the benefits, post benefits of the employees. So we are trying to align with the civil servant regulations. As the private sector continues its recovery, its success may largely depend on how effectively these monetary measures and loan systems are implemented and whether structural reforms can finally offer long-term stability for entrepreneurs and job seekers alike. This is 𝗘𝘴𝗵 for BBS News. The Central Regional Referral Hospital in Gelsung, in collaboration with the 𝗘𝘴𝗵𝗵 University of Medical Sciences of Bhutan, inaugurated the Health and Medical Research Center in Gelsung today. The new center is expected to enhance clinical practices and support evidence-based medical decisions. It will also support the development of health policies through high-quality research. The center plans to collaborate with both national and international institutions to achieve these goals. To start with, the center will be run by the interested staff who are interested in carrying out research works, and also the interested staff from other institutes will be invited to carry out their researches. Then the benefit of having such research center is it will definitely help in improve patient care. Then it will enhance the research capacity. Then it will also help in strengthening partnership and collaboration with international universities and centers. Then it will also help in improve preparedness and response during emergency. Farmers in lower parts of 𝗘𝘴𝗵𝗵 and 𝗘𝘂𝗵𝗄𝗏 in Dashigang's Bidungewok are struggling with a severe shortage of irrigation water to transplant paddy. While water scarcity has been an ongoing issue, the situation has worsened this year due to poor rainfall, drying water sources, and an increasing number of users. Around 100 households are waiting for rain to start paddy cultivation on nearly 75 acres of land. This 𝗘𝘂𝗿𝗄𝗏 stream is a lifeline for nearly 3 chiwoks in Bidungewok, providing water for both drinking and paddy cultivation. During the paddy cultivation season, the stream is diverted to irrigate fields, often leading to water shortages in the lower parts of the village. This year, the situation has become worse due to poor rainfall and drying water sources. Farmers are now taking turns using the limited water. Some have even resorted to using drinking water for irrigation, while others have seen their fields dry up. With not enough water for irrigation, some paddy fields have dried and a few farmers have not been able to begin cultivation at all. Firstly, we need water to prepare the fields and grow the paddy saplings. Everything has to be done within a certain time or it affects the harvest. But this year, due to lack of water and rainfall, we haven't been able to finish the work on time. This year, I don't think I can give my harvest to the landowner because I had to leave some land uncultivated due to the water shortage. I managed to prepare a few plots, but some are still left idle. Now, even my saplings have dried up. I'm really worried about how I'll be able to manage the paddy cultivation. With the government support, I developed my land, but this year I won't be able to cultivate due to lack of water. Some people near the water sources have managed to cultivate using drinking water, but land farther away has been left idle. Although the Gyeok administration provided pipelines and carried out drainage maintenance last year, the issue persists. We have completed the initial survey and cost estimate for the water supply project with the help from engineers. However, we still need to discuss a few things with 𝗏𝗵 and 𝗏𝗴𝗏𝗏. Only then we can look for budget and begin the project. He added that although they had planned the project, they couldn't start it due to budget constraints as it required a huge amount of funding. However, they are currently working on the groundwork for the project preparation.
Last year, with support from 𝗘𝘴𝗵, the GEO carried out pipeline installation and maintenance work worth 2.1 million Newton. Despite these efforts, around 75 acres of land belonging to 100 households are still facing irrigation water shortages, making paddy cultivation difficult. For Sonam Dargi in 𝗘𝘴𝗶𝗵, Sonam Pem for BBS News. Staying in 𝗘𝘴𝗵, farmers of 𝗘𝘂𝗵𝗶𝗃 have long struggled to sell their surplus farm produce due to the lack of a proper market nearby. As a result, many of their vegetables and cereals were either fed to cattle or sold at compromised prices. Now, a new community market shed in 𝗖𝘂𝗴𝗵𝗶 is expected to change this narrative. The shed, constructed by the 𝗘𝘴𝗵𝗔 Foundation with support from Bhutan Foundation, was inaugurated yesterday. Farmers of 𝗬𝗏𝗂𝗄 grow a variety of cereals, vegetables, and fruits across different seasons. However, due to the lack of a marketplace nearby, excess produce is often fed to cattle or sold at low prices. While some farmers manage to sell their produce in 𝗏𝗏, a few even travel as far as 𝗏𝗏𝗃𝗃 during times of large harvest. Now, a new community market shed in 𝗖𝘂𝗴𝗵𝗶, constructed using bamboo, is expected to ease the challenge. The market shed, located along the 𝗘𝘴𝗵𝗃 highway, will provide space for farmers to sell their locally produced goods. The first floor, with several partitions, will be used to sell the local products. The ground floor will serve as a space to dry vegetables and process food. We have been facing problem in selling vegetables. As a result, our crops either get damaged in the fields or end up as fodder for cattle. I think this market will benefit us in selling our excess produce. We are thankful to the 𝗘𝘴𝗵𝗔 Foundation for helping us. We will collect cereals from our farmers and process them into flour and make cupcakes and biscuits. We will also collect vegetables to sell here, where we can dry the leftovers and sell as a dried vegetables. Before, I used to send my excess green chili to 𝗵𝗏𝗃, but hereafter I will not have to hire a vehicle and travel. I can bring my farm produce here, which is near my village. It will benefit the farmers. I grew cauliflower, broccoli, and green chili but cannot sell the produce in the village, so I used to carry them and sell to nearby schools. As I do not have a machine to dry, the vegetables often get damaged or become cattle feed. I am happy that I can sell my farm produce here now. The market shed will be managed by a group of youth. 𝗘𝘴𝗵𝗔 Foundation has trained the youth group in management and food processing a few months ago. The construction of the market shed began in February and it was completed last month. The Bhutan Foundation supported the project by providing more than 2.6 million Newton. For Sonam Dargi in 𝗘𝘴𝗵𝗃, Gelsung Hadin, BBS News. In a shift from traditional subsistence farming practice, farmers of 𝗘𝘴𝗵𝗃 in 𝗵𝗏𝗃𝗃 have embraced large-scale sunflower cultivation. As the fields turn bright yellow, the villagers are already seeing promise in their petals. With a focus on self-sufficiency and reducing dependence on imported cooking oil, the 𝗘𝗏𝗃's new venture is blooming with hope. In Car village, sunflowers were once grown just for beautification near homes. Villagers here now grow it in fields as a cash crop. The flowers are now in full bloom. Farmers say the sight is not just beautiful, it's deeply fulfilling. This year marks the first ever mass cultivation of sunflowers in the village, and the results have met the farmers' expectations. The plants have grown healthy and the heads are now swelling with seeds, slowly approaching harvest time. The agriculture sector and the 𝗘𝗏𝗃 officials told us that we can earn an income by growing such crops. That is how we began cultivating sunflower. It is also easy to grow. We are expecting to produce some oil for sale.
Now it is almost maturing to harvest. In the past, we used to produce mustard oil, but now sunflower oil. We used to consume the imported ones. We are happy to have this opportunity to produce sunflower oil on our own. Farmers are eager to extract oil from the seeds once they ripen to produce their homegrown cooking oil. This initiative is not only about generating income, it's about food security and reducing reliance on imported cooking oil. What started as a small initiative is already making a big difference. Many farmers who hesitated to try the new crop are now inspired. They have already shown an interest to begin cultivating sunflower from next season. Mesmerized by the blooming fields, we are also encouraged to grow sunflowers now. I will also start cultivating by next year. It is always better if we can produce naturally without adding any chemicals on our own. It is better we cultivate sunflowers. The wild animals like monkeys and wild boars do not harm this crop, and we can also revive our fallow land to grow the crop. If the crop yield is promising, I am planning to cultivate more hereafter. In 𝗘𝗴𝗵𝗵, more than 50 households started cultivating sunflower on up to 30 acres of fields. The 𝗘𝗴𝗵 has supported them by providing seeds. The first season of sunflowers has sown more than seeds. It has sparked a passion for local production and sustainability. As the fields turn gold, so do the dreams of the farmers who now believe in the power of growing something new. For 𝗘𝘴𝗵𝗵, this is 𝗘𝘴𝗵𝗵𝗏 for BBS News. In football, Bhutan's hopes of winning the SAF Under-20 Women's Championship 2025 came to an end after losing to Nepal 8-0 in their second encounter earlier today. The Dragon Girls managed 3 points from 5 matches so far. They will play their final match against Sri Lanka on Monday in Bangladesh. Dangerously enters the penalty area and makes a very solid challenge. And now in the clear. A recap of our main stories. 17-megawatt Sefu solar project begins operation with 5-megawatt second phase scheduled for completion by September. Health and Medical Research Center opens in Gelifu to advance clinical practices. And Bhutan's hopes of winning SAF Under-20 Women's Championship 2025 end after 8-0 defeat to Nepal. In the weather forecast, tomorrow will remain mostly cloudy to cloudy with light to moderate rainfall expected over the country. And the weather on Monday and Tuesday is expected to be mostly cloudy with light rainfall across the country. Thunderstorms are also likely over a few places in the country during the same period. That brings us to the end of tonight's news bulletin. All our stories are on our website, bbs.bt, and our social media pages. Thank you for being with us. The Ministry of Agriculture and Livestock hereby notifies the general public of a confirmed outbreak of highly pathogenic avian influenza H5N1, 𝗘𝗴𝗵𝗵𝗏, commonly known as bird flu, in Lingthong village under Samtsi Songkhap. The 𝗘𝗴𝗵 outbreak, affecting one backyard farm with 36 poultry birds, was confirmed through RT-PCR on July 16, 2025 at National Center for Animal Health. All poultry farmers across the country are advised to strengthen farm-level biosecurity measures to prevent 𝗘𝗴𝗵 infections and to immediately report any cases of illness or death in poultry, as well as sightings of dead waterfowl or wild birds, to the nearest Department of Livestock or BFTA office, or through the hotline 1-555 BFTA. The general public is also urged to refrain from the illegal import of live chickens and chicken products into the country. Any person found not adhering to this notification shall be firmly dealt in accordance with the relevant laws of the country.
The headquarters Royal Bhutan Army in Lung Tan Phu announces the availability of 2 slots SSCW-36 female only in OTA Chennai and 2 slots in IMA 160 female only in IMA Dehradun for pre-commission training in India. Interested candidates must have bachelor's degree in any engineering or IT or other technical field with minimum 60% aggregate marks. Furthermore, the candidates must not exceed 26 years of age when joining the institutions and must be unmarried. The selection will be based on assessment consisting of preliminary medical test, psychometric test, written exams, physical test, viva and performance in classes 10, 12 and bachelor's degree. Details will be available in the application or registration forms. Application or registration forms will be available from the Officers Institute in Lung Tan Phu for OTA from 6 to 8 of August 2025 from 9 a.m. to 2 p.m. Mandatory documents required to be produced are given in the application or registration form. For further details, please call 1741-8936 before 5 p.m. In an important update for travelers, Druk Air has announced a revision in the flight timing for KB152 operating from Paro to Bangkok on selected dates in July 2025. The revised dates include July 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, and 31. Under the revised schedule, the flight will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Bangkok at 4 p.m. Passengers booked on these flights are advised to check the updated schedule in advance to ensure a smooth and timely journey. As part of their digital transformation exercise, they will soon begin informing passengers directly about any flight updates through WhatsApp. To ensure timely and accurate notifications, passengers are kindly requested to provide their own correct contact number registered on WhatsApp and email address at the time of making reservation, not the contact details of the person making the booking. The airline regrets any inconvenience this adjustment may cause and extends its appreciation for the passengers' understanding and continued support. The Office of the 𝗘𝗵𝗵𝗵𝗏 His Majesty's Secretariat invites applications for the post of 7 drivers under a consolidated contract. The positions are allocated as follows: 1 driver for Gelsung Data Center Project 𝗘𝗵𝗄𝗏, 1 driver for Gelsung Data Center 𝗘𝗵𝗄𝗏, 1 driver for 𝗘𝗵𝗄𝗵𝗏 𝗘𝗵𝗄𝗏, 4 drivers for the AFD pool. Interested candidates who meet the required eligibility criteria may submit their applications along with relevant documents to Human Resources, ADM or Accounts and HR Division, His Majesty's Secretariat within 29 July 2025. For further details, please contact the Human Resources Division at 335530 during office hours. The Election Commission of Bhutan, in pursuance of Sections 577 and 579 of the Election Act of the Kingdom of Bhutan 2008, thereby issues notification for the conduct of National Assembly by-election in 𝗘𝗵𝗄𝗵𝗏 under 𝗘𝗵𝗄𝗏 Songkhak. The poll day for this NA by-election is scheduled on 4th of September 2025. For further details, the political parties, candidates and eligible voters of the 𝗘𝗵𝗄𝗵𝗏 𝗘𝗵𝗄𝗏 Songkhak may contact returning officer. The Royal Monetary Authority of Bhutan invites seal bids from eligible and qualified bidders for the supply of stationeries and other office items. A complete set of bidding documents can be downloaded from www.rma.org.pt, and please note that RMA will not provide the bidding documents in hard copy. Bids must be submitted within 18th of August 2025 before 11 a.m. and it shall be open on the same day at 2 p.m. Interested eligible bidders may obtain further information from the Department of Treasury and Corporate Services at 02-323-111 or extension number 112 during office hours, or email at ugenl@rma.org.bt. The Jimmy Namgyal Engineering College announces vacant slots in diploma programs for immediate admission on self-funding. For details, please log on to www.jnec.edu.bt or call 17807200 or 17401548 or 77944158. Kuzangpo, you're watching Bhutan This Week, our weekly news magazine program with me, 𝗘𝗵𝗵𝗵𝗏. Our top stories this week:
𝗘𝘴𝗶 buzzes with unity and purpose as volunteers join their majesties to offer 𝗘𝘴𝗶𝗶𝗀 services in 𝗘𝘴𝗶 International Airport construction work. 5th unit of 𝗘𝗴𝗶 2 commissioned on Thursday, with final unit expected to be online by August. And opposition says the government's State of the Nation report lacks clear plans and policies. Volunteers from across Sarbang district as well as from many other parts of Bhutan have travelled to 𝗘𝘴𝗶 to join the 𝗘𝘴𝗶 International Airport construction work. Over 1,600 volunteers from regional offices, schools, associations and businesses in Sarbang have joined their majesties and 1,500 𝗘𝘴𝗶s and 𝗘𝘴𝗶s to offer their 𝗘𝘴𝗶 services. We saw their majesties working on site on TV, and it has deeply inspired us. It gave us the motivation to come forward and do our part. I've been volunteering here for the past 3 days. I'd been wanting to join earlier, but couldn't. But today, I'm very happy and we're ready to contribute whenever needed. The heat is not a concern for us. We are more than willing to endure it if it means supporting the GMC vision. I had been waiting for an opportunity like this for a long time. Now that I'm part of it, I feel proud and truly happy to be contributing. The Prime Minister, Cabinet Ministers and government officials as well as ambassadors and heads of international agencies and their entire offices have also joined the ongoing work. Just to be physically here in a week that is marking the great tendril for the ultimately realization of this, I call it the GMC, the project of destiny for our country and people. His Majesty has sacrificed so much, so while being here, we are able to mix along with the 𝗘𝘴𝗶𝗶s and 𝗘𝘴𝗶s. So then this is opportunity for us to emotionally invest ourselves. Bhutan gave a gift to the world, the gross national happiness, which basically says you can't measure development just by GDP. So now with GMC, Bhutan is also offering an example of, in today's world, how the urbanization should be planned, should be implemented, that is sustainable, that does not come on the cost of the local people or environment or biodiversity. In that urbanization concept, new philosophy, hopefully will inspire many in the rest of the world. Meanwhile, business owners from 𝗘𝘴𝗶 offered refreshments and snacks for the volunteers. Despite the sweltering heat in 𝗘𝘴𝗶, the works are being carried out with a sense of great pride and solidarity for the vision of 𝗘𝘴𝗶 Mindfulness City. The festive mood at 𝗘𝘴𝗶 concluded today with 𝗘𝗀𝗃 from His Majesty the King to everyone working at the site. This is 𝗵𝗂𝗄𝗀 for BBS News, 𝗘𝘴𝗃. 𝗘𝘴𝗶, one of the first spiritual projects of the 𝗘𝘴𝗶 Mindfulness City, is almost complete.
The majestic 𝗘𝘴𝗶𝗶𝗵, standing as tall as a 4-storied building, is now about 90% complete. Located just above the 𝗘𝘴𝗴𝗵 border gate, it will soon welcome visitors as a symbol of peace and Bhutanese heritage. Located at Namkhailing, just a few meters above the 𝗘𝘴𝗴𝗵 border gate, the 53-foot-tall 𝗘𝗴𝗶 is now nearing completion. With most of the exterior work finished, the 𝗘𝘴𝗴 is steadily rising to its full glory. Inside, sculptors are currently engaged in crafting the sacred statues, which are expected to be completed in the coming months. A project official says the structure will stand as a symbol of Bhutanese heritage and a beacon of peace for all entering the 𝗘𝘴𝗴 Mindfulness City. With the vision to establish 𝗘𝘴𝗴 as a global hub for Vajrayana Buddhism, several spiritual projects like dzongs and lakhas will soon take shape in the region. We are starting with this choten at the entrance to remind everyone that they are entering a sacred space, one that deserves respect and reverence. Inside, a massive 18-foot statue of Ugyen Norlha, along with other wealth deities, is being prepared. The main relic of the choten will be an 18-foot statue of Ugyen Norlha, accompanied by 𝗔𝗂𝗃, Norlha-denga, and other wealth deities. Above that, we are installing thousands of 𝗘𝗀𝗄s, statues of 25 different gods, crafted over the past 8 months by our family and volunteers in Thimphu. Besides constructing the main statues, numerous volunteers from 𝗘𝘴𝗴 regularly come forward to help install the 𝗘𝗀𝗄s inside the 𝗘𝘴𝗴. We may not be able to contribute much financially, but we offer our time and effort. Whenever we can, we volunteer to help the lamas with installing the 𝗘𝗀𝗄s. Being from here and having spent our childhood in 𝗘𝘴𝗴, we feel deeply connected to these changes. This project reflects the visionary guidance of His Majesty the King, so whenever I have time, I come here to volunteer and contribute. For now, the construction work is nearly finished, with only the landscaping and lighting installations remaining. External experts are expected to handle these final touches. The entire project is being carried out at a cost of 300 million 𝗏. Inspired by ancient customs, the 𝗘𝘴𝗴's name, tabab, refers to travelers dismounting before approaching sacred sites. For Pasangdoji in 𝗘𝘴𝗴, this is Gelsung for PBS News. The 170-megawatt Unit 5 of the Pu-na-San-chu 2 hydroelectric project was launched on Thursday. The project is now almost complete, with only one unit remaining to be commissioned in order to reach its full capacity of 1,020 megawatts. Meanwhile, the government expects to begin dam construction for the Pu-na-San-chu 1 project by next month. I'm very happy to mention here that unlike any other power stations, Pune 2, once we have commissioned, all 4 units have been doing exceptionally good. So that's without any problem. So far, everything is going fine. Unit number 5, which was supposed to be somewhere in June, so we had to that postponed due to certain small minor problems, which is I think as a technical group we always expect such sort of things, so hiccups are there,
but today we are done with unit 5, so it's being now the overall generation from Pune 2 would be touching 800 plus. But unit 6 concern, since unit 5 and 6, it's we have been doing parallelly together. So in this regard, unit 6 would be very much by, we are targeting 15th of August because that's a very important day for India. Bhutan will launch a joint satellite with Japan's Chiba Institute of Technology next year. Students from the Royal University of Bhutan are playing a key role in this mission. 2 students from the College of Science and Technology recently left for Japan to work on the satellite at Chiba Institute of Technology. The joint satellite project is a part of a 5-year memorandum of understanding between the GovTech agency and Chiba Institute of Technology, focusing on satellite research and capacity building. It is the final day before 2 Bhutanese students head to Chiba Institute of Technology in Japan to work on a joint satellite project. Diwas Pradhan and Sonam Yangzum, both 22-year-olds, are brushing up on their payload they have been developing for about 6 months. A satellite's payload is the main equipment or instruments that the satellite carries to the Earth's orbit to perform its intended mission. The team, consisting of 5 students from CST and 1 from 𝗘𝘴𝗶𝗶𝗵 College, has been designing, developing and assembling the payload. We are basically going to do the integration of the payload that we have developed to their actual satellite, which is developed by the Japan. So regarding the missions, our payload have 3 objectives. Basically, one of the objectives is to capture image, air image of the Earth, and then it is second one is to monitor the ozone health, and then third is to do the magnetic study from the outer space. The team was selected last year by the GovTech agency. Last winter vacation, GovTech came to our college for a workshop which was for joint satellite project with Chiba Tech. So that during the workshop we had a brainstorming and then did a minute presentation while divided into groups. So through that presentation and then merit rankings, we were fortunately selected, and then we got the opportunity to work at Chiba Tech. Our team basically have worked from the scratch. We didn't know much about how the satellite operates, and it's been 7 months till now we have been working on this project, and now we have much more idea how satellites work and how it's communicating between the ground system and everything. Today is their first day of work at Chiba Institute of Technology. Diwas and Sonam will be working for 10 days to integrate the payload into the satellite bus alongside students of the Japanese university. As part of the 5-year MOU, each year a new payload developed by students under RUB will be launched with a satellite built by Chiba Institute of Technology. This is a very exciting program because in Bhutan we don't have a space, satellite program in our tertiary institutions. With this collaboration, our students are getting the opportunity to work end-to-end in building satellites. The GovTech agency also shared that they might hire these students in the future to continue working on similar projects. We hope that this will excite our youth, because taking up STEM projects not only to get a degree in science, technology, engineering, but actually having the opportunity to do something meaningful that can have an impact on society. He added that the project aligns with His Majesty's vision to inspire youth to pursue STEM subjects and build Bhutan's potential to gradually develop larger commercial satellites. This is Devika Pradhan for BBS News. An independent task force has found that 34 subsidized electric taxis were never delivered under the EV taxi project, which ended in 2022. The investigation revealed that Kin Fin Motors failed to supply 32 vehicles and Bhutan Hyundai Motors
too, despite millions in government subsidies having been disbursed. The task force has given both suppliers 90 days starting July 10 to deliver the pending vehicles to interested beneficiaries. A 2-week screening process will identify eligible recipients who must place their orders within a week. If they fail to do so, the government will recall the subsidies and allow beneficiaries to source EVs from other suppliers under the same project conditions. The findings revealed that suppliers failed to fulfill their contractual obligations within the stipulated time. Other factors, including beneficiaries withdrawing from the scheme, loan disbursement hurdles, and administrative lapses within the project management unit, also contributed to the delay. The investigation found no evidence of misappropriation of public funds, clarifying that the issue stemmed from delivery delays rather than misuse. Still, the task force stressed it is not acceptable for a private party to hold on to government funds without delivering results, signaling that the government takes the matter seriously. The task force also stated that holding on to government subsidy funds for years is unacceptable. While it remains unclear whether the vehicle dealers will face penalties, the interest they may have accumulated on the subsidy money over the past years will be reviewed in line with existing financial rules and regulations. The priority right now, according to the task force, is to import and deploy the 34 missing EV taxis as originally intended. The group said it cross-checked subsidy disbursement records from the Finance Ministry, loan documents with the Bank of Bhutan, supplier sales data, and EV registrations with the Bhutan Construction and Transport Authority. Investigators also directly contacted each intended EV beneficiary. However, the process was slowed by missing documentation from the former Ministry of Information and Communications, which had overseen earlier phases of the project. The review also confirmed that no additional vehicles are unaccounted for, ruling out the possibility of further missing EVs. The task force mentioned that the government said it would incorporate lessons from this failed rollout to strengthen future climate action projects. The Sustainable Low-Emission Urban Transport Systems EV project, launched in 2018, aimed to introduce 300 electric vehicles in the country's taxi fleet with a 20% subsidy for drivers. 𝗏𝗏, BBS News. The opposition party calls for clarity on the government's plans and policies presented in the State of the Nation report. During a press conference on Tuesday, the party said the report, which the Prime Minister presented during the recent National Assembly session, lacks clear analysis, proper plans and realistic outcomes. One issue the opposition party picked on was the 10X National Economic Vision, which the party says lacks details on timelines, budget allocations and monitoring mechanisms, despite being rich in vision. The government launched the economic roadmap in June to accelerate investment in energy, agriculture, tourism, digital economy, services, manufacturing and mining sectors. Whenever we question about outmigration and exodus, the government refers to the 10X vision as the solution. However, there are no concrete plans. We need immediate, short-term, medium-term and long-term strategies. The 2050 roadmap is too futuristic. While describing the government's target to attract 500 billion NITRAM in foreign direct investment by 2029 as ambitious, the party criticized the lack of proper feasibility studies to realize this goal. The opposition further questioned the absence of a clear strategy for private sector involvement in economic development, citing the lack of regulatory reforms, access to finance, or support for small and medium enterprises. Likewise, the party pointed out the need for proper research and planning for other projects as well. We supported the third child policy and the rural life insurance scheme as they are going to benefit the citizens. However, the government has not conducted proper research and there is no clear implementation plans and policies
for these initiatives. The opposition party emphasized the need for the government to back its ambitious visions and targets with concrete, well-researched plans and clear budget allocations. With additional information from Singidamma, 𝗘𝘴𝗵𝗵 for BBS News. In a wave of emotion sweeping across Bhutan, thousands of families are experiencing a homecoming unlike any other. Their sons and daughters proudly clad in the In a wave of emotion sweeping across Bhutan, thousands of families are experiencing a homecoming unlike any other. Their sons and daughters proudly clad in the signature green Gelsung uniform returned from 3 months of transformative national service training. But these moments aren't. In a wave of emotion sweeping across Bhutan, thousands of families are experiencing a homecoming unlike any other. Their sons and daughters proudly clad in the signature green Gelsung uniform returned from 3 months of transformative national service training. But these moments are not just personal reunions. They have become national symbols of pride, discipline, and identity, reaching the hearts of viewers across the country and beyond through the growing tide of viral videos shared on social media. Three months into the training, and when they return home, they are welcomed with a heroic gesture. One such video that has touched the hearts of many features 19-year-old 𝗘𝗴𝗵𝗵, who recently completed his Gelsung training at the 𝗵𝗡𝗻 Academy in Samrup-Jonkar. In the now viral clip, 𝗘𝗴𝗵 is seen running towards his parents, all of their eyes filled with tears, arms outstretched and white scarves fluttering in the wind. As he approaches, 𝗘𝗴𝗵 pauses to salute. Despite his visible emotion, he bows with dignity to receive the scarf of welcome from his parents. Seeing my parents' tears of joy, white scarf waving at me, it hit me how far I would come. Their parents, my parents' sacrifices and prayer have pushed me through. And I kneel down not only as their son, but as a Gelsung who is going to make my parents and my nation proud. He went on to reflecting his journey that groomed him. The toughest part of my training was the physical and mental discipline. Early in the morning, strict routines, pushing beyond my limits. But then this hardship taught me resilience, self-discipline, and the value of perseverance. And now, before that, I was a hesitant boy, and now I'm a proud Gelsung, ready to serve with pride. His father said that it was a moment that will stay with him for the rest of his life. When I saw my son running towards me with tears in his eyes, I could not be prouder than that. I saw my whole dream coming towards me. The event left an indescribable remark in my life. His dedication, discipline, and humanity were evident in his salute. Such scenes are being replicated in towns and villages across Bhutan, but they are also resonating far beyond our borders. One of the many inspiring participants of the program is 𝗘𝗴𝗵𝗶, a young woman who traveled all the way from Australia. She had moved there with her family in 2019 and had been pursuing university studies in Perth when she made the bold decision to take a gap and return home. 𝗘𝗴𝗵 said her turning point came after watching the National Day celebrations with her mother last year. Something ignited within us at that time when we saw Gelsung's march
So my mom was really excited, and then she really wanted me to attend Gelsung, and she was emphasizing, she kept telling me how important it was for me to stay deeply connected to my roots. So I took a gap year from uni and I came here to attend Gelsung for this reason. She said that her training changed everything, from overcoming a language barrier and physical challenges to forging deep bonds with Bhutanese youth. To her, seeing her aunt wait for her with a white scarf and a cake felt like she was being hugged by thousands of people. She said she felt like she truly belonged. 19-year-old 𝗘𝘴𝗵 𝗡𝗲𝗵 also shares another such story. Before I left home, I had little knowledge about my responsibility to serve the country and my parents. But after Gelsung, when I returned and saw the faces of my family, something shifted in me. I understood what service really means. Since the first batch of 𝗘𝘴𝗵s, these moments have come to represent more than personal transformation. They have stirred national pride, unity, and a shared purpose. In villages, homes, and hearts, Gelsung is not just a training, it is a revival of values, a movement of youth, and a reflection of His Majesty's deep vision for the future of Bhutan. As the white scarves are draped gently around the necks of returning 𝗘𝘴𝗵s and cakes are cut in their honor, Bhutanese families are celebrating not only homecomings but new beginnings. For these young men and women, the journey has only just begun. But already they are stepping into the world not only as citizens, but as guardians of a future they now proudly claim as their own. Namgyodem, VBS News. That is all we have for this week. Thank you for joining us. Until next time, this is 𝗘𝘴𝗵𝗵 saying goodbye. The Bhutan Telecom Limited announces a vacancy for the post of Associate Internal Auditor. Interested and eligible applicants are encouraged to apply online through the e-recruitment system at https://erecruit.bt.bt/within 30th of July 2025 before 4 p.m. For detailed eligibility criteria, job description, and other documents, please visit www.bt.bt or contact the Human Resource and Administration Section, Corporate Support Services Division at 02343434 or extension number 4033 during office hours. RICB기 댄차이 망율 레처디 쥐버친 년송다 댐 마체 망율기 캐벤디아 RICB기 레처출레 도쇼치 이
The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce an open auction of 2 electric vehicles on 22nd of July 2025 at 10:30 a.m. Interested bidders are requested to deposit an earnest amount of 𝗘𝘴𝗵 10,000, along with a registration fee of 𝗘𝘴𝗵 300 on or before 10 a.m. on the same day of the auction. For inspection and further details, please call 322600 during office hours. The Department of Agriculture under the Ministry of Agriculture and Livestock notifies that the nationwide farmers registration will take place using the Farmers Registration System. The FRS will serve as the official platform to record essential farm information and the basis for any agricultural interventions and support henceforth. Registration is mandatory for all farmers actively engaged in crop cultivation. This applies to those who own any type of agricultural land, including those farming on leased land. During the registration, the FRS will collect information on farm family details, land use, crop production, use of inputs such as pesticides and fertilizers, and farm mechanization status, among others. Further, the system will validate the functionality and map public infrastructures such as the irrigation and chain link fencing schemes. For registration, farmers are urged to visit their 𝗘𝘀 Agriculture Extension staff with effect from 25th July to 30th September 2025, along with their citizen identity card and laktam. For example, welcome to the English news segment of the BBS. I am 𝗘𝘴𝗵. In our main stories tonight, 17 megawatt Safer Solar project begins operation with 5 megawatt second phase scheduled for completion by September. Health and Medical Research Center opens in 𝗘𝘴𝗵𝗶 to advance clinical practices. And Bhutan's hopes of winning SAF Under-20 Women's Championship 2025 end after 8-0 defeat to Nepal. The first phase of the country's mega solar power plant, Safer Solar project in Wangdi, commissioned today. The project has a maximum power generation capacity of over 17 megawatts. The second phase, with a capacity of 5 megawatts, is expected to commission in September. The solar project is designed to meet domestic energy demands and reduce electricity imports during lean season. The first phase of the country's first utility-scale solar project spans 44 acres at Yongtu village in 𝗵𝗂𝗶𝗀. According to project officials, the power generated from the first phase of the project is expected to reduce energy import by around 25 million units. The country imports electricity from India during winter when power generation capacity of the hydropower plants decreases due to reduced river flows. Last year, the country imported nearly 1,000 million units of electricity worth 3.4 billion 𝗘𝘴𝗵. The second phase of the project, on around 19 acres of land, is expected to be complete in September. It will have a peak power generation capacity of 5 megawatts. The project is part of the government's plan to generate 5,000 megawatts of energy from solar and wind by 2040. The 𝗘𝘵𝗵𝐶 is taking up the project, so they have already awarded to Riksar again 120 megawatts. So other thing, yes, we have plans at Upper Amipang in Tagana, which is also more than 100 megawatt. Then in Pumtang, so it's also more than 100. So yes, we have to produce 5,000 solar projects. So that's why lots in plan. The Asian Development Bank is financing the project worth around 1.5 billion 𝗘𝘴𝗵. The ADB is providing over 685 million 𝗘𝘴𝗵 as loan and around 830 million 𝗘𝘴𝗵 as grant.
For 𝗘𝘴𝗿𝗵 in Wandifodda, Sonam Pem for BBS News. The Finance Ministry has clarified that the capital budget underutilization for the 2024-2025 financial year is 15%, not 40% as claimed by the opposition party. In a news release issued yesterday, the ministry explained that the opposition's figure was based on budget underutilization data available only up to the end of March this year. Earlier this week, during the press conference, the opposition claimed that 40% of the 38.2 billion 𝗘𝘴𝗵 capital budget remain unused, attributing the shortfall to limited human resources and weak budget planning. However, the Finance Ministry clarified that during the recent parliamentary session that around 80% of the capital budget for the 2024-2025 financial year has been used. According to the ministry, the 85% budget utilization in the financial year 2024-2025 is consistent with the trends seen in the first year of past 5-year plans. The ministry stated that 65% was utilized in 2008 to 2009, 86% in 2013 to 2014, and 80% in 2018 to 2019. The Finance Ministry also stated that the government has initiated several strategic measures to enhance the effective utilization of the capital budget for the 2025 to 2026 financial year. According to the news release, the government has introduced several key strategies to improve capital budget utilization and overall public financial management. These include integrating mandatory financial indicators into the MAX system for executives and P1 chiefs, requiring agencies to utilize at least 90% of their capital budget. This aims to promote responsible budget management and greater accountability. In line with Parliament's directive to implement performance-based budgeting, all budgetary agencies are now required to revise and finalize their annual work plans for 2025 to 2026 financial year based on the approved budget. These work plans will serve as the basis for tracking both physical and financial progress and will directly inform future budget ceilings and allocations. Additionally, the revised Procurement Rules and Regulations 2025 and updated standard bidding documents, which came into effect this month, are expected to improve the efficient use of public resources, reduce fraud and corruption, and promote greater flexibility and innovation in the procurement process. Responding to the opposition's concerns about human resource shortages, the Finance Ministry acknowledged the loss of experienced professionals. However, the ministry clarified that a decentralized recruitment system authorized by the Royal Civil Service Commission has enabled agencies to fill staffing gaps through time-bound and project-based contracts. The ministry said that the clarification is intended to provide accurate information and help the public better understand the budget utilization status. 𝗘𝘴𝗿𝗵, BBS News. The private sector is placing renewed hope in the government's recent economic reforms, particularly the introduction of 7 new monetary measures and efforts to ease access to loans under the economic stimulus program. These 2 major developments, along with discussions on employment reforms for the private sector, were the main focus of the 3rd private sector press conference held yesterday in Thimphu. According to the Bhutan Chamber of Commerce and Industry, or BCCI, the new monetary measures are expected to be more effective than the previous ones, which helped only 2 to 3% of the private businesses recover from financial distress. With the new measures, about 40% of businesses are expected to recover within the next 2 years. It has got a bigger areas, grey areas, for the private sector to get out of NPL, and same time you get deferment. It's not actually a deferment term, is a restructure of your loan, capitalized, rescheduled, same time you can ask for a term extension. Despite the optimism, many entrepreneurs are still struggling to access ESP funding.
A business owner who attended the press conference said that complex procedures make the application process burdensome. If the government could make the procedures simpler, like availing normal loans from the banks, then those businessmen who are not well educated can benefit. In response, the BCCI has recommended reinstating Group Grant Lending Scheme. The scheme is a previously used method where businesses applied for loans as a group to make funding accessible, particularly for those in rural areas. The scheme was discontinued due to issues with non-performing loans. The conference also highlighted on the employment responsibility system, where BCCI and the Ministry of Industry, Commerce and Employment will work on amending the Labour Policy Act. The goal is to ensure better post-employment benefits for private sector employees. Basically, the objective of this committee is for the employment. But same time, for private sector, why the job seeker don't attract private is because there is no such regulation that protects them, either employer or the employees, and also the benefits, post benefits of the employees. So we are trying to align with the civil servant regulations. As the private sector continues its recovery, its success may largely depend on how effectively these monetary measures and loan systems are implemented and whether structural reforms can finally offer long-term stability for entrepreneurs and job seekers alike. This is 𝗘𝘴𝗵𝗶 for BBS News. The Central Regional Referral Hospital in Gelsung, in collaboration with the 𝗘𝘴𝗵𝗵𝗵 University of Medical Sciences of Bhutan, inaugurated the Health and Medical Research Center in Gelsung today. The new center is expected to enhance clinical practices and support evidence-based medical decisions. It will also support the development of health policies through high-quality research. The center plans to collaborate with both national and international institutions to achieve these goals. To start with, the center will be run by the interested staff who are interested in carrying out research works, and also the interested staff from other institutes will be invited to carry out their researches. Then the benefit of having such research center is it will definitely help in improve patient care, then it will enhance the research capacity, then it will also help in strengthening partnership and collaboration with international universities and centers. Then it will also help in improve preparedness and response during emergency. Farmers in lower parts of 𝗘𝘴𝗵𝗶𝗃 and 𝗘𝘂𝗵𝗃 chiwoks in Dashigang's Bidungewok are struggling with a severe shortage of irrigation water to transplant paddy. While water scarcity has been an ongoing issue, the situation has worsened this year due to poor rainfall, drying water sources and an increasing number of users. Around 100 households are waiting for rain to start paddy cultivation on nearly 75 acres of land. This 𝗘𝘂𝗿𝗶 stream is a lifeline for nearly 3 chiwoks in Bidungewok, providing water for both drinking and paddy cultivation. During the paddy cultivation season, the stream is diverted to irrigate fields, often leading to water shortages in the lower parts of the village. This year, the situation has become worse due to poor rainfall and drying water sources. Farmers are now taking turns using the limited water. Some have even resorted to using drinking water for irrigation, while others have seen their fields dry up. With not enough water for irrigation, some paddy fields have dried and a few farmers have not been able to begin cultivation at all. Firstly, we need water to prepare the fields and grow the paddy saplings. Everything has to be done within a certain time or it affects the harvest.
But this year, due to lack of water and rainfall, we haven't been able to finish the work on time. This year, I don't think I can give my harvest to the landowner because I had to leave some land uncultivated due to the water shortage. I managed to prepare a few plots, but some are still left idle. Now, even my saplings have dried up. I'm really worried about how I'll be able to manage the paddy cultivation. With the government support, I developed my land, but this year I won't be able to cultivate due to lack of water. Some people near the water sources have managed to cultivate using drinking water, but land farther away has been left idle. Although the Gyeok administration provided pipelines and carried out drainage maintenance last year, the issue persists. We have completed the initial survey and cost estimate for the water supply project with the help from engineers. However, we still need to discuss a few things with 𝗘𝗏𝗵 and 𝗖𝗂𝗍𝗏. Only then we can look for budget and begin the project. He added that although they had planned the project, they couldn't start it due to budget constraints as it required a huge amount of funding. However, they are currently working on the groundwork for the project preparation. Last year, with support from Carlep, the Gyeok carried out pipeline installation and maintenance work worth 2.1 million Newton. Despite these efforts, around 75 acres of land belonging to 100 households are still facing irrigation water shortages, making paddy cultivation difficult. For Sonam Dargi in Tashigang, Sonam Pem for BBS News. Staying in Tashigang, farmers of Lumong-gyeok have long struggled to sell their surplus farm produce due to the lack of a proper market nearby. As a result, many of their vegetables and cereals were either fed to cattle or sold at compromised prices. Now, a new community market shed in 𝗖𝘂𝗵𝗶𝗀 is expected to change this narrative. The shed, constructed by the 𝗘𝘴𝗏 Foundation with support from Bhutan Foundation, was inaugurated yesterday. Farmers of Lumong-gyeok grow a variety of cereals, vegetables, and fruits across different seasons. However, due to the lack of a marketplace nearby, excess produce is often fed to cattle or sold at low prices. While some farmers manage to sell their produce in Wamrong, a few even travel as far as Samdrupjonkhor during times of large harvest. Now, a new community market shed in 𝗖𝘂𝗵𝗶𝗀, constructed using bamboo, is expected to ease the challenge. The market shed, located along the Tashigang-Samdrupjonkhor highway, will provide space for farmers to sell their locally produced goods. The first floor, with several partitions, will be used to sell the local products. The ground floor will serve as a space to dry vegetables and process food. We have been facing problem in selling vegetables. As a result, our crops either get damaged in the fields or end up as fodder for cattle. I think this market will benefit us in selling our excess produce. We are thankful to the 𝗘𝘴𝗏 Foundation for helping us. We will collect cereals from our farmers and process them into flour and make cupcakes and biscuits. We will also collect vegetables to sell here, where we can dry the leftovers and sell as dried vegetables. Before, I used to send my excess green chili to Pemagasil, but hereafter I will not have to hire a vehicle and travel. I can bring my farm produce here, which is near my village. It will benefit the farmers. I grew cauliflower, broccoli, and green chili but cannot sell the produce in the village, so I used to carry them and sell to nearby schools. As I do not have a machine to dry, the vegetables often get damaged or become cattle feed. I am happy that I can sell my farm produce here now. The market shed will be managed by a group of youth. 𝗘𝘴𝗏 Foundation has trained the youth group in management and food processing a few months ago. The construction of the market shed began in February and it was completed last month.
The Bhutan Foundation supported the project by providing more than 2.6 million 𝗘𝘴𝗵. For Sonam Darge and Tashikan, 𝗘𝘂𝗿𝗵 PBS News. In a shift from traditional subsistence farming practice, farmers of 𝗘𝗴𝗵𝗵 in 𝗵𝗵 have embraced large-scale sunflower cultivation. As the fields turn bright yellow, the villagers are already seeing promise in their petals. With a focus on self-sufficiency and reducing dependence on imported cooking oil, the 𝗘𝗚𝗏's new venture is blooming with hope. In Car village, sunflowers were once grown just for beautification near homes. Villagers here now grow it in fields as a cash crop. The flowers are now in full bloom. Farmers say the sight is not just beautiful, it's deeply fulfilling. This year marks the first ever mass cultivation of sunflowers in the village, and the results have met the farmers' expectations. The plants have grown healthy and the heads are now swelling with seeds, slowly approaching harvest time. The agriculture sector and the 𝗘𝗚𝗏 officials told us that we can earn an income by growing such crops. That is how we began cultivating sunflower. It is also easy to grow. We are expecting to produce some oil for sale. Now it is almost maturing to harvest. In the past, we used to produce mustard oil, but now sunflower oil. We used to consume the imported ones. We are happy to have this opportunity to produce sunflower oil on our own. Farmers are eager to extract oil from the seeds once they ripen to produce their homegrown cooking oil. This initiative is not only about generating income, it's about food security and reducing reliance on imported cooking oil. What started as a small initiative is already making a big difference. Many farmers who hesitated to try the new crop are now inspired. They have already shown an interest to begin cultivating sunflower from next season. Mesmerized by the blooming fields, we are also encouraged to grow sunflowers now. I will also start cultivating by next year. It is always better if we can produce naturally without adding any chemicals on our own. It is better we cultivate sunflowers. The wild animals like monkeys and wild boars do not harm this crop. And we can also revive our fallow land to grow the crop. If the crop yield is promising, I am planning to cultivate more hereafter. In 𝗘𝗴𝗵𝗵, more than 50 households started cultivating sunflower on up to 30 acres of fields. The 𝗘𝗚𝗏 has supported them by providing seeds. The first season of sunflowers has sown more than seeds. It has sparked a passion for local production and sustainability. As the fields turn gold, so do the dreams of the farmers who now believe in the power of growing something new. For 𝗘𝘴𝗿𝗵𝗵 in 𝗵𝗵, this is 𝗘𝘴𝗵𝗵 for BBS News. In football, Bhutan's hopes of winning the SAF Under-20 Women's Championship 2025 came to an end after losing to Nepal 8-0 in their second encounter earlier today. The Dragon Girls managed 3 points from 5 matches so far. They will play their final match against Sri Lanka on Monday in Bangladesh. Dangerously enters the penalty area and makes a very solid challenge. And now in the clear. A recap of our main stories. 17 megawatt Seifu solar project begins operation with 5 megawatt second phase scheduled for completion by September. Health and Medical Research Center opens in 𝗘𝗏𝗏 to advance clinical practices. And Bhutan's hopes of winning SAF Under-20 Women's Championship 2025 end after 8-0 defeat to Nepal. In the weather forecast, tomorrow will remain mostly cloudy to cloudy with light to moderate rainfall expected over the country. And the weather on Monday and Tuesday is expected to be mostly cloudy with light rainfall across the country. Thunderstorms are also likely over a few places in the country during the same period.
That brings us to the end of tonight's news bulletin. All our stories are on our website, bbs.bt, and our social media pages. Thank you for being with us. The Bhutan Telecom Limited announces a vacancy for the post of Associate Internal Auditor. Interested and eligible applicants are encouraged to apply online through the e-recruitment system at https://erecruit.bt.bt/within 30th of July 2025 before 4 p.m. For detailed eligibility criteria, job description, and other documents, please visit www.bt.bt or contact the Human Resource and Administration Section, Corporate Support Services Division at 02343434 or extension number 4033 during office hours. RICB기 𝗘𝘶𝗴𝗵 𝗘𝘴𝗶𝗵 𝗵𝗡 망일기 𝗘𝗴𝗵𝗵 RICB기 𝗘𝘴𝗴𝗶 The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce an open auction of 2 electric vehicles on 22nd of July 2025 at 10:30 a.m. Interested bidders are requested to deposit an earnest amount of 𝗘𝘂𝗋 10,000, along with a registration fee of 𝗘𝘂𝗋 300 on or before 10 a.m. on the same day of the auction. For inspection and further details, please call 322600 during office hours. The Department of Agriculture under the Ministry of Agriculture and Livestock notifies that the nationwide farmers registration will take place using the Farmers Registration System. The FRS will serve as the official platform to record essential farm information and the basis for any agricultural interventions and support henceforth. Registration is mandatory for all farmers actively engaged in crop cultivation. This applies to those who own any type of agricultural land, including those farming on leased land. During the registration, the FRS will collect information on farm family details, land use, crop production, use of inputs such as pesticides and fertilizers, and farm mechanization status, among others. Further, the system will validate the functionality and map public infrastructure such as the irrigation and chain link fencing schemes. For registration, farmers are urged to visit their Gyeok Agriculture Extension staff with effect from 25th July to 30th September 2025, along with their citizen identity card and laktam. The National Mushroom Center notifies the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with and avoid look-alike and new mushrooms intended for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to the ones found in their area, as it may be a completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with different mushrooms should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushrooms collection. Further, as mushrooms absorbs any substance from the substrate on which it grows, avoid collection from polluted areas. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of the mushroom to the health staff. Whenever one wishes to identify any mushroom, please reach out to Mycodiversity Program under National Mushroom Center or post a quality photo in Mushrooms of Bhutan webpage on Facebook for advice.
Kuzangpo, you're watching Bhutan This Week, our weekly news magazine program with me, 𝗘𝘴𝗵𝗶. Our top stories this week. 𝗘𝘴𝗴𝗵 buzzes with unity and purpose as volunteers join their majesties to offer JAPTO services in 𝗘𝘴𝗴 International Airport construction work. Fifth unit of 𝗘𝗴𝗄𝗃 2 commissioned on Thursday, with final unit expected to be online by August. And opposition says the government's State of the Nation report lacks clear plans and policies. Volunteers from across Sarbang district as well as from many other parts of Bhutan have travelled to 𝗘𝘴𝗴 to join the 𝗘𝘴𝗴 International Airport construction work. Over 1,600 volunteers from regional offices, schools, associations and businesses in Sarbang have joined their majesties and 1,500 𝗘𝘴𝗵𝗃s and 𝗘𝘴𝗵s to offer their JAPTO services. We saw their majesties working on site on TV and it has deeply inspired us. It gave us the motivation to come forward and do our part. I've been volunteering here for the past 3 days. I'd been wanting to join earlier but couldn't. But today I'm very happy and we're ready to contribute whenever needed. The heat is not a concern for us. We are more than willing to endure it if it means supporting the GMC vision. I had been waiting for an opportunity like this for a long time. Now that I am part of it, I feel proud and truly happy to be contributing. The Prime Minister, Cabinet Ministers and government officials as well as ambassadors and heads of international agencies and their entire offices have also joined the ongoing work. Just to be physically here in a week that is marking the great tendril for the ultimately realization of this, I call it the GMC, the project of destiny for our country and people. His Majesty has sacrificed so much, so while being here, we are able to mix along with the 𝗘𝘴𝗵𝗃s and 𝗘𝘴𝗵𝗃s. So then this is opportunity for us to emotionally invest ourselves. Bhutan gave a gift to the world, the gross national happiness, which basically says you can't measure development just by GDP. So now with GMC, Bhutan is also offering an example of, in today's world, how the urbanization should be planned, should be implemented, that is sustainable, that does not come on the cost of the local people or environment or biodiversity. In that urbanization concept, new philosophy, hopefully will inspire many in the rest of the world. Meanwhile, business owners from 𝗘𝘴𝗴 offered refreshments and snacks for the volunteers. Despite the soil-tearing heat in 𝗘𝘴𝗴, the works are being carried out with a sense of great pride and solidarity for the vision of 𝗘𝘴𝗴 Mindfulness City.
The festive mood at 𝗘𝘴𝗶𝗶 concluded today with 𝗘𝗂 from His Majesty the King to everyone working at the site. This is 𝗘𝘂𝗿𝗵 for BBS News, 𝗘𝘴𝗶𝗶. 𝗘𝘴𝗵𝗡𝗲, one of the first spiritual projects of the 𝗘𝘴𝗶 Mindfulness city, is almost complete. The majestic 𝗘𝘴𝗶, standing as tall as a 4-storied building, is now about 90% complete. Located just above the 𝗘𝘴𝗶 border gate, it will soon welcome visitors as a symbol of peace and Bhutanese heritage. Located at Namkhailing, just a few meters above the 𝗘𝘴𝗶 border gate, the 53-foot-tall 𝗘𝘴𝗵 is now nearing completion. With most of the exterior work finished, the 𝗘𝘴𝗶 is steadily rising to its full glory. Inside, sculptors are currently engaged in crafting the sacred statues, which are expected to be completed in the coming months. A project official says the structure will stand as a symbol of Bhutanese heritage and a beacon of peace for all entering the 𝗘𝘴𝗶 Mindfulness city. With the vision to establish 𝗘𝘴𝗶 as a global hub for Vajrayana Buddhism, several spiritual projects like zongs and lakhas will soon take shape in the region. We are starting with this choten at the entrance to remind everyone that they are entering a sacred space, one that deserves respect and reverence. Inside, a massive 18-foot statue of 𝗂𝗵𝗄𝗏, along with other wealth deities, is being prepared. The main relic of the choten will be an 18-foot statue of 𝗂𝗵𝗄𝗏, accompanied by 𝗘𝗵𝗄𝗵𝗏, and other wealth deities. Above that, we are installing thousands of tonkus, statues of 25 different gods, crafted over the past 8 months by our family and volunteers in Thimphu. Besides constructing the main statues, numerous volunteers from 𝗘𝘴𝗶 regularly come forward to help install the tonkus inside the 𝗘𝘴𝗶. We may not be able to contribute much financially, but we offer our time and effort. Whenever we can, we volunteer to help the lamas with installing the tonkus. Being from here and having spent our childhood in 𝗘𝘴𝗶, we feel deeply connected to these changes. This project reflects the visionary guidance of His Majesty the King, so whenever I have time, I come here to volunteer and contribute. For now, the construction work is nearly finished, with only the landscaping and lighting installations remaining. External experts are expected to handle these final touches. The entire project is being carried out at a cost of 300 million 𝗏. Inspired by ancient customs, the 𝗘𝘴𝗶's name, tabab, refers to travelers dismounting before approaching sacred sites. For 𝗘𝘂𝗿𝗵 in 𝗘𝘴𝗶, this is Gelsung for BBS News. The 170 megawatt Unit 5 of the 𝗘𝗏𝗄𝗏 2 Hydroelectric project was launched on Thursday. The project is now almost complete, with only one unit remaining to be commissioned in order to reach its full capacity of 1020 megawatts. Meanwhile, the government expects to begin dam construction for the 𝗘𝗏𝗄𝗏 1 project by next month. I'm very happy to mention here that unlike any other power stations, Pune 2, once we have commissioned, all 4 units have been doing exceptionally good.
So that's without any problem. So far, everything is going fine. Unit number 5, which was supposed to be somewhere in June, so we had to that postpone due to certain small minor problems, which is I think as a technical group we always expect such sort of things, so hiccups are there. But today we are done with unit 5, so it's being now the overall generation from Pune 2 would be touching 800 plus. But unit 6 concern, since unit 5 and 6, it's we have been doing parallelly together. So in this regard, unit 6 would be very much by, we are targeting 15th of August, because that's a very important day for India. Bhutan will launch a joint satellite with Japan's Chiba Institute of Technology next year. Students from the Royal University of Bhutan are playing a key role in this mission. 2 students from the College of Science and Technology recently left for Japan to work on the satellite at Chiba Institute of Technology. The joint satellite project is a part of a 5-year memorandum of understanding between the GovTech agency and Chiba Institute of Technology, focusing on satellite research and capacity building. It is the final day before 2 Bhutanese students head to Chiba Institute of Technology in Japan to work on a joint satellite project. Diwas Pradhan and Sonam Yangzom, both 22-year-olds, are brushing up on their payload they have been developing for about 6 months. A satellite's payload is the main equipment or instruments that the satellite carries to the Earth's orbit to perform its intended mission. The team, consisting of 5 students from CST and 1 from 𝗘𝘴𝗵𝗶 College, has been designing, developing and assembling the payload. We are basically going to do the integration of the payload that we have developed to their actual satellite, which is developed by Japan. So regarding the missions, our payload have 3 objectives. Basically, one of the objectives is to capture air image of the Earth, and then it is second one is to monitor the ozone health, and then third is to do the magnetic study from the outer space. The team was selected last year by the GovTech agency. Last winter vacation, GovTech came to our college for a workshop which was for joint satellite project with Chiba Tech. So that during the workshop we had a brainstorming and then did a minute presentation while divided into groups. So through that presentation and then merit rankings, we were fortunately selected, and then we got the opportunity to work at Chiba Tech. Our team basically have worked from the scratch. We didn't know much about how the satellite operates, and it's been 7 months till now we have been working on this project, and now we have much more idea how satellites work and how it's communicating between the ground system and everything. Today is their first day of work at Chiba Institute of Technology. Diwas and Sonam will be working for 10 days to integrate the payload into the satellite bus alongside students of the Japanese university. As part of the 5-year MOU, each year a new payload developed by students under RUB will be launched with a satellite built by Chiba Institute of Technology. This is a very exciting program because in Bhutan we don't have a space, satellite program in our tertiary institutions. With this collaboration, our students are getting the opportunity to work end-to-end in building satellites. The GovTech agency also shared that they might hire these students in the future to continue working on similar projects. We hope that this will excite our youth, because taking up STEM projects not only to get a degree in science, technology, engineering, but actually having the opportunity to do something meaningful that can have an impact on society.
He added that the project aligns with His Majesty's vision to inspire youth to pursue STEM subjects and build Bhutan's potential to gradually develop larger commercial satellites. This is Devika Pradhan for BBS News. An independent task force has found that 34 subsidized electric taxis were never delivered under the EV taxi project, which ended in 2022. The investigation revealed that Kinfin Motors failed to supply 32 vehicles and Bhutan Hyundai Motors 2, despite millions in government subsidies having been disbursed. The task force has given both suppliers 90 days starting July 10 to deliver the pending vehicles to interested beneficiaries. A 2-week screening process will identify eligible recipients who must place their orders within a week. If they fail to do so, the government will recall the subsidies and allow beneficiaries to source EVs from other suppliers under the same project conditions. The findings revealed that suppliers failed to fulfill their contractual obligations within the stipulated time. Other factors, including beneficiaries withdrawing from the scheme, loan disbursement hurdles, and administrative lapses within the project management unit, also contributed to the delay. The investigation found no evidence of misappropriation of public funds, clarifying that the issue stemmed from delivery delays rather than misuse. Still, the task force stressed it is not acceptable for a private party to hold on to government funds without delivering results, signaling that the government takes the matter seriously. The task force also stated that holding on to government subsidy funds for years is unacceptable. While it remains unclear whether the vehicle dealers will face penalties, the interest they may have accumulated on the subsidy money over the past years will be reviewed in line with existing financial rules and regulations. The priority right now, according to the task force, is to import and deploy the 34 missing EV taxis as originally intended. The group said it cross-checked subsidy disbursement records from the Finance Ministry, loan documents with the Bank of Bhutan, supplier sales data, and EV registrations with the Bhutan Construction and Transport Authority. Investigators also directly contacted each intended EV beneficiary. However, the process was slowed by missing documentation from the former Ministry of Information and Communications, which had overseen earlier phases of the project. The review also confirmed that no additional vehicles are unaccounted for, ruling out the possibility of further missing EVs. The task force mentioned that the government said it would incorporate lessons from this failed rollout to strengthen future climate action projects. The Sustainable Low-Emission Urban Transport Systems EV project, launched in 2018, aimed to introduce 300 electric vehicles in the country's taxi fleet with a 20% subsidy for drivers. Sam Tendolkar, BBS News. The opposition party calls for clarity on the government's plans and policies presented in the State of the Nation report. During a press conference on Tuesday, the party said the report, which the Prime Minister presented during the recent National Assembly session, lacks clear analysis, proper plans and realistic outcomes. One issue the opposition party picked on was the 10X National Economic Vision, which the party says lacks details on timelines, budget allocations and monitoring mechanisms, despite being rich in vision. The government launched the economic roadmap in June to accelerate investment in energy, agriculture, tourism, digital economy, services, manufacturing and mining sectors. Whenever we question about outmigration and exodus, the government refers to the 10X vision as the solution. However, there are no concrete plans. We need immediate, short-term, medium-term and long-term strategies. The 2050 roadmap is too futuristic. And that 2050 is too far. While describing the government's target to attract 500 billion nytram in foreign direct investment by 2029 as ambitious, the party criticized the lack of proper feasibility studies to realize this goal.
The opposition further questioned the absence of a clear strategy for private sector involvement in economic development, citing the lack of regulatory reforms, access to finance, or support for small and medium enterprises. Likewise, the party pointed out the need for proper research and planning for other projects as well. We supported the third child policy and the rural life insurance scheme as they are going to benefit the citizens. However, the government has not conducted proper research and there is no clear implementation plans and policies for these initiatives. The opposition party emphasized the need for the government to back its ambitious visions and targets with concrete, well-researched plans and clear budget allocations. With additional information from Singidemma, 𝗘𝘴𝗵 for BBS News. In a wave of emotion sweeping across Bhutan, thousands of families are experiencing a homecoming unlike any other. Their sons and daughters proudly clad in the In a wave of emotion sweeping across Bhutan, thousands of families are experiencing a homecoming unlike any other. Their sons and daughters, proudly clad in the signature green Gelsung uniform, returned from 3 months of transformative national service training. But these moments aren't. In a wave of emotion sweeping across Bhutan, thousands of families are experiencing a homecoming unlike any other. Their sons and daughters, proudly clad in the signature green Gelsung uniform, returned from 3 months of transformative national service training. But these moments are not just personal reunions. They have become national symbols of pride, discipline, and identity, reaching the hearts of viewers across the country and beyond through the growing tide of viral videos shared on social media. Three months into the training, and when they return home, they are welcomed with a heroic gesture. One such video that has touched the hearts of many features 19-year-old 𝗘𝗴𝗵𝗵, who recently completed his Gelsung training at the 𝗵𝗡 Academy in Samrupjongkar. In the now viral clip, 𝗘𝗴𝗵 is seen running towards his parents, all of their eyes filled with tears, arms outstretched and white scarves fluttering in the wind. As he approaches, 𝗘𝗴𝗵 pauses to salute. Despite his visible emotion, he bows with dignity to receive the scarf of welcome from his parents. Seeing my parents' tears of joy, white scarf waving at me, it hit me how far I would come. Their parents, my parents' sacrifices and prayer have pushed me through. And I kneel down not only as their son, but as a Gelsung who is going to make my parents and my nation proud. He went on to reflecting his journey that groomed him. The toughest part of my training was the physical and mental discipline. Early in the morning, strict routines, pushing beyond my limits. But then this hardship taught me resilience, self-discipline, and the value of perseverance. And now, before that, I was a hesitant boy, and now I'm a proud Gelsung, ready to serve with pride. His father said that it was a moment that will stay with him for the rest of his life. When I saw my son running towards me with tears in his eyes, I could not be prouder than that. I saw my whole dream coming towards me. The event left an indescribable remark in my life. His dedication, discipline, and humanity were evident in his salute.
Such scenes are being replicated in towns and villages across Bhutan, but they are also resonating far beyond our borders. One of the many inspiring participants of the program is 𝗘𝘴𝗵𝗶𝗀𝗵, a young woman who traveled all the way from Australia. She had moved there with her family in 2019 and had been pursuing university studies in Perth when she made the bold decision to take a gap and return home. 𝗘𝘴𝗵𝗶𝗀𝗵 said her turning point came after watching the National Day celebrations with her mother last year. Something ignited within us at that time when we saw Gelsung's march through 𝗘𝘴𝗵𝗶𝗀𝗵 Stadium. So my mom was really excited, and then she really wanted me to attend Gelsung, and she was emphasizing, she kept telling me how important it was for me to stay deeply connected to my roots. So I took a gap year from uni and I came here to attend Gelsung for this reason. She said that her training changed everything, from overcoming a language barrier and physical challenges to forging deep bonds with Bhutanese youth. To her, seeing her aunt wait for her with a white scarf and a cake felt like she was being hugged by thousands of people. She said she felt like she truly belonged. 19-year-old 𝗘𝘴𝗵𝗶𝗀𝗵 𝗡𝗲 also shares another such story. Before I left home, I had little knowledge about my responsibility to serve the country and my parents. But after Gelsung, when I returned and saw the faces of my family, something shifted in me. I understood what service really means. Since the first batch of 𝗘𝘴𝗵𝗶𝗀𝗵, these moments have come to represent more than personal transformation. They have stirred national pride, unity, and a shared purpose. In villages, homes, and hearts, Gelsung is not just a training, it is a revival of values, a movement of youth, and a reflection of His Majesty's deep vision for the future of Bhutan. As the white scarves are draped gently around the necks of returning 𝗘𝘴𝗵𝗶𝗀𝗵 and cakes are cut in their honor, Bhutanese families are celebrating not only homecomings but new beginnings. For these young men and women, the journey has only just begun. But already they are stepping into the world not only as citizens, but as guardians of a future they now proudly claim as their own. 𝗵𝗂𝗵, BBS News. That is all we have for this week. Thank you for joining us. Until next time, this is 𝗘𝘴𝗵𝗶𝗀𝗵 saying goodbye. The Ministry of Agriculture and Livestock hereby notifies the general public of a confirmed outbreak of highly pathogenic avian influenza H5N1 𝗘𝗴𝗵𝗶, commonly known as bird flu, in Lingthong village under 𝗘𝘴𝗵𝗶𝗀𝗀𝗃. The HPAI outbreak, affecting one backyard farm with 36 poultry birds, was confirmed through RT-PCR on July 16, 2025 at National Center for Animal Health. All poultry farmers across the country are advised to strengthen farm-level biosecurity measures to prevent HPAI infections and to immediately report any cases of illness or death in poultry, as well as sightings of dead waterfowl or wild birds, to the nearest Department of Livestock or BFDA office, or through the hotline 1-555-BFDA. The general public is also urged to refrain from the illegal import of live chickens and chicken products into the country. Any person found not adhering to this notification shall be firmly dealt in accordance with the relevant laws of the country.
The headquarters Royal Bhutan Army in Lung Tan Phu announces the availability of 2 slots SSC-W36 female only in OTA Chennai and 2 slots in IMA 160 female only in IMA Dehradun for pre-commission training in India. Interested candidates must have bachelor's degree in any engineering or IT or other technical field with minimum 60% aggregate marks. Furthermore, the candidates must not exceed 26 years of age when joining the institutions and must be unmarried. The selection will be based on assessment consisting of preliminary medical test, psychometric test, written exams, physical test, viva and performance in classes 10, 12 and bachelor's degree. Details will be available in the application or registration forms. Application or registration forms will be available from the Officers Institute in Lung Tan Phu for OTA from 6 to 8 of August 2025 from 9 a.m. to 2 p.m. Mandatory documents required to be produced are given in the application or registration form. For further details, please call 1741-8936 before 5 p.m. In an important update for travelers, Druk Air has announced a revision in the flight timing for KB152 operating from Paro to Bangkok on selected dates in July 2025. The revised dates include July 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, and 31. Under the revised schedule, the flight will depart from Paro at 11:50 a.m. and arrive in Bangkok at 4 p.m. Passengers booked on these flights are advised to check the updated schedule in advance to ensure a smooth and timely journey. As part of their digital transformation exercise, they will soon begin informing passengers directly about any flight updates through WhatsApp. To ensure timely and accurate notifications, passengers are kindly requested to provide their own correct contact number registered on WhatsApp and email address at the time of making reservation, not the contact details of the person making the booking. The airline regrets any inconvenience this adjustment may cause and extends its appreciation for the passengers' understanding and continued support.